ვაკ მაგარი ტრახია. ორ ამაგარი კომბო აქვს. პრაიმალის ულტიც მაგრამ მუშაობს და ისიც. I mean, your two tanky frontliners just get detonated. კი, მე მგონი გასწრაფა. Egg connects, but რო გადააბოდა პრაიმალის ულტსა და გრაფტება. ორივეს აბაგუნებინებს თავს. Ratio full BKB. იქ მეორე He feels pretty unkillable with this BKB on the Alchemist now. I mean, mostly magic damage on their draft early game here for LGD. This is just going to make Duracho pretty invincible. And yeah, Quinn looks like he does go for that shard before finishing up the heart, so he's got a bit more mobility versus the Shadow Demon as well. And they are controlling a lot of this map. I mean, they're denying a lot of farm away from LGD, from Shiro in particular. I think the concern as well for LGD is the fact that the one fight that they did have going in their favor, it was one that Gaming Gladiators handed to them. They're still yet able to find anything positive with regards to starting the action themselves and looking to make the initiation. It just hasn't happened from LGD. ეხლა ვიგეთყვი რა Not easy into მდგომარეობა. this draft versus these bruisers versus these tanky cores, and yeah, the early BKB from Duracho, it's gonna cause some big issues. Who do they really want to focus fire? რა on მე at this მგონი point? You focus fire the გასწავდა. BKB თუ Alchemist, არა. you probably have to go for these supports because these frontliners გონი pretty much absorb everything that you throw at them. So now at the moment, no egg for 30 seconds. Gaming splitting up, Quinn. keeping that farm going. Quinn. He's able to dive away here. Why you smile, but Ace is თედე close. ედბლოკერი ზე რა ქენ. Why you smile? No egg, no dive at the Bicho, ready. მე ისევ There's no chance დავაყენე. for survival. და მუშაობს. Nothing to say. თავიდან ისე დამბლოკა, კაროჩე რომ არ მუშაობდა, ვაფშე ვეღარ მუშაობდა და მე რა მუშაობდა. So still doing his best to pick up what he can across the map and continue to try and catch up towards getting that Octarine done. It's still going to take time though for him. Bicho, კი, იმას ქონდა. YouTube-ს ქონდა პრობლემა ეხა უნდა. Really protect himself besides that. This big burst that comes out from Reaper, the grab that რა comes out from the სადნახ. Primal Beast always going to be an issue. Status page. Duracho on the Alchemist. 600 პრობლემა დააფიქსირეს, აი 12-ზე. მაგარი სპაიკი ქონდა რა, რომ სტრიმინგზე არისო იმენა პრობლემა. ვა, ბლასტი მოვიდა. Hello. He's getting too tanky too fast on the side of Gaming. Ace, hard shoot on the menu for him too. Quinn, he's got it finished. Even though they've got this demonic current, he's just too tanky. 6-1 and 3 so far in this Necro. This pick seems to be Tier 2 now, starting to get pressure. ლუდი They ნატახტარი. mount the defense here. This is not an easy spot to fight. ლუდი ნატახტარი. არა, იგი პორნო ხმარი. Someone in LGD is able to find their way ნატახტარი. Yeah, not easy for you to just like charge through or anything like that either. There's a Primal Beast and a Soul Bind that's always going to be stopping you. And Gaming, they're just playing unit so far, not giving the opportunities to Gaming Shiro's Gladiators getting some good time to get that farm going. He's got his Manta, got the Mask of Madness, but he needs more to feel that show up in these fights. It feels like this is great for farming, but definitely needs a BKB this game. Planet. Okay. I mean, Duracho a bit far forward, but has BKB. მინა აზურეს მოგეს 2 ნახევარსაათში მოგეს ხო 2 მაპი. ბიჭო, ეგ არ მიყურებ. Just a bit of a poke from the support. პირველ მაპი მოგეს 22 წუთში და მეორე მაპი 23. They'll continue to push on and look to take this tier 2. Duracho knows. ნუ LGD-ს ერევა ეხა ის და რა. Very early pre-20 minutes. Also able to hold on to the tier 2 top. They did have quite a few heroes up on this top lane, LGD, but unable to push the tier 2 themselves. He always wants to play super aggressive. He wants to go for the SD. They might be able to sandwich Planet here. I think they will. როგორ Ace ფიქრობ coming in ახლა from the ვორს ვის side. იქნება უფრო უპირატესობა ან ხალხმა რომელმაც 2 მაპი უნდა მოიგოს და მე კიდე 3 უნდა ითამაშოს თუ დასვენებულები. Just getting way too much on the map. იასნა დასვენებული. There's just no way Bicho, for them ამათ to punish it. მოგებული They იქნება do it. და Okay, the center's kind of in the area, but მოიცე. yeah, they can't go for it. მაგრამ კაი გახურებულები იქნებიან. პროსტო ბოლო ანუ 2-2 თუ ითამაშეს. აი ბოლოს იმენა ხო იცი აი UFC-ში რო ვეღარ სუნთქავენ ეგრე იქნებიან. ახლა უეჭველი მუტანტი ზის და დარბის. ფინალი ბოს 3-ია, ხო? Yeah, and can you protect your egg? You're going to need absolutely everything to აბო connect ხუთია perfectly, it feels like ფინალი? for LGD in these next few moments. And for Gaming, the pace is going to continue accelerating. ნუ ასე პრინციპში წელსაცხები შეცვალეს და ბოს 3 რომ იყოს არც გამიკვირდება. არა, ხუთია. Full Hyperstone. მაგარი ბანძობა იქნება ბოს 3 რო იყოს.
მაგრამ გაწელავენ ახლა დროს, მერე წავა ქვია All Stars თამაში და რაღაცეები. თუ იყო უკვე. ვიცი, მე არ მინახავს, არც მაინტერესებს ეგეთი რაღაცები სიმართლე კი. ოლცარი არ არის ხოლმე, ისენია ხოლმე რაღაც კომენტატორები და ვიღაცა. ადრე იყო ხოლმე ოლცარის სპონჯი თამაში. LGD, they will not be showing up to defend them. Oh, they have this deep ward already placed down too. Why? Has to be careful. If he gets any closer to this high ground, I mean, even as he is, He can't still even gonna get get close. close. Oh, რანაირად ჩაახტა. GGS. Ward is there, but they get a free kill out of it. არქემის და ისინი ვერ გააჩერებენ. ალჩემის და 16000 აქვს ფარმი და იმას ვივერზე ქონდა 15000 ამ დროს. LGD slowed this down. I mean, they're going to continue to try to get this charge, of course, to clear these waves, but need more time for Shiro to feel ready to fight. ჩადგნენ ბაზარში უკვე. at the least a necessity. Game Gladiators არ ქონია ხო ჯერ სპირიტთან თამაში? Gold away from that. And the ვის? necessity, of course, will help თუ protect it, but his ქონდათ და damage is იმათმა still ჩამოაგდეს. it's still fun to feel pretty ვერ lackluster გავიგე with ვის? that BKB. They need every Gaming Gladiators სპირიტთან თამაში ჯერ არ ქონია ხო აქამდე? ბიჭო, არა, potential. დარწმუნ? დარწმუნ. For Gladiators. რავი, მე არ მინახავს და Ready if they want არ შემხვედრია. for that one first. აგერ ნახოთ. Have Aghanims also now finished up on Quinn. And with those არ abilities მახსოვს to travel ეგეთი that he's able რაღაც, to რომ get to, it's always this way დაფიქსირებული to იყო. answer something like the Spirit Breaker, right? He goes to one lane, clears it out, and then he can go join his team constantly while they're on the hunt for this SB. But nothing to say. He's doing a good job at least of keeping აგერ these ავიღოთ. lanes quite cleared out. He's only died არა, არა, Gaming Gladiators-მა ქვევიდან დაიწყო იგივე. არა, სხვადასხვა იმაში იყვნენ კაც. buys his shard. So gonna კი, be გასწორდა. pocket to absorb some type of spells at least to protect Shiro. Not too often I think I've seen people purchase it. He has eyes on Quinn, but of course nothing really that he can do about this. The other cool thing is, I guess, with the planar pocket, is the magic resist too. 75% magic a lot. resist. If you eat that with a Reaper Scythe, you're probably just gonna live through it. So this could be a cool itemization here from Nothing to Say to tank spells for Shiro. Potentially trying to cut some of the creep waves coming in on this top lane, but Gaming Gladiators, they've already got one He's just right up to forced- tier 2. And Darachi, I mean, he has AC done. He's just brute forcing these towers. The map is shrinking more and more. Shiro with the illusions trying to at least hold back the waves in the mid lane. BKB მის is finished. არ ჩვენ. Definitely feels like moments away from Gaming Gladiators. Maybe trying their look at a high ground push. As I say though, ეს Roshan შეიძლება is there, კიდევ so ნოთ. Probably gonna wait for likely time that they'll rush. go for the pickup on that one. Yeah, it's gonna shift up top in about 40 seconds. So imagine they're gonna set up around there. That very much feels like can't they're talk in a pixel position here, where huh? they don't really need to take too many risks right now. Gaming არის Gladiators. როგორი ფინალი, ნახევარ ფინალები და ფინალური ჯგუფები. Catch Tofu! არა, ფინალი ბოლოს წლებში რიგრიგობით მიყავს ხოლმე. They'll drop it now. Still won't get the kill with it, but they get the kill after. Oh, that was sick by Tofu. Quick. What a quick blink. აუ, It's ძალიან a dominating ჯანსია spell. ნეკროპოსიტო. 20 ძალიან. seconds till that Roche starts shifting. They're already positioned around the top lane. დიდი ვერაფერი რა. ვერ მოკლავენ Gaming's just kind просто. of cruising. მაგრამ აი Playing დემონის the map, it feels like wherever they want. Even though LGD is getting the farm, they are completely avoiding anywhere that Gaming Gladiators does go. Gaming Gladiators. Yeah, LGD, I mean, in terms of items, we'll see sort of what pickups they are able to get in place before ჯერ this ხომ kind არა of იმათ Roshan საილენსერი pickup წავთ into და high ground დემოს push that's very likely უცაცლია to be coming in ვაფშე. from Gaming Gladiators does occur. But the BKB, it's there. He's got the money for the shard if he wants to pick that up. Anything to sort of provide him some defensive capabilities. Trying to get that small crit Arts online the as well, end Shiro, deal, just but to have some sort of damage against this inevitable push that Gaming Gladiators is going to come charging at them with. And that feels like it's going to be the big issue is will they have enough damage to go through Ace, the Heart Primal Beast, the Alchemist who's incredibly tanky, and this Necrophos. And now an Aegis as well too, which they cannot contest up here. The levels as well too on the supports. I mean, that's something I'm always going to be თოი looking ძალიან at. მაგარი Phoenix რაღაც does feel like he's მოგწერე gonna be one of the most Facebook-ზე. important ones for the side of LGD. Still not level 12. კიდე ჭედავს? So with this pace of this game, he's not able to Ძალიან find the connection to მაგარი get those რაღაცა extra levels in მოგწერეს fights. არ ჭედავს ეხა After this შევიდა Roche, არ ჭედავს. it's gone. ბიჭო, Be able to finish the tier 1 mid. ჩვენი ინტერნეტი უგერავს? Get an extra bit of a არა, cash ჭედავს. bonus here for the არა, team. არა, რავი, ჩემთან არ Any ჭირდება. little bit they can get, they need. LGD has to be very careful with their position. ზაი ლუნას იგი რა შარი რო ტრიალებს აი რა Gaming Gladiators has started to Damage close in reduction upon. არის.
და დემიჯს აკეთებს გარშემო. ну იოს პოლჩია დემიჯს. ბიჭო, რა кайფია, გცი? აი პიელთან кайია რა, რომ მოგესევა ჩართავ. აი მე მაგალითად შევდივარ ახლა ჩემ სტრიმზე და Sure, it does find an illusion rune. Probably one of the better ones that he get in this No. kind of style game where things have slowed down massively. Cutting some waves does get that top wave cut out there. So this is the final wave that gaming has if they do want to go threaten that high ground. Level 18 has been hit on Duracio. See if he does threaten a little bit here. He wants to. ეხლა გაჭედა. He knows it's so hard for LGD to punish any sort of jump that he wants to go for on this push. Yeah, he can just start getting the poke. Quinn gonna start throwing those heals out as well too. This tower's dropping. There's და no მირე cliff. გავს. 13 seconds. Got to do something there, LGD, otherwise they're going to be losing a racks. That was perfect timing really for gaming to take advantage of that glyph still being down. So clear out the illusions. And the racks is gone. They That's kept the the range. range, they're onto the melee. ამომწერა, okay? LGD, what's the plan? Fire spirits for now seem to be enough to stop the push here from Gaming Gladiators. They've got the lanes cut, so Luna does get both of those. So no more creep wave up in the top lane, so we'll buy them some time. A nice move from Shiro. Nothing to say considering a charge, but doesn't want to start a fight just yet into this Aegis. Nice play from Shiro. Yeah, little illusion micro. Definitely making a big deal there. Level 18 now, and he does have that small crit finish. So now maybe this is that indicator for LGD. This could be the call where they feel like they're going to start having some damage to look for the fight. BKB also finished on new, so he can actually get into those fights and not have to worry about just getting instantly globaled and get nothing off. That's a double damage as well on the top side of the river. Would be quite the pickup if LGD are able to catch wind of that one. Gaming, they're going to continue the siege. BKB on Quinn. He's also ready to go fully in on the push. Duracio onto the barracks. LGD, they may just have to let ხო და this set go Discord-ში by the looks of შემოდის this. guys და They don't try anything on the defensive on this one, so a full set of racks will be taken down by Gladiators. Yeah, still too afraid. Still 2.5 minutes left with this Aegis to potentially push for more. They are going to have to head back and deal with the state of the rest of the creep waves as they have been, as they consistently pushed in. Shiro really pulling off the work here to keep this game alive. Charge through. My goodness. Very deep positioning here. Playing around his vision though, does have that ward on the high ground, and nothing to say, should be fine. Now Gladiators, they'll send Duracio down bottom to deal with the creep wave on that lane. The rest of the team ready to start pushing back out the mid. I mean, they're doing kind of this cool maneuvers though, where it's, yeah, the objectives are being taken from gaming, but look at the gold. You know, it's starting to get a little bit better there for LGD with the way that they're just playing the full farm game around the map rather than არჩეთ ამ YouTube-მა ჩამიწვინა Maybe feeling ბიზნესი. strong enough to set up for something themselves here, LGD. Smoke up with Shiro. შენზე Feeling that they're მუშაობენ. now at a point where they can try for looking for a team fight. Duracio on the front lines though, the DD still in the top lane. ვიდეოს აღწერაში გაიშმა ეს Keeper Price არის ის. ლინკი Discord-ის შემოგზანდით და აქედან You probably at least want to know where the silencer is and someone has to stop the global to come out, but we'll see who they want to jump first. They've got eyes on the two of them. He's getting the charge. There's interrupts at the initial attempt from New. The global silence comes out. The supernova's there, but Gaming Gladiators, they can fight this out. You can keep to the distance. Ace will get caught by the initial stun, but he's still look at turn. The soul by there, the grab as well. Duracio picks up the double shield. Duracio The BKB in the eclipse. Ace, he's somehow still alive. Finally, he'll fall. There's nothing to say. Takes him out with the ultimate. ვა ლუნა მოიხია რაღაცნაირად მაინც გულის სიღრმეში მეწოდება LGD და თუ მოიგებს გამისწორდება რა. Returning that fight, nothing to say. Only just Am able kills to mine. chase underneath the tower. So something to be found, but still not quite what LGD were hoping for. I mean, look how much they have to commit just to kill Ace, and he actually had the BKB coming out on the courier, so it was good that they got the jump right there. Otherwise, he absolutely რა just მოიხვინა ძმამ დაინახეთ ხო? Duracio still has 30 seconds with this Aegis. Quinn backing him up. They used absolutely everything there on the side of LGD. No BKB at the ready for Shiro. Him walking up, he could just get exploded instantly if he does. Yeah, not a great fight, of course, for LGD, but it definitely could have gone a lot worse. If they lost their Luna in that situation, it would have been rough. Nothing to say. Trying to clear out the way, put a stop to the push there. In with the summer out of Duracio. A lot of damage. Duracio's down once. That's got his BKB ready. Akcijas Second ერთხელ. round. He's got the blink as well. He's going to be out. Nothing to say though. He charges forward. He gets clipped by the Phantom's Embrace from Toph. არა, არ უნდა მოხდეს. სწორედ სიო წაგებული. ოპა, კარგად დააჭირა გაქრობას, რაც თავარია ის მოიხსნა. ია, მაგას ვერასდროს ვერავინ აღარ დაეწევა.
live to see another day. Tofu. დეტა რა გალახა კრიმანჩი. And they're looking to keep going. How long on this egg? 20 seconds. Full butterfly now for Shiro. I mean, Shiro, he's silently, slowly, he's doing it. You know, the farm is there. Can they keep him alive? BKB is back up. Can they protect him? რა უდევს? ლუნა არ არის ხოთი შორის. Just continue to commence. ამას რა უდევს? Blip. Still cooldown for about 4 minutes. Who goes in first for LG? It's got to be new. And look at Daracho the whole time he's been doing this, turning that radiance off consistently when he's going for the. And he's in. Daracho's in. ჯაგანიმზე რა ქოჩების? აგანიმზე აქ აძლევ აგანიმ სხვას. შენ თავზე თუ დაიდებ დემიჯი გემატება. მოკალით ბიჭო. ეს აღარ მოკვდება, ხო იცი, ნეკროპოსი აღარ მოკვდება, ხო იცი, შანსი არ არის. YouTube კენტავრი კიდე მიცემ, ხო? LGD, the disruption, but they're not going to be able to find anything more. I mean, it looked to be a solid defense from LGD, but the fact that Quinn, he knew that he could get straight back in there, finish off the Luna. It's a big kill to be found, because if Shiro survives through that, LGD, they definitely be able to play within this next minute. With Shiro going down there because of that play from Quinn, LGD look how much damage Shiro was able to do. Ace pop BKB and just literally died in seconds. I think he had even had like the Vindicator's Axe bonus armor. He literally died so fast. Quinn, that was a really cool call to make. Like, you see Daracho drops to what? I think it was like 100 HP or something like that. Quinn just jumps into 4 or 5 heroes and ends up just getting away because of it. Yeah, these players really knowing their limits. We sort of saw it yesterday, right, with Yatora and his morph, wait for me into these crazy situations. This game is Quinn just going right into the midst of pretty much, 4 heroes to take down that crucial kill. And keep this game for now held in Gaming Gladiators' favor. Definitely seeing though that Shiro, if they don't give him the respect, he is going to be doing a lot of damage now at this point with this butterfly. Keeping this game alive here, LGD. He's consistently just been sitting at that 6k gold lead. And high ground, it's always going to be the best place for them to get this defense. It's always going to allow Smile to have kind of like perfect positioning with his egg and sunray. They're looking to actually make an aggressive move themselves. They're feeling confident perhaps after that last fight. It was very close to them just wiping, pretty much everybody there on the side of gaming. So don't blame them if they feel quite a bit more confident now. Might see a smoke from Gaming Gladiators themselves as well. Yeah, Celery's ready to pop it. Okay, smoke on smoke. Maybe reading the movements. I mean, Roche is soon going to be coming up. New pickup as well for nothing to say. Has his Lincoln, so not easy as it before to sort of set up from any of these single target disruptions or plays from Gaming Gladiators. Roche hits a long spawn. Ace, smoke dispelled. Both teams aware of one another. Daracho looks like he's potentially setting up for something here. They see up around this top rune. He's actually going to go for nothing to say. Bulldoze and Lincolns will eat it. Be okay. თოი პირველ საათამდე არ ჭამო. LGD. ხო, ფინალისტის, აბარა. I saw the Solar Crest picked up before that last fight as well too from Smile. They're starting to throw their eggs into this Luna basket. And Roche 1.5. LGD getting more and more time. I think they'll want to try and contest this Roshan though. Yes, they certainly feel a whole lot stronger right now, LGD. Yeah, especially with the Lincolns in particular for nothing to say. Now he's going to be able to just straight charge through these fights and perhaps just eat one of these big spells or two, especially with planar pocket too, right? He could just tank it off one of his teammates. Gaming going to play patient around here, but that does potentially mean that this map is going to get farmed out from nothing to say and from Shiro. Satanic soon on the horizon for Shiro. Gladiators, they want to try and look for the hit before the Roche spawns. Okay. Can they get an angle? And they highly suspect that LGD will start to set up outside of the base. Oh, they sent They can remove themselves. But the high ground here, who are they able to jump upon? Daracho goes towards the creeps, not going to find anyone there though. So they're in towards the triangle, LGD. That was close to disaster. Lanes just being shoved in though. Look at bottom and mid. Nothing to say. Has completely pushed those into the tier 2s now at this point. New. And why? Able to get away. 15 seconds, Roche. They know it's got to be up soon, Gaming. Just continue to play in that corner area. LGD's got to get over here.
Spoke up from themselves this time. Full satanic done on Shiro. Check this illusion push in mid. Hey, Quinn, he's actually got to go answer it a little bit here. Double catapult wave with these double illusions. And LGD smoked up. They saw Quinn move. This could be their opportunity to strike. 28 seconds, no TP for Quinn to join his team. გაიტანა YouTube-მა. იყოს ჩართული გარეთ, ოდესღაც ხო გაიტანს. My goodness, looking new. მაგარი ოპა! აქ ხარ პლასტო? ეუნებით ამ ბიჭანი გოუბანეთ აი მერი ხარ. დაფიქე რა კენტაური გოურა. They didn't quite have the detection for Celery. He'll use himself up, but there's no escape for this silencer. So sick. I mean, just trapped in the corner, their gladiators. They were not Ჯანიშნულოვანი ფაითი მოიგეს. რავი, სამი კაცი მოკლეს და როშან. Просто რა უნდა ის მაგურად უნდა ჩაიდოს ლუნა ბუცია. კრისტალეს. არა კრისტალის გადაგდება იქნება. ამ ბეკაპის გადაიდო. ბეკაპის ავარავ. Now they're striking back and they're striking back hard. Gladiators are going to be shaking in their boots a little bit with the way that these last few ეს კენტავს მოძრაობაში რომ უმატეს სტანიცა. ბიჭო, просто იცი რა არის ცუდი? კარჩე სტანს რო ვაჭერ. ფეხებს როწევს გასასტანად და მეორეს რო ვაჭერ სწრაფად რო კიდე გააკეთო. იცი რა საკეთებს? აღარ სტანავს და მეორეს უტყავს. და რამდენჯერ მომსვლია ეგეთი რაღაცა, იცი? ეგ ძალიან უნდა დაელოდო უნდა რომ გასტანო. უნდა დაელოდო ხო, მაგრამ აქამდე სტანს რო ვაჭერდი, მეორეთი აღარ აჩერებდა რა, ეხა აჩერე. კი ჭედავს ყველასთან საშინლე მდგომარეობაშია იუთუბილებს. Good question. They're probably still feeling pretty confident with their fight. არა, ეს გადაიდო. აუ რამდენი რაღაცა გადაიდო. არა, ამას გააქტიურებს მერე ამოიტანს, სავარაუდოდ დიდი იმედი მაქვს, რომ კრისტალის ამოიტანს. რავი, ატაკ სპიდი და MS-ი აქვს. 470 აქ. ო ის ელვექტუნიკი რო უდევს ისა, მესიც არის. If they don't get the global off, he's got to get these eggs off every single time. Ooh. We'll see what Shiro does. ბიჭო, ალქეს პრობლემა რა არის, იცი? Changing item build. ვეიჩი აღარ ვარ. ხო რა, ანუ ძალიან მალე იდებს აითემებს რა, ფული არის, კაროჩე ძალიან მალე, მაგრამ მე ვეღარ იმატებს ვერაფერს, აგანიმებს თუ დაარიგებს. 3.5 minutes here for Shiro. They don't have the same way to be able to push these waves invisibly, right? Like, now it's difficult for them to actually keep their lanes pushed out. They don't have these illusion pushes. They don't have the spirit breaker kind of charge thing to be able to deal with it. So they kind of have to stick as this unit now on Gaming Gladiators for the next, probably for these next like 2-3 minutes. Okay, put it in the lab now. We'll be able to find the demon edge. A big kill. They do. They'll be able to stop a bit of that damage being done. Shiro, he's ready to start pushing. Dies quick versus the DD. Forces out the fortification. Now it's Gladiator's turn to try and do something on the defensive. We'll see if they're able to put a stop to this one. I mean, as soon as that tower drops, these racks are going to drop in seconds. Try and get the jump on his Shiro, but the Manta's popped, Ace. He has to back away. Nothing to say him with the charge, but Opa, gets pushed nice. back. Duracho. And trying to get the control, but it's onto the illusion. Shiro is able to put the BKB. Starting to get a bit low himself, so doesn't feel confident, even though he had the Aegis to finish off the racks. He'll back off for now. Daedalus now picked up. That was pretty cool from Duracho, actually. Doesn't have to use his BKB. He's scared of the BKB-ს გარეშე ჭუბი რაღაც არ გაასწორებს. Shiro to use his. They'll back away. I mean, they've got so many ways as well to sort of buff up and protect Shiro on the pushes. Right, with the Lotus picked up by New, the Lotus picked up by Planet. So many things to just throw upon this Luna and just allow Shiro to get in and do the damage. LGD, they may have been pushed back, but I'm pretty sure they'll be looking to go again. Still 2 minutes to play aggressive with the Aegis. Yeah, some nice itemization. This Lotus could be incredibly effective. The gaming now a bit trapped inside their own base. It's a little bit more. He's out for 75. New Ogre Seal toming forward. They're pushing in on the mid lane. They'll be ready to approach the high ground again and maybe even force. ანუ ეს აიტემები მეც მიდოს ხოლმე კენტავზე, მაგრამ ვერაფერს ვერ ვაკეთებ. ეს ტიპი კარგად თამაშობს, არა მართლა. დააგვიანა. Jump forward. Duracho tries to go for the Abyssal Blade stun, but it's all right. Shadow Demon. They get the Reaper. It takes nothing to stay down. There's a Shiro. He's getting completely trampled upon by Ace. Luna's BKB არა.
Can they do it a second time round? BKB is still on. დაინძრათ. მან ტაკ. გააგის ფაით. მან ტაკ და ეხა მან და ბეკაპი აქვს უკვე. ნეკროსტანიკი არა. თუ გაიქცა კაია. გაიქცა. ბრავო. ბრავო. ესენიც გაიქცნენ. დიდი არაფერი დანაკლისი არ ყოფილა. ბაიბექი გააკეთა? იმან. ნუ ბარასაც გაუკეთებია ბაიბექი, მაგრამ ალქემისტმაც გააკეთა. ასე რომ იმის ბაიბექი უფრო ხო, ანუ And then even though it was a short one, he still guys, is able to TP fight out. recap-ი არის Both teams საინტერესო. with a buyback. Duratio with a buyback for Gladiators, nothing to say with a buyback. რუნამ უნდა from გაფაროს LGD. ეხლა ეს ბაიბექი. მერე მიაწექი ბიჭო. Definite problem for them though. I'm seeing ვერ these ვერ fights ვატყვევი just ამას. absolutely wrecking აი. everybody. Look at He these gets damage. ignored for არა. a second and სამი like, კაცი I watched Zero აიგეს. pops a panic and turned to try to hit him. I'm just watching his health actually going down anyway, so does still have to be careful. ბიჭო, ხო, ალბათ იმის ხარჯზე იმორტალიც რო დაუკარგეს, რანაირად Very გავიდეს crucial. ამ Dotcbit having his use last, having his for the defense there, and then also now Spurberry. ენტავრის და ბარასიკულის სამი გარანაირად Yeah, hasn't He got worried. He got the BKB purchase as well now, ready for the next fight. So a new BKB on him, close That's to what 25 as Sifkueva well, might on want. nothing to say. დაფერს Isaac- დოტა პლასი BKB now finally საგინებელია. going, coming back up. Duratio's able to დაფერს pick up დოტა the პლასი steam edge. იძახის Hex არის for პროცენტულად Quinn. They have two different ways პროცენტულობა now. არა, ყველაზე მაგარი არის Dota Go for the Plus-ის big double item plays, 1-2 with the საგესენები რა. More and Oh, more Ritz-ალი break killing this blade. link, მე more and more ის ways რო to go გიდევს for რა nothing to ქვია, say. შივა გიდევს ასაუტი, ანუ რაღაცა ჯოჯოხეთის ის გიდევს და სტიქს რო თავაზობს მე 40 Another წუთს. element that LGD does have to answer. არასკა შივა და რაღაცეები გაქვს იმენ ასაუტები და We've რაღაცა. seen many, many ორი times ლეველის how much თრაველი this და dark portrait can do სტიკი. against the right რატომაც character. არა. Against this Shiro Luna, it's certainly the one to get a dark portrait upon. If they have these butterfly, I mean, Talking butterfly about is the best Shiro. item to have on these dark portraits. Shiro, Quinn trying to close in, Toby's able to get the signs, to get the hex. ჩასვავს ეხლა დემონი იმედი მაქვს. Able to stop. Is it 3 man? აუ აუ ღმერთო აუ, ღმერთო ღმერთო BKB for Duratio is on the retreat. დედა რას მისდევს ესეც Quinn getting completely kited as ვინმე ვერ დატოვეს არა ნეკროსზე ჩხუბია აია ვითომ არ ვიცი არ ამგონია რომ ნეკროზე რესურსის დახარჯვა კაი იდეა იყოს მოკვდა დემონი ყავს სად არის ჩასვა უშველა ნაის აუ რა და ასე არა მოკვდა მაგრამ ნუ ხო დიდი არაფერი იყო ეს მაინც მომავალ შემთხვევაში წევით can he get away? TPing over. Look like they have the detection here on the front line. So nothing to ვიზ say კი he'll მაინც live. იმათ ვარ Big მაგავაკვება escape მე from მთელი him. ცხოვრება If he goes down, he's down for 2 minutes. I mean, massive stun from New, but still the issue is Quinn. He's ბაიბექი zoning 4 heroes ლუნაზე away while გვაქვს protecting his დემონზე ally. გვაქვს And they აქვს find the big one, they ბაიბექი take Shiro out. Buyback is available for him. We'll see how much But they're able to take I- the gaming gladiators before the buyback. რავი დემონმა უნდა Fuck, დააჭიროს იდეა შეიძლება ლეინს აძლევს არა დააჭიროს რატო გააკეთეს ბაიბექი თუ არ გაყვობა რა Big there on the side of gaming. Forcing these buybacks. Wow. Roche, 50 seconds till coming back up. How do they kill Quinn? Actually, like, he's really just zoning 4 or 5 heroes away constantly. Even though his Alchemist is getting burst in a lot of these situations, Quinn, he is just standing. He's on 9-1-6 so far in this Necro. Sort of offensive-wise in terms of the items, we're seeing LGD just feeling that they have to lean towards the defensive. You know, Looks Shiro like it. is queuing up himself a Lincoln Sphere for the next item. Just really doesn't want to get caught or suffer the threat of being just jumped upon by this instant hex catch from Quinn. Hey, Lotuses and Lincolns definitely are the dream versus Yep. these single target abilities, but I don't know. I'm seeing him switching a lot. Yeah, okay, now he's got the rapier. Oh. I saw him do this before. Let's hope too. we get that one. Maybe he feels like he does need it, just be able to bring down this Necro, I because think he might. their overall damage, it's not fast enough to kill him, it seems like. He's getting this regen just to build up constantly. And yeah, just the overall damage he does in these team fights. Neck and neck still, 6K lead back up for gaming. A lot of buybacks, of course, to use. The most important thing here, LGD used quite a bit there. They did, the big one. Shiro and nothing to say. Bit of time for theirs. Of course, over on the side of Game Gladiators, Duratio is still on the 3-minute cooldown himself. Absolutely. 2 minutes or so until we see Roshan back in the game. Ninja gear picked up for Duratio. Level 25 also has been attained. Could make the difference as well. Those last few jumps of Duratio, they have been kind of caught out by the Lotus Soul if they're able to get out. This time, maybe making the jump from the Ninja Gear smoke up could allow him to get in with that opening Abyssal Blade before LGD can react. This could also be a big difference maker in the fights. Why now has the refresher. I mean, we're seeing some fantastic eggs and sunrays come out from Yep. him.
he can now have that double, of course, and he's level 18. Yep. So there's that big one. His mana pool is quite lackluster, though. I think he's lost a bit of it. He's at 699 mana, so pretty much has to just refresh her an egg. Has to be a little bit careful about that secondary. This could be, I mean, Gaming Gladiators is ready for this one. That's smart. LGD, they smoked up New. Charge coming in. Trying to get some information, nothing to say, get some vision here for maybe New to follow up with a potential boost on the illusions. They're pressuring in on the mid lane as well. Gaming Gladiators, they might have to do something about this. It's going to be a fair bit of damage done potentially with these creep waves pushing in. I don't think they want to go back, though. Last time the Quinn went back, I mean, it these are caused losers. ავი კლონებს ნახე რა რას უშვება კლონები ბაზას likely to fall. I mean, these lose. Yeah, they have to put the fortification at least there. I mean, Quinn is walking back. Okay, so he's trying to save his TP to be able to join his team, but the racks, at least the range racks, might just fall down. They'll finish it off. Roche, 30 seconds. Yeah, it's sort of the slightly longer respawn, so definitely working in favor of Gaming Gladiators, allowing them time to get back and hold the base and maybe get back over towards the pit if they do want to try and contest LGD in this position. Do they have a? I don't think they have a smoke left on the side of gaming, though. They have a couple ninja gears, but I don't see a smoke on them. ახლა to make it უნდა all the way back იხიდოს up there. ნეკრომ. They're gonna go as a unit. ვერაფერს ვეღარ I mean, do you think you have to still try and force this fight, or do you, ბუცი level 2 what's the და call here ეგ from არის. Gladiators? This აუ is a რეფრეშერი difficult fight to take. ერა They should გარშანი fight თუ because they მოკლეს feel maybe like they გაასწორებს have like some of this number advantage with Quinn having this buyback. მაგრამ იციან ამათო Gotta make the call quick though, because this Roche should die. რაღაცა ამ კენტავს თუ ვერ There's მოუგვა the გეიმ smoke to the გლადიატორმა middle. Gaming ეს Gladiators ექსპერიმენტს will start to head ლაბიარიან towards the pit, but they've got to do it fast. Look at the positioning from nothing to say. They'll be able to break the smoke. He's in on the high ground. It's going to be hard for Gladiators to get past him. Shiro and you getting the space to finish off. Ace. They're on nothing to say. Able to get the grab. They turn straight away. The side comes down and doesn't say he's able to put the beacon. Აი ბექი არა აკნათ აუ რო გადარჩი He takes out. He's onto the egg with the chemical range. He's able to take it. solo kill. წააგეს თამაში Supernova out. Turns over to one dude. Put the beacon. what ოუ რა მოხდა ბიჭო რა გააკეთა ეს დემეჯი ულტი არა ულტიც არ დაუკასტია He's still got a lot of buyback. This second life hit for Shiro could be a rough one. See if he's able to get out of this one. Gaming He's Gladiators. alone. He's picked up the rapier. რეფრეშერი ვერა He's out. Ah, He gets sped up. His buyback, of course, still on cooldown. He's out of the game for 2 დემ minutes. ეგ დემიჯი რისგან გაკეთდა ვინმე გამაგებია იხვეწე მეორეთი The bodies. Daracio ბიჭო ის ხო შარდის მეორეთი ჩამოწიონ რა ეს რა That's gotta be it. I mean, they can just push the I mean, two most important heroes are gone. Nothing to say. We'll be back in 20 seconds. 20 seconds and buyback will be there for the spirit იქ breaker. გეიტანეს ძმა კრიპებმა ყველაფერი They at least have one of the extra eggs still up with that buyback from the Phoenix. ა დივაინი აქ ამას I mean, gaming just throw bodies in and Quinn. თუ გამოვიდა I mean, can they hold? აცდიან მაგ დივაინის გამოყენება ბიჭო ეგ არის ხა თუ არ შევიდნენ ბოლომდე ბარას ბაიბექი აქვს Going for the megas. They're ალბათ playing it safe მეგას here, just in მიცემენ case. Nothing და to say. ტრონზე Buyback available. წამოვლენ ო იასნა ტრონზე უნდა მგონია რომ ტაუერებსაც აიღებენ უეჭველი ვიც ეს კლონი ჯო როგორ გამოყავს გრიმავს თამის ფავისიანი კლონი ვინმე მას 60 წავლებს seconds, რა no Shiro. LGD. Nothing to say. ბიჭო როგორ გამოყავს ახლა ამ შემთხვევაში იცი Shadow Demon-ი რო გამოიყვანს ალჩემისტის ილუზია კი იმას ადებს და მე The building, the objective მართალი taken. ბზანდები The base exposed. They've got to do something crazy here, LGD, if they want to hold. Daracio being careful. 10 seconds for chemical rage. He's letting Quinn just hit the throne. They're doing it safely. They're doing it carefully here, Gaming Gladiators. Another charge for nothing to say. Trying his best to tank the spells. Loads are thrown out upon him. Reflexly, Abyssal Blade. ო chemical rage სელოდება Trying to hit on I'll the see you. himself. 20 ამას seconds. ვერაფერი ვეღარ They've got the გააჩერებს fortification. LGD doing their best, holding out for a Shiro here, but he may not respawn tonight as he's dead for 15 more seconds. Daracio They're looking to focusing in. close it onto Just the so. agent. 10 seconds until the Luna's up. Nothing to say. Trying to put a stop to it all. New. He's in with a who's up. ბარას ჩარჯი არ გააკეთებინა ჩემ არა წაკს შენ ბაიბექსი არის ბაიბექსი იყო ხო პრივეტ ნიკმენ პრივეტ I want a team fight up top. მარა კაი თამაში იყო გაასწორა აი მე 10 წამი რო ქონოდა იმას რა ქვია ამათ LGD-ს მიგებდნენ He feels so tanky. He's got bulldoze. He's got all this capabilities to try to protect himself, but they still burst him through it. And somehow Daracio solo kills the egg, and it means everything. Wow. I mean, in an insane final push and a close push as well. You know, if Very there was close. sort of anything like a 10-second less on that cooldown of the buyback of Shiro, if he was able to turn up for that defense, maybe they could have held. But as it was, Gladiators
realizing that they had this window to go all in. აი ხაზე to end the გაიხდა ჩინეთში game მაგრევა before შევა Shiro was თა able to do ფორმულა 1-ის anything with the ფორმები. rest of the pickup. I mean, look at these damage numbers in particular. Quinn doing about 60,000 damage Wow. in this game. Oh, The he's next hard. guy Watch is where 17, he's Daracho in. with Or the he- 27. almost Shiro right. also, of course, carrying heavily. არ არის inside play, lane არ იყო in fight, 52k in damage, damage. but overall gaming, this necro pick seemed to be pretty perfect for Quinn to take over. I think it certainly did. Either way, an insane Ah, opening here to this ისეთი final day of the შტაბეჟილება და international. მწუხლებს Both მეთქვი teams მეხუთე absolutely წუთია და playing რაღაცა lights out. But as it is, gaming gladiators, they will close off 15 and ლეველიან take this მაიმაცემა game. მეთქი ვორფა A phenomenal showing from კარგად, this შენი first გამი, შენ game. როგორ I ხარ? really thought LGD had that middle part of the game that they were going to be able to close it down. That lunar illusion doing a lot of damage to the racks, but ultimately that third Roche fight was the game changer, Gunnar. Yeah, and it looked like they had it for a second. The Luna shard just was doing so much damage, but I think nothing to say dying at the start of the fight really hurt them. He wasn't able to protect the egg, which was really important for kind of their success. Also, ეს მაგარი კაცია ბიჭო მე მაგრამ მევასწრე ეს. I was really surprised because they're probably the best team at this early game high ground siege. They know when to do it, they know how to do it without dying, but in this game, after they had this really nice early game lead, they kind of threw it away a little. Yeah, they didn't have the best lanes this game, but they managed to come strong. But like I want to talk about like how they managed to take that mid-game lead. ვიცი შენი გამი გადავაოლე თვალი მე რომ მოვედი სახში და ძალიან გამისწორდა ჯიგრები ხარ like insanely one-sided, right? And they were pushing for a long time. They were pressuring them. Of course, they have few sleep-ups on the high grounds. But I mean, the fights around this rush pits, like they were deciding. And I think on the last fight, LGD had an opportunity to jump them first when they saw them on the board, but they decided to go for the rush pit instead. And like it was like very the last position there, in my opinion. ამას უყური რას ბალეში კოვდა Look at ბიჭო some of the ტიპი. reactions there from ტრენერი იყო და ბალეში აი ტრენერი იყო. This game wasn't clean at all by any means for Gaming Gladiators. We've already pointed out the high ground issues that they had, but what exactly were LGD able to do, Sheep, to be able to capitalize on those poor high ground pushes and make it so difficult for gaming? I think it was more than just the high ground pushes, but just like a little bit of sloppiness and lack of discipline from Gaiman in general. Like for example, when they smoked into the triangle to try and disrupt Luna, get a kill there. The fact that they overcommitted and dived and threw away the lives of 4 heroes when they had like, it was close to like 5 or 6k leads so early on. Like that was kind of where they could stomp and end the game, and instead they kind of threw it away. And I think that was like a massive moment there. Otherwise, like I think they did a really good job getting to that place in the first place. The fact that this fast boost of travel on neck რაღაცა გასკდა და რა ჯანდაბა he plays incredibly greedy, but this რა ჯანდაბა გასკდა ვერ დავი he was super hyper Huh? active with his supports playing around making moves. I also want to talk about Ryzen. Gaming When gladiator. you're playing against lineup like this on the gamings, like they have. ვუყურე და მაინც ვერ You მივხვდი know, two heroes have hearts. Alchemist is insane. აი ვერ მივხვდი რამ გააკეთა And on the მაინც side of LGD. ის დავინახე რომ სავარაუდოდ მეო Shadow Demonis მეორე მაგია კენტაურს ედო და ძალიან მიუშვეს კენტაურს და რაღაც ეგრე დაემთხვა რა But yeah, the item builds, like you need to have Shivas, you need to have Vessel against a lineup like this. And if you don't have, then we've seen so many fights when they start and like the fight look good in the beginning, but then they go out, they regen, and then they go back. And this is like how they lost many fights. I was a little bit worried about the Alec. მაგრამ He's იმუშავა quite tumultuous throughout this event. He's had some really good showings, some really rough ones, and that mid game was where I worried about if the Daracho Alc was going to be able to carry it. Obviously, we see it was able to in this way, but what else about the Alc meant that that late game was kind of difficult. Orgin turbo სანამ ხელი დაიწყე. მაშინ რა Alk, because you generally want this really fast early game timing, which is always what gaming goes for. So რაღაც I think მომიტანენ the Alk და was really good up until the high ground push, and then after that, it kind of just ended up being a little scary because he'll get outscaled by the Luna really quickly. And I think they threw their gold lead up to around only 4 or 5k gold, and when you have an Alk, it's always just fake. So it started to look a little scary, but I think just the power of Necrophos in this draft it kind of showed. Also Primal Beast, where like they have double hearts. I think there was no LGD, if I'm not mistaken. Maybe the center. I just think that having
more health than the other guys. სამი დღე ადამიანს გავარ დამანებით. უში ხო იწერდი. აწერილი აქ უბერავს ხოლმე ტურბოებში ყובה. ბაზარი არ არის. ხუთი კაცი შევედი ტურბოში რა. წამოდი. წამო მიდი ვაკო. წამო მარა არ თამაშს არ უყუროთ. მეორე თამაში სანამ მოწევენ. აუ, კაროჩე რა, ხო არ გაკაიფებენ რა. ვაი არიცით რა. აუ, კაროჩე შევედი ვოვში რა. მოდი პლასტო, მოდი. არა და არ მართლა არ მიწერია. დაიწერე რომ. აი ვაკო ცოტნე და ერთი კაცი გვინდა ახლა. თედე? ვაკო აიდი მომწერე შენი რა. ო. ან იმას დავამატებ რა ქვია. თოის და მე თოის შემოგი. ხო, ეგრე ჯობია. პლასტო, მაშინ რამდენი კილი ქონდათ? 2? ჰა? პლასტო. ცოტნე. შემოყვან. კი, ერთ წამი. მეხუთე ვერ გავაზრეთ? შენ რომელ აკაუნტით ხარ? მე შემოგთავაზე. ვაკოს რა შემოგთავაზე გასული ხარ? ბიჭო ის გაინოით გამოგიგზავნა. დაიცარცა. ყველა გაწერია და რავი. ინვისში ვარ? არა, ჩახ. ინვისში ხარ კი. მე გამოგიგზავნე. აგერ, მაგრამ აი ამან გამომიგზავნა და. კაი, მოიცა მე დავშლი ამ ფარტის და. მიდი. მე ვაკო მიგზავნის. ვეღარ გავიგე. ანუ რა ხდება, გაის? ანუ თუ ორგანიზება არ გივარგათ და მენეჯერი არ გივარგათ, რა ასმო. მე გარანტა და ვარ ერთად, ცოტნე შემო ჩვენთან. გაიცა რა ხდება? არ ჩანს თქვენი ფარტი. აი გამი. კაი, ერთი კაცი გვინდა. რა გინდა? რატო რა რანკეთ სტარტავ? 4-ში გო. 4-ში წავა? კი, კაც. 4-ში და 5-ში. აი და ამომიტანენ ახლა იმას. თოი, როგორც კი გაფიდავ იმენა ეგრევე ვსიო. აი, ვისწავლდი ვარ მე ლეზე. ამო ჩემთან წამოდი თოი. ჩემთან წამოდი და აღარ იმას გიზავარ. რატო საწავიდა? საწავიდო და. იწერს დოტას. ედეს არ უნდა? PC არ უვარგათ admin-ს. რატო დამაიგნორე walls არ რა, მითხავ, ვერ მოგისმინე ბოდიში. გუბრებში არ დამამატებს, აღარ მოიცა ეხა. აღარ თამაშობ. რაღაცას ტელეფონში ვაკეთებდი რაღაცას. არა. აგერ ყოფილა ერთი კაცი გაკაფული მწერდა ჩემი. შევედით. ვინ წერდა? მელო უმწერდა იმაში. როგორ ნახო ეს? კაი, აუ პუტგე რატო დაიბანატო? შეიძლება არ დაიბანოს, მეიცა? არა, ბანშია უკვე. უკვე ბანშია. რა ვიღო? აი, მე სად მივდივარ? მე და შენ წამოდაბლა. წამოდაბლა მივდივარ. აუ, დათვი უნდა ავიღო. მიდზე ხარ? ოფლაინენ. ჭაკირო. აუ, რაღაცა უნდა ვიყო, მაგრამ იყოს. არა, რა გინდა, კარგად გავერთობი. წინაზე ხო გახსოვს ეგრო ყავდა? კი. რეგიქელი. აუ, არც მაგრამ. აუ, რანდომიო ეს რა კაცია. 5 seconds left. იცი, აი ესე იწყება ხო? კი, ესე იწყება. 5 seconds left. ვარ რა რანაირად დაიქრა. როგორ არა, ყველაფერს აქვს. GG, ეს მოვიგეთ, go next. აი გამორთეთ. всё, გავედით. აუ, იქედა ახლა რა ხავს, გავგვატყავ. ვინ გაგვატყავებს ბიჭო, რა სიზახი? ახლა ვიცი. აუ თოი. ო, ცოტა ჭკვიანად რა. აუ, ხოცავი. The battle begins.
Prepare for battle. всё, დათვი გამოიყვანა სოტნე მოვიგეთ. ეგ არის მოგებულია. Agreed. წამო გავიტანოთ. ბიჭო მე რა მყავ? მე კრისტალა. და რას ვარ? ეს თორმაგეთ მოდის გაქვს ის კიდევ გაქვს. Indeed. ამის მაქვს, მაგრამ არ მინდა. აქ. Go, დათვი გავუშვი, დათვი გა. აქ ყავს დათვი თოი. მაგიტოა იდე აქ რო ყავდე, აქ მაინც რო ყავდე. იქ არ მყავს. ტანგები ანა წაფლეველამდე ხო? კი. ათლეველამდე აქ მეყოლება. ოუ, სტანი გაადრო ერთ ლეველში. ეს ვინ არის? თოი რა ტრაიჰარდია დაამუღამე. просто ეხა ლეიზი ჩემი, მაგრამ რა სემე ტურბო არის წამში აიღებს ლეველს. აუ ტიპს რანკი რა მაგრა უნდა რომ ახი რას ტრაიჰარდოს. Into the breach. რანკი რავი არ ცოტნე ეს ლონდრუიდის საფიქვა რა ბაზარია რა? ბიჭო. Here I come. კომარო ფამილიის რა. ანუ ჯიჯი წავაგეთ ამიტომ. ო ეს ხე. კი. I'll not argue. არა, ყველგან ჭედავს. შინიგამი ვაფშე YouTube-ის ბრალი არის მოკლედ და ესეთ მდგომარეობაში. No way. Forward. აუშე დრუიდან ისა ლიჩივჩე მოტო დრუიდა. მაგას ვარ დრუიდა. მე მაგალითად მოდის დათვი. I move. ეს დაის მაგარს უბაგუნებ ჩემ დათვს. უგენა ლიჩისკერო დაიწრები 3 ლეველი აიღე. ოპა, მოდი ჩაყინე. მოდი ვარ ჩაყინე. Let's go. ვიდივი. First blood. And it's already icing up. Nice. Swiftly. I thought as much. აუ მოკვდა. მე არ მოკვდი, თუ მოკვდი. I'll not argue. არ მოკვდი. Indeed. მომივახ სალვე და. Forward. მოვიდა ჰოკ. ის მოვიდა. Faster. ანუ პერპოსკალ ფარმოვა. Into the breach. ბელი ბიჭო. I move. ახლა როგორ გამომიდგნე? Yes. ორზე მაქვს მეორეც და პირველიც. ანუ ვინმეს თუ ჩავყინე, შეაწერე. Here I come. აი, ავით როუტ მოვყალე გავუშვებთ. აბა ჩავყინე. უნდა მივიდი ახლა. აი, ეს ბიჭი. Go. გარია. ეს მიდი. The ice was covered. გარია. ჩავა. On. I'll not argue. ორი ცალი რატო მომივიდა ეს? ო. On. დიფუმაკ. Let's go. Here I come. Indeed. დამენზრა. Forward. Best thing about the enemy's top tower is it's gone. Guys, იმით გადმოვდივარ. დაბლა.
დაიცა ძალიან ლოუს იმას ყველაფერი ვიკიპედიის ფოტოსთან. აი ეს უნდა მოგვიდეთ საი. რამე ეს ხო და გვამია. მან არა. არაფერი არა მაქვს. რაც ის ესროლე. ხელი ხობა. მაგას დავხდეთ და clarity. Okay. მოდივარ. ეხება გარ. წავიდი. This'll come in handy. Yes. ცოტნე ადნობს. Double kill. გესმით? კი. მოდემი დოტადან გავარდი? კი, მოდემი გაითიშა ვაფშე და. არა, ცოტნე ნახე სად ვარ ბიძი? ოუ, ულტრა კილი. ოუ. რემპეიჯი. დათვი აღამყო. ო, და რემპეიჯი გააკეთე, დათვი აღამყო. ხელით გააკეთა ხმის რემპეიჯი. Let's go. დათვი ვაფშე არა. აბიჭო არა, რამოდენიმე ისე მოკლავ დატკბით, მაგრამ ბოლოს 2 მოკლა მე მგონი, ვერთ. Agreed. Swiftly. Enemy's middle tower just turned into აი ხავი მან. ვა, არაფერი არა მაქვს ვერაფრით. არა უშევს, არა უშევს, მაგრამ მოგ. Okay, დაიგიდე. რონა დახოიაო. урон там доходя нахуй. Хуй თქვა რა მოკლედ. Your middle tower is Ой, under тут attack. ჩაიქცე რა ფაიტი. Oh, there better be something ო, important. მე მოვა შემქერის. შენი ქერი გასული. არა, არა, დაბრუნდა შე. უი, ონლაინ არა. აი, მათი ქერია გასული თუ რაცა. ოფლაინერი. დაგისტაკო ცოტნე? ის არის. რადიანს თუ არ აწყობს ცოტნე. ჰარპუნი თუ არ იყიდე. რა თქმა უნდა. Discord გაგვისტრიმეო. ეხლა ვებოდიშით guys. აი დრობრეშია go. ად მას ვეღრიცი. Let's go. Forward. მაგარ ხარეს გამოსრია. არა მინისტრია, მაგრამ ამას ისე. ვაიმე რა უქენი სადავდე. всё, წავა. ჩემბრაზია. Swift as the wolves of Iceland. ბიჭო, ამ ხელადენიჯი როგორ აიტანაო? ამაგები. Yes. Indeed. Agreed. Swiftly. I'll not argue. ნუ რა სიფხმევინევა და ჩა. ეგე? I thought as მაგას ჩაუყინაო და თუ მიაჯექი დამწეულო.
ზნეინი მოგდლა ლი. ანა კოსტი? I feel colder already. On. აქ დადეოფსი trouble trouble და აი აქ სენტრით trouble trouble. Let's go. ესეც ჩანს რა ეს ნაწილი. ეგ ეს ნაწილი მოგთრო. Under attack. ოკლა. ნოკალი გაწყვეტი. The enemy's middle tower has fallen. Into the breach. Indeed. არ უნდა მოუწოდეს. წავაკეთ. დათვი. დათვია. ავიღებ ცოტნე აუტპოსტზე, TP cooldown-ზე გა. დათვი აღარ ყავს. უდათოთ ვარ. 50 წამი. დათვი არ არის. თათვი არ არის, არ ჩამოიტანე. აის გავარდა, გაიჭიჭ. როლა სუძმანზია, ვარ გადავა. ოპ. 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 ოპ, გად. აუ! მიშველეთ ვინმე. ანგო ყავთ უკან. შვედი წამი. შვედი? Yes. Fangs of ice. აგანი მე და სოლო. ფიში აგანი მე? I'll not argue. აი ხოძზე ვარ, აბა ვის. აგანი მე კი არა, BKV მინდა უფრო სწორედ. Faster. ესე იგლივია ჩემი. აი კიდე კაცო ვითამაშეთ, ის რა გავიდა მომ. გავა ყველა რო დათვი რა. არ გავიდა. გავი. Agreed. გავი. არა და აგანიმიანი ულტი მინდოდა და მე გავდა. აი აქ მაინც დაუყასდა უკვე. მას მაინც. Nice მოვიგეთ საღო. GG ახლა ხო გითხარი. ვა. თავშივე იყო ნათქვამი GG. TI-ზე რა ხდება, აბა? ჯერ არ მოვიდოდნენ ეგენი ჩვენ ერთსაც მოვასწრებთ. 10 წუთი გავიდა. დრაფტია? Guy მოემზადა თუ ყუროთ მაშინ. Well, last time I saw this Prophet, I wasn't really big a fan of because it looked like very squishy during the mid game. But Spirit the way they are playing, this is such a huge tempo, and this Naga is not going to be able to come online even after they're pushing your high ground at 20 minutes. 10 seconds remain. მარა უერტა საპორტი არა დაგანახე დაგასი кейსთან კაია ეკასთანაც მარტივად დადგება completely safe because you have song. So Naga is one of the ways that you can pretty much delay it. It's kind of like probably a more consistent version of Keeper of the Light, just from the carry role. So already right now I feel way more confident for LGD to take this game into the mid game to the late game to where they're more comfortable taking the win. Dude, I'm terrified for Gaiman. Like how do you ever take high ground when you're playing into ET Stomp, you're playing into this skewer back, you have a Naga that's gonna cut your ways while they're holding you off like that. It seems so difficult to ever breach high ground without just killing the entire LGD. It's so easy when you're doing it this early. Yeah, I thought that too for their previous draft, but they seem to be make it work, you know, somehow. Just purely from winning lanes and making this aggressive moves in the mid game and like taking complete lead because of how stable their mid game is. I think as long as LGD, either the mid or offlane, has some sort of
to deal with the skeletons that are going to come and kind of help defend the tier 2s when they're actually sitting there in front of you. You mean Najaruli Sheubir? Oh, there's no way they didn't pick Pango. And they picked Pango. All right. Well, there's their wave shove. It gives them also team fight to fight on the towers. I really like this matchup with Raid King. You one-shot the skeletons, you burn his mana before the shard. So I really like the LGD draft. I think it's much better than what they had last game. They also kind of don't have the ability to get countered as hard. So Discord-ში შემოდით, guys. Discord. Discord. You know, he knows Pangolier. Discord. Yeah, is this another Husker game for him? Just purely of like how they can snowball after this game? Huh? I'm not too sure. I think there's probably a Queen of Pain angle. I think Queen of Pain is streams. Also, there's not really stuns that he has to worry about. It's only the root from Naga Siren. And so I think Queen of Pain kind of has the mobility. Also, it ganks really well with the Furion. They can set up everywhere across the map. He just needs to now deal with the Naga Siren and have a stable lane versus Pango as his two big goals. I just really believe in a Husker. I think you can allow Which reserve and not ban the Husker in the last pick. I think he's massaging about it right now. He's thinking about it. He's worried. He's telling him like, "Don't worry, man. He won't Husker. It's all good." არხი გავიგე არანდომებია? That's a good opinion. I think it does check all the boxes for ხოდა ბანისთვის ჰქონდათ როცა რეზერვი? I thought the second that they picked Chaos Knight, Naga was going to come out at some point. არა პიკის მერე ბანია აქვს, ბოლო პიკი ჰქონდათ. All right. And what about yourself, Sheep? I think Gunner's popped off. That's true. You kind of predicted everything. Yeah, he really did. Sorry. No, it was great. Never apologize. I agree with that. I think LGD have the stronger draft. I think this Pango brought everything together. That was a hero I was thinking to help deal with the Naga, but them just sweeping it. I think it just solidifies their draft. I think their high ground is way too scary to go into as well. So even if we focus Naga's lane time and time again, Gunner, you think that shutting down isn't enough to Yeah, I think if you got picked pretty much Raid King and Chaos Knight, which are the same hero that she'll excel in the lane, they don't really have a way to clear the illusions that easily. So her lane should be fine. She can honestly be left alone after 4 or 5 minutes, and her game will be good. The biggest thing is whether Quinn can get a lot of work done in this matchup is kind of GG wants to play. Brings up mid. Quinn's going to outplay the enemy mid laner and just go from there. Just worry about supports on the LGD side, like how they're gonna protect the Pango from from being a runover with the Queen and supports. All right, we'll keep our eyes on mid. We'll see how impactful this Naga is, and we'll see how confident LGD are feeling about their draft. I am joined by Shao8 of LGD, and he'll be helping me translate. Shao8, you have played at countless TIs, you've coached countless TIs, you've won TI. When you are looking at this tournament, is there any one thing that's unique about this international compared to others in the past? 小八想问一下，你打过那么多届，教练过这些 TI， 然后自己也赢得了 TI， 想问一下这届 TI 有什么特别之处？很久没来西雅图了，感觉西雅图。ანუ ისეთი კაბაცი ამ გოგოს რო იმენა It's დედამისი. been a while since I've been in Seattle, so that familiar feeling is coming back. I'm happy to hear it. But how about You are რამდენი იბაზრა და ისო დაპლანეო შენო თუ ეხა პლანავო თუ მაშინ გივიდაო ხოთშიო 现场和全世界那么多的观众都在支持你们。这一把游戏你有什么想跟他们说？ Discord-ში შემოდი შინიგამი, ვერაფერს ვერ უშველი. ინტერნეტის ბრალი არ არის, YouTube-ის ბრალია. შემოგძანდით Discord-ში. Discord-ის ლინკი არის აღწერაში. სათაური გადააკეთე სტრიმის და დავწერო აქ. A hard-fought game one from them, but they weren't able to do it. Gladiators pulling through in that first game. Here in this game too, what do you think about the change-ups? I'm seeing already the fact that LGD, they've got Shira on this Naga Siren. If his Manta play was anything to go by in the last game with the Luna, you've only got to imagine what he's going to be able to do on a Naga Siren. Yeah, it feels like two very different style drafts versus each other. A very fast-paced draft gaming, trying to just take advantage, just slam these lanes, in particular mid. Quinn going for his Queen of Pain, of course. They're trying to just snowball the game out of control. LGD trying to slow things down, and if they can, their draft looks amazing, right? If they აი ნაგა თუ გაიფარმა გაუჭირდებათ, მაგრამ მოგება იმათ. მაგრამ გაიფარმება. მაგრამ late game-ში აქეთა ძლიერები არიან ძალიან. Sure, and do you think sort of some rightful concerns from the panel as well with regards to what LGD supports are going to be able to do early on to sort of enable the other lanes, or how do you think that's going to play out? I mean, it's just difficult to be able to
with the the Nature's Prophet constantly making these rotations with the teleport, that's where something they could struggle. They're gonna have to like preemptively be ready for the moves as already. მეორე გააკეთოს და არასდროს აღარ მოყავს. აუ, რამალე მოეცნა ბიჭო. ვაი, თან ფურიონას ისა. First blood. Who's blood? GG. Was that Celery's? I saw one being thrown out. Yeah, it was. Okay. So, I mean, easy grab there for him, getting set up. Quinn doesn't get the last hit, but either way, does get an advantage inside that middle lane. That's the way they're going to look to play. I'm going to be just watching Celery overall, these TPs, but are they going to be able to slow down Duracho is the question. Because if Celery is going to be constantly moving around, perhaps that's where New and Planet are able to take some advantage versus this Chaos Knight who usually just wins every single lane. Talk to me more about this sort of Queen of Pain pick. We just don't see it a lot, but Quinn, realizing that this is the game to pull it off. What do you think it is directly about this draft from LGD that's made him want to get the Queen of Pain out against it? Definitely limited stuns, right? Just looking overall what they have. They have to commit kind of like ultimates. There's a net, and then there's a silence from the Muerta, and a dead shot. It's pretty limited. These skill shots are not the easiest things to land on something like the Queen of Pain if he's able to get that big snowball advantage. Nothing to say. Getting 7 of the last hits on the first 2 waves though, so even though he does get killed right away, a very, very good start for this Pango. But it gets quite rough. Those levels, once they build up for the Queen of Pain, it does get pretty difficult for that Pango in the mid. Bottom lane, Duracho have been kept very low here by the harassment from New and Planet. I mean, how strong of a lane is this in your book in terms of the Magnus and the Muerta? Very strong, yeah. I mean, it's universal Magnus. You always have great right click. This year, I think he's been the one who actually did it first. I think they were mentioned on the panel. Duracho has to turn it to, but the stun there to hold back New. Very much playing on the edge of his life here, Duracho. I'm glad to see more of the Magnus. I feel like this hero always has potential in the off lane just to make so many outplays. Shockwave, skewer plays, overall good base damage to get last hits. I like this lane a lot. It's quite a bit of attack speed slow too, so even if they try to like turn and fight you, you skewer and you have this calling down, both abilities of course slowing attack speed, it's really tough to fight versus these two. Looking at sort of the top lane, why you smile on the Elder Titan, a pretty good game for ET to combo up with some of his teammates. Absolutely. I mean, he's playing, it's all about stalling, right? Stalling out the games. They have the Magnus as well too, 2 of the best wombo combos. And even with the Naga. They'll get him. Stewart forward from you. Duracho getting close. At the same time though, Shiro also to fall. Both carries getting punished in the safe lane. Oh wow, the top one I really wouldn't anticipate happening, but the bottom one with the way that they were bringing it to Duracho, I was definitely more expected. I can't believe they killed this Naga with this top lane. There's a reason this Wraith King has been constantly picked for this off lane, how much he's able to do in the early game. And Ace, he's been one of the best with it. Keeping eyes on this mid as well. Definitely a matchup where you could see the solo kills occurring. Both heroes having to be cautious. They've got good amounts of jump and resets, way to back up and jump back in if they catch one another low. Yeah, nothing to say, just has to be very careful with how he uses those swashbuckles. A TP comes in from the Nature's Prophet, GG, just get a kill almost immediately up top. The stomp it. Gets the Lotus. The 2 of them, Shiro trying to close in onto Tofu, but Tofu does have the shadow around with the Celery's here. And they've got backup. Celery's in, they jump the ring for the last over was Shiro. Shiro getting surrounded, caught in the sprout. He's taken out again. This could be another good chance of chasing Why You Smile out as well as Why You Smile trying to back off. But the right clicks from Tofu and Celery are enough. Double kill for Tofu. This top lane getting messy. Messy already. As soon as the Naga comes back, I mean, this is going to be the long walk of shame. 30 seconds, no TP. So much physical damage. The Blightstone coming in, the Wraith King skeleton just hitting on him. It's nothing the Naga can do. Yeah, these early deaths, they absolutely hurt for Shiro. Yep. And Duracho, even though he did die, this hero overall, it sustains on its own really nicely. 2 points up on the Chaos Strike for Duracho, so should be able to at least get this farm under the tower here. And Shiro, TP still on cooldown. He's having to take the smoke to try and get back to lane as quickly as he can. A big hit against the Naga Siren in this laning stage. A massive one is also Quinn can now go for the bottom room while Tofu checks the top one. Will nothing to say be able to get it. Nope, Quinn gets it. And now Tofu's here to back up. What's a lot on the mind too? He's going to get caught by the bramble though. Still able to jump away. But we'll have to potentially back off as this dagger ticks him down. Quinn's jumping in for the kill. Another dagger, Quinn. He's going to get it. The kill's there. Gladiators finding a lot of early action down bottom planet and knew they tried for Celery, but Celery's able to just walk away from them. The stomp does clip him. Can they finish? Shockwave will drag it back. New really wants to kill him, get him. But now New's under tower. The stun's there. Duracho trying to step up, see if he can finish on New in return. Doesn't look like he'll have any further grab. 6 seconds until the stun's back up. In fact, into the shockwave. Got a Lotus. Maybe able to stun. It's back up. The crit. Just in time before Duracho's able to pull in Planet with a reality rip. Doesn't matter though. Celery TP's in, grabs him the vision as he'll grab him back.
I mean, now why you smile's got to be cautious. Director's been handed over a tango. He can start healing up. I look at New, even has to be careful with his positioning. Daracho just standing toe-to-toe versus 3 heroes. I mean, again in the mid lane, nothing to say, getting bullied by Quinn and Tofu. As soon as he's back to the mid lane, he's back out again, dead without TP available. And Ace is now in a 1v1 versus the Nagasarn. He's more than happy with this type of setup. They have to just keep trying to move these lanes around outside of LGD. They need to do something. And they will. Planet turns up, make sure that this time around Shiro is able to get the kill against Ace. I mean, look at the aggression. It's 10 kills, 5 minutes. Phoenix Their draft definitely thrives off of this. They want to be the ones dictating pace, getting these early kills, getting that lane advantage, and so far looking pretty damn good. The mid lane is going to mean that there's going to be quite the XP difference here between the mids. Quinn already halfway. No, it's already. And of course, nothing to say yet to hit his. And it's right around the power rune too. Quinn very likely to be able to set this one up. Planet has to play around mid to try to stop this Queen of Pain from snowballing so hard. Will he get lucky? Planet will get it. Quick pause. Okay. Get a crash. Okay. So a quick reset here from Daracho, but yeah, as things have gone in this first 6 minutes, Gladiators exactly the way they want an it. Explosive opening really with these moves that they've made, and as was expected with the power of Selu's Nature's Prophet, he's always been there as a +1. I mean, even Tofu too, 4-0-2 so far, right? He is actually ahead of Daracho on net worth. He's tied with almost all the cores at this point as is Willow. Beautiful stuff. I mean, getting those early kills up top, making the rotations onto mid. So far, I mean, it's exactly what gaming wants to do with their draft. Get early kills, snowball, keep putting that aggressive posture on the map. I mean, they've kind of pushed Shiro a little bit to the jungle already. He has to move away as this Nagasarn so early in the game. He's got Midas queued up. It's going to be one of those recovery games for him after a lane like this. Those early deaths slowing down sort of the potential, but as we saw last game, LGD, they are very good at stalling the games now, even if the beginning goes rough. Yeah, they don't have a Shadow Demon though to create those illusions. Yes, they have the natural Nagasarn, but they don't have a Spirit Breaker who just literally clears every single wave. A lot more difficult for Nothing to Say, it would seem, this game, being slowed down this much. And losing lanes like this also, when you're playing versus something like this Wraith King and this Nature's Prophet, there's a reason that gaming likes to play this so much, right? You pick up the tempo so fast. So if you start having to get pushed to jungle this early on the side of LGD, these towers are going to start dropping very, very early on with the way that they want to make moves. And with the sort of the start that the supports of Gaming Gladiators have got, and the fact that Quinn is in the lead right now, it's not going to be too difficult for Gladiators to go for these deep movements and try and catch Shiro in his jungle. Absolutely. They just have to watch out how far they overextend, because the way the counter initiation and everything from LGD, that's kind of their biggest thrive, is if gaming pushes the limit too far, they have wombo combo team fight. They have massive ways of repositioning and taking them under these tier 2s potentially. So far early game, exactly what Gaming Gladiators wants, maybe even more than they could have hoped for with Ace having such a damn good start at top. Just not easy for Nothing to Say to offer around this mid. He's just trying to at least find the XP for his level 6. And Ace definitely having a very nice understanding with this Wraith King, playing versus the Nagasarn versus the ET. He's all about that plus armor. He's got the Ring of Protection, I believe he started with, Wraith Band right afterwards, and Phase Boot. So hard for them to really bring him out of this lane with this Naga or this ET. This lane's hard to restabilize. Daracho now able to get this free farm. Why are you smart? Maybe see if we can go for some sort of stomp play to grab the wisdom, but it's a risky play versus Nature's Prophet. He's not going to be able to stop them from securing it themselves, the Gladiators. In fact, and he actually gets caught. Ace is here. Indeed is ready with the stun, puts a stop to the TP, so not only not getting the chance to grab the wisdom rune, he ends up losing his life to Ace. Such a quick movement there from Ace. Don't think that the ET expected him to move that quick. He's queued up the Radiance now already, so gonna have that itemization even versus the Nagasarn as game does potentially progress. He is incredibly fun so far. მოვედი, დავბრუნდი. ეონდელი ფინალის სპონსორია თოი. DI sponsor. Oh my goodness. They need more levels for sure. I mean, the big one that usually wants to make the moves is going to be that mid later, but when he's playing versus a Queen of Pain, he's super shut down and new. Also, it's level 4 Magnus now versus the level 6 CK. Daracho is perfectly fine to be left alone down here. So difficult for them to really make moves in this early game now. As they said on panel, these supports that are kind of needed with the cores, they have to make the moves with the cores in particular. Let me say we'll get another power rune, Quinn. And they're trying to set up, but it's so hard.
they need kind of the silence from the calling to really clip him. Outside of that, Quinn, he's jumping away every time. Force mobiluridan შეიძლება სტრიმისურება კორჩი. Mobiluridan რა? კი შეიძლება. Mobiluridan რომ უყუროთ ხო სტრიმ. რავი, კი. შეიძლება, შეიძლება. კი. არ ვერ ხედავარ სად უნდა შევიდე. Actually, going to instantly smoke him. Just hard to look to keep the pressure going here. კი, უნდა ჩანდეს live. Voros უნდა დააჭირო Discord-ში და watch live და შეხედა. კი, ეგრევე ჩანდეს თუ ვატყობი და ხო ვატყობ. TPs are going to be coming over. They've got the pango getting here. caught by the bramble though, nothing to say. Yeah, He's got I'm the direction of the sea. He's got the rolling thunder at the ready, but the sorry way. მეგობრებში დამატება ხო არ უნდა ესა. არა. There's now nothing to say. He's got to run. შეიძლება მაშინ Discord-ს უნდა update-ი ძველი მაქვს. Stops him in his tracks. შეიძლება ვერ გეტყვი. Gaming just continue to keep. იქ ხალხი რო ჩასულ ვაკოს დააწექდა. Missed the dead shot. The stun's there. I mean, ხო, შვები ეგრე და ანუ არ მიიგდებს და არ they ჩანს. just can't fight them at this point, despite how hard they try. LGD. And I mean, without rolling thunder now, they cannot protect this tower. Top also looks like it's starting to get pressure. Rotation from Tofu coming in with Ace. Pressure on all fronts. 10-3, a 4K lead already. Pre-10 minutes. Gaming doing what they do best. Almost having him. He's gonna have his armlet pretty much done already. Shiro is starting to get some recovery farm, but he's not really the one who makes plays to recover things. He's the one who has to just kind of sit back and farm for a very, very long time. The fact that this offlane and mid lane are struggling so much, it's gonna be very difficult for LGD to mount these defenses on these early towers. It's going to take time for New Year, sort of what, just 300 gold in towards the Blink Dagger. Yeah, he's very poor. It's tier 1 in the mid lane, starting to get a bit of a beat down here by Duraccio. ისე Duraccio თუ იატორო მაინც. იატორო, yes. He knows that there's very little that LGD can do to push back the CK. I mean, he knows they're just very under-leveled. Magnus still not quite level 6. The two supports as well, too. Their damage is... მე მაინც არ მომწონს იატორო, ანუ ლეინ სტილის პაკეტს და მე თიმი აძლევს ძალიან დიდ სპეისს და ფარმავს და მე იგებს და ლეინში და ეგა, თორემ ბევრი ძალიან ძლიერი ქერია მაგალითად. He's getting the chance to step up and trade hits here with Shiro right up towards close to the tier 2. Look how confident he is. They can't punish him. They don't have damage for him by this point. He doesn't even have the armlet just yet. I mean, Shiro's just getting chased out completely from his jungle. And immediately he has a wave bottom, meets his tower. Duraccio just heads back over. არა მაგ space გამოყენება უნდა. ყველაფერი ვერ გამოიყენებს ეგრე როგორც ეგრე. Comes out and it's a great Radiance game playing versus this Nox. ანუ იცის რა სად უნდა ფარმოს ხილად ანუ იცის რა სად უნდა ფარმოს. ანუ მისი გუნდის გადაადგილებასაც ხედავს სად არიან და იმ ადგილში არა ატიკი რა სხვა რუკის კონფერენცია აი ხოთ ფარმოს. გუნდი აძლევს ფეის რა. Could just die if he steps up a little bit too far. Has to be pretty careful. Same to be said for nothing to say. He's having to go right back under the tier 2. Cannot show his face anywhere close to tier 1. Going to try and tip it down bottom. Skew's only going to be on towards the Phantasm. Maybe they can find Celery. They'll get the stomp set up. Duraccio's considering maybe helping out on this fight, but with the rolling thunder, they're in with the stun. Sonic Wave pushing back the 3 of them. It's actually giving the space for Celery to walk away. I mean, the punk out. He's perfectly fine. Duraccio's considering diving into was new. Nothing saying he tripped up by the spells of Tofu as the jump forward there from Quinn. Nothing to stay taken down. They just can't kill any of them. I mean, not even Celery. Again and again. Quinn, this time a Sonic Wave just to knock back the Pango. Works out perfectly, completely messes with nothing to say. This Pango's having no effectiveness right now. Can't even touch a Celery. 6K lead already for Gaming Gladiators. This is as hot as a start as you can get, really. I mean, the Relic is done. The Radiance is going to be coming up with 13, 14 minutes for Ace. It's a Duraccio. Okay. I was gonna say, it's bound to happen. It hasn't happened much at TI, I feel like. When he dies like this, the win is pretty much guaranteed. You know. I can't believe it always happens. We should have had a camera on him. That was unexpected. We'll get a replay now. Okay. Well, as I say, when that's happened before, he pretty much always wins the game. Yep. So, you know, all part of the course here for Duraccio. Can't believe it always happens. Oh my goodness. Things calming down for a few moments here, but Gaming have... I mean, they've hit so hard in these first 12 minutes. What more could you ask for? All 3 tier 1s taken out. You've completely shut down the Pango. The Magnus, his timings are all shot as well, too. You're having 3 cores farming perfectly, and the 2 supports as well, too. Look at how farmed the 2 of them are. Neck and neck, 3,600 gold on the 2 of them. And yeah, Radiance, it's going to be done already.
So he's going to have that way to just control the map even more and have the counter versus the Naga Siren even as game progresses. These passive moments just not favoring LGD at all. See it again here. I mean, at this point, we all knew there was a high likelihood something was going to go wrong. Bicho esse რა მოვიდა. წევან არ დამინახია. Quinn did not spy on Quinn. Patrolla. How dare you? And my perfect Queen of Pain game. What are you doing? Look how aggressive they're still posturing though. Continue just go for nothing to say. No space for this man. Uh-oh. I mean, Xiaowei gave him some rubs on the shoulders, but so far it's not helping. 0-5-0. They're trying to find anything that they can to get. Look at this, and Why You Smile now positioning for Wisdom Room, potentially trying to get the two of them stolen at least. But Tofu already running over. And Celery's even TPing in aggressively. They're just going to take both, it seems, on the side of gaming. Maybe with a stomp, Why You Smile can get this one. No, Tofu's able to kite it out, gets back in, picks it up. Planet will be able to grab their own. Okay, Duracho actually isolated. News here as well. If they can get it, they've got the skewer. They'll try and turn, but this time, ooh. Nice song. It might be allowing them to get the two of them, actually, because now they can set up over towards Celery. They kill off Duracho. They close the gap in towards Celery. Gets clipped by the dead shot. A couple of kills here for LGD. Nicely done from Shiro. I mean, he's the one with the Midas, and he's the one actually making the plays happen here to bring some stuff back. Nicely done. And they got the Wisdom. Something finally going for the side of LGD. Now that area of the map, not really been a happy place for Duracho in these last few moments. Ends up denying himself and also ends up getting killed off. Probably not a place we'll see him head back to anytime soon. But ASC probably says, don't worry guys, I'm the real carry. I mean, it's all a distraction. It certainly seems that way because indeed he continues to match the farm of Shiro. And this is going to be one of the slower timings I think we see comes out for nothing to say. This Diffusal Blade, it's been slowed down so much. He still doesn't have it. He's still about 800 gold away. On Midas, they're just going to be going for all the way to this late game here. Double Midas is coming out for LGD. Shiro, he's caught. Can he get away? Going to get clipped by the Sonic Wave once more. Nothing to say, getting pushed back. Have to use the remainder of this Rolling Thunder to just retreat. Cannot afford to go into the high ground against Gaming Gladiators. Bottom lane, Duracho. Now he's alone. I mean, he still feels just sort of super confident to play like this and just be this distraction, really. Just try and draw the attention of LGD down here and away from Ace. It's very typical Duracho, right? Just getting in their faces. Super aggressive, sometimes over-aggressive, but either way, it's his playstyle and it works time and time again for gaming. It really does. Look at these illusions, they die so fast. Extra bit of gold going for Celery. Going straight down that pipe route himself too after the Solar Crest, just looking to ball up. 7k lead. Quinn does get caught by the net. They've got the opening net. Do they have the follow-up? Well, the silence, the dead shot as well. It's perfectly done, but he gets out. No way. Still able to blink away. The wraparound coming in from Ace. In with the Raid 5 blast and the skeletons over towards Why You Smile. Why You Smile. He's able to move speed over here. Has enough move speed to get away from him. Ace trying to turn his attention towards more, but LGD have kited out this counterplay from Ace. Planet. He's caught. Back in range of the Wraith King though is Ace. With the backup of Celery, should be able to block off his escape. The stun comes in, the crits come out. They take Planet down. I think you can imagine the gaming's gonna look to really accelerate things as soon as they see New. The Magnus having a Midas, they're probably like, guys, let's go, go, go. They have no blink dagger on Magnus. Every single time Drasher's just going straight for New. Anytime New shows his face on the lane. Right, LGD, they're playing for the super late game, right? This Midas queued up top. Gaming probably wants to keep pushing down for this tower. Glyph is down. Can't believe Quinn gets away. I mean, he is very tanky at this point. I mean, and they really did everything they could to lock him down. It just wasn't enough. It was pretty much perfect, but yeah. The occult bracelet, the magic resistance, just 2,000 HP on this Queen of Pain because that advantage he's gotten from the early game. All right, Blink done on you. Are you smoking up on LGD to make a play around this, or are you still sitting back and looking for the counter plays? I think they can look to make plays with the Pango and the Magnus, for sure. Still, I mean, they're going to be playing for later stages, but if they can find opportunities to catch heroes that are pushed up too far toward these tier 2s, they can definitely get some kills. Maybe even surprise ones onto something like Ace. Who Panel was talking about the mana burn sometimes from the Pango can be a little bit of an issue for these Wraith Kings. Ace is just going to go straight for that shard next. Catch bottom. Got a split up. Do they have enough? It's a huge amount of damage. Not quite enough yet. Does get the toggle off this time. As well, making sure that these illusions aren't able to finish Duracho off. I mean, Shiro he's getting quite involved with this Nagasar, just trying to bring things back together for his team. I mean, he really did so much last game, keeping it going into Luna with the illusions. This very much a even more perfect hero for him to play when it comes to just keeping the game going, buying time for the entire team of LGD to scale.
There's that shard for Ace. Doesn't have to worry about that mana burn coming into play here. LGD still looking for a player DD now. Არა, ჯობია რა. აშკარად ჯობს. Solo RP would absolutely cut it. GG if they want to. Thinking about it. Can they get the catch? They can. Straight in, they get the drag back. This time, if they got enough lockdown, the sleep, the save. The Sonic Wave and walk this one off. As Ace, he's considering getting involved. He starts to straight towards them, feeling strong with the fact that he's got that shot, has the reincarnation ready to use aggressively. I mean, they just use so much. Use their Pango roll, they use their Magnus ult too, so Gaming, they're gonna run at them right here. Celery, TPing up top already, looking for nothing to say. He's got backup coming in, but they want this tower. It's 300 HP. Lane just keeps getting away over and over again here. A nice attempt there though from LGD. They had to go for it. I mean, look how aggressive he's playing even near the tier 2 they've got the vision versus down. the Magnus. This is dangerous positions here, though. Those skewer plays near tier 2 is something they still have to do respect on the side of Gaming. Duracho, we're closing in on the BKB timing. He's got it pretty soon if he wants to take apart the Echo. Still looking to keep accelerating things with these ults on cooldown. 50 seconds, no RP, 28 on the Rolling Thunder. Top tower will fall. Ace has skeletons prepped at the ready, too. So you want to keep threatening it all here. Maybe swing toward the mid lane. They've actually dragged the wave from mid, Duracho, to look to keep this pressure going. Quinn taking out Shiro bottom. Smoke time from Gaming Gladiators this time round. They know the heroes are positioned on the bottom, in particular that Naga sign. They know that Shiro was down here, making the long wrap around. You see nothing to say for a second here. Ace hit. Through the jump, straight away with the stun. It's far too much damage for nothing to say to survive through. Alright, Tofu and Ace menaces this game. Tofu 5-0-5, the instant bedlam, trusting his buddy. Might be able to run into more too, Shiro. He's been spotted, Ace. Oh, he knows which one the real one is. In with the jump. The illusions are out, Shiro. Gonna look to try and turn Tofu's in with the fear. Pushing back Shiro for now. Means that Ace doesn't have to worry about losing the reincarnation quite yet. He's still got that to protect himself and go for a second round. It will get forced out here with the splitter. Duracho, deep forward new, looking for some skewer plays. 5 seconds till it's back up. Managed to clear out the illusions, make sure there's no vision for LGD to play around to try for that sort of jump. So Gaming Gladiators will back off safely. A cool smoke though from Gaming. They kind of force LGD all the way back to their base, getting out of their jungle with that one, even while picking up a kill. Shiro's farm continues to roll in very nicely. Still is nice. Trying to get this hard done on top of the Mantra, and he's closing in on it. The only scare is that the Pango just continues to have this very, very hard game. Same thing for the Magnus. And the Naga Siren, even at this point, like, even if he gets the ultimate scaling all the way to the end of these games, is he able to carry versus all this? They have great late game, but it's an 8K lead already for the side of Gaming Gladiators. They're getting crazy scaling, even on the supports, as we were mentioning. I've been waiting to see what Tofu looks to queue up, because he's having such a good game. The Yule Scepter, but he's sitting on 1200 if he does want to look to go down some scaling route too. And there's the pipe now for Celery. More and more tankiness. When the Aghanims finished up now too, so much more burst potential, much better ways to be able to clear out this Naga Siren too. As Roche potentially soon on the docket here for Gaiman. BKB finished up for Duracho. And those last few attempts from LGD, they just haven't been able to take down this Queen of Pain 100-0. And Shiro's gone for the full tanky route rather than the aggressive route that we sometimes do see from the Naga Sirens. I think sometimes we do see that like Orchid kind of playmaking style come out, but Shiro, he's just trying to build up for himself. Celery. He was spotted. He's got eyes on you. Further TP's coming in as well. See if he can get the blink off in time. No, the right clicks are there. Celery will catch him. They drag him back into the stun. New punished here for trying to farm on this bottom half of the map. Gaming Gladiators, they'll be having none of that. Kind of the name of the game though for LGD. Pull Gaming away from their base, try to buy more and more time. He's also not going to force 3 heroes to make the move down there. Starting up with the Roche now. Roche now, yep. Რავი ნეტია აქ და ნახოთ. This Ace also very close to his own BKB. Yeah, and with that kill, Просто ამა ესენი ძალიან ისეთი ფაიტია. Probably too difficult for them to contest down here anyway. ASP არის და Queen of Pain-ის ულტი ძალიან უტრაკებს იმას.
Tofu still considering his item build. Yeah, 1700 gold. He hasn't queued it up. I've been waiting to see which one he does want to go down the route of. We shall see. Quinn going for a little bit more protection, something you don't see too often anymore on the Queen of Pain, but is buying a Yules after having his Aghanims and his Kaya, so just that little bit of extra protection versus the calling in particular could be huge. As with this Aegis, imagine the game is going to look to control the map a lot more here, try to constrict this Naga Siren from getting out. Shiro playing in these dangerous positions, trying to get farm in the enemy Ancients. And cutting some waves. Nice micro coming out from him, just like we saw from that Luna. I mean, honestly, as long as he's able to survive and stay alive, you can probably guarantee that 2 of these waves at least will be held right back onto Gaming Gladiators' half of the map. It's not going to be too easy for them to get a push going towards multiple lanes at the same time, Gladiators, with a play from Shiro. As LGD smoked up. I'm going to try something here with the RP once more. They're going to try it again. This time round, do they have enough? He's got the Yules. That's an RP down and a splitter. And that time they don't even come close to killing him. This Yules pickup feels pretty damn beautiful there. If they don't have that chain stun, which they really don't have with their drive. Gem, this is going to make it potentially even easier for him to get off afterwards in these later instances. ვიშა დაემატა და რაღაც ეთყობა რაღაც გაუგებრობა მოხდა. ბოლოს დაემატა ვიშა მეხუთე კაცი აღარ ყავდათ და ვიშა გაიჩიტა და აირია ალბათ სიტუაცია, არ ვიცი რა ხდება. This is an empowered Naga Siren. They're kind of giving away which the real one is. I mean, and they know that there's no RP. And Ace knows this is the real one. I mean, they're already TPing in onto the back lines as well. Shiro's going to go for the strong TP out. Same to be said for Why You Smile. Gets out. Well, that was close though. The fear from Tofu nearly catching him, but LGD will escape. Oh man, if Tofu's blink was actually on him there, that potentially could have been a catch onto either one of these heroes. The blink was coming on the courier for the Willow, so Tofu, he made his decision what he wants to go for. This is a cool pickup too. I feel like this is more about stopping it, that initiation or the counter initiation that LGD is going for, rather than scaling for himself. He's looking to see where this RP comes, blink, get the fear off, and reset the fights for his team. So a cool choice if he's able to get those catches. Has nothing to say his game going. I mean, recovering slightly, but still 0-6-0. Hasn't been involved in any sort of positive action this game when it comes to kills. It's been rough. He's tried, but it's just been completely stopped from Quinn. Every single time he comes in, a sonic wave just pushes him back and stops him in his tracks. 81% as we see there right now for gaming. Dota Plus is liking their chances. So much weight right now on Shiro's shoulders. It really feels like all of it's going to be these big plays that he's able to make with these illusions. Soon having a butterfly, so he is getting quite tanky. But the rest of his allies continue to be pretty poor. Gaming, they're scaling on all 3 cores. Oh, they really are. They really are. Ace still holding the top spot out of the team. Incredible farm on this offlane Wraith King. Just the blink, the BKB going down the aura round afterwards just to enable his teammates. Now they're starting to keep more and more control of the map. They got this Aegis, they're dealing with all 3 lanes. Celery showing on one lane, Ace showing on another, and Quinn with the backup of 2 heroes showing on another one. So they're keeping the lanes shoved in and constricting Shiro from getting his illusions actually out to cut these waves. He's actually been unable to for the last few minutes. And the fact that they are indeed getting the chance to hit these 2 tier 2s at the same time, definitely a concern for how LGD would want to be keeping this game going. And they can potentially even set up a Tormentor if they'd like to. Maybe a little bit of a risk playing versus the Magnus and everything, but Ace may be thinking about it. Did Celery show what he's going to be building just yet? Okay, does have the Aghanims queued up. You know, he's going to be a great option. Look at this. This is the deep jump. Oh, he's going in past the 2-3. He's ready to sort of dive in and look for action. The sleep is there. RP as well. Down to 2. 2 of them. It's going to bring them low. Wow. Kopis Atsiani. რა დაემართა просто ხალხ შეხედე. Shiro has to use the song to back up. I mean, what a jump there. I mean, Celery TPing in aggressively and then Ace jumping for Quinn. Just go straight for it. Yeah, Quinn gets a connection on almost everybody with Shadow Strike and all. Pretty much a vibe map. Just trying to use this Aegis as much as possible. Daracho, 40 seconds left on it. He should be able to pop it the once. Maybe not. He's actually able to get out of this Daracho. He's not even going to lose the Aegis quite yet. Little toggle, gets himself out. They forced the glyph, they forced quite a bit there. I mean, pretty much every single ulti being used from the side of LGD just to sustain and withstand themselves. Celery does buy back at the least there. One silver lining for LGD, but gaming, I mean,
any moment you can see they're very confident just jumping in. Duracho? The skewer back on him, 10 seconds to late. They will just look to take him down the first time whilst the Aegis is still there. And okay, and they get the Tormentor too. They go for round 2, Quinn. He's in with the jump. Dratcho plus the BKB turns over to Shiro. Shiro's in trouble. Done. They surrounded here in the corner. They came blocked off by Duracho. Sonic Wave as well. He's pushed off to the side of the map. Quinn jumps in. He's killing off the back lines. He's taken out Blood and beautiful as well. Shiro. The round of the Nagasar and Shiro. He's out. 50 seconds. None of them with buyback gold available. GG will be able to push down this bottom lane. Maybe even get the tier 3 in the barracks with this one. They're trying to fall a bit low on Quinn. But Duracho, he's full HP. He's back to full. Quinn, look. I mean, what can they do to push this one back? At the least, there's still a tier 2 in the mid lane. They don't have their Magnus. They have no way to skewer, no way to hold this off. This Rax is looking pretty dead. Can they stop this? I mean, Quinn, this arcane rune right there coming into play. And now Ace. Nothing to say. Gonna try and put a bit of a slowdown to this push, but at the same time, he's gonna make sure that he keeps a fair bit of a distance when the Rolling Thunder does come to an end. I mean, they're still going, even for the melee racks here. Gaming Gladiators pushing the limits. We'll be backing up. Magnus is respawning. RP's back up. They'll give respect. But another massive hit, 13k lead. They bring down Shiro and Quinn with the back of that arcane rune, kind of making the magic happen. The confident blink forward into everybody. I mean, he knows they can't kill him. Yep. Now, his itemization feels absolutely perfect this game, and he knows it. He's playing so confident. Full heart now on the CK as well, too. A massive hit from Gaiman. And everything coming back up for them pretty soon. Sonic Wave, 15 seconds. It's just been so hard for LGD to really find a kill at all. Yep. I mean, as soon as the song gets used, they kind of just have to like reset and run, and then once Shiro gets isolated without song, he's just dead. They have no way to follow up to protect him. Quinn soon to have a Shivas as well, too. More and more layers for them to try to get through to bring down this quad. Trying to step out of their base a little bit, LGD, but scary to come out. They keep having to just follow each other together. They have to play as a unit here versus the side of Gaming. They could just get picked off in an instant, as we see there. Gaming, no hesitation to jump if a hero's isolated. LGD. They find something with this smoke, Quinn. He's got a shield rune. Hesitations, of course, they don't want to drop the RP because the last few times it's just not worked out. I mean, even if they get him there, honestly, he just probably pops shield rune and we'll probably see the same thing that happened time and time before. 3 lanes being shoved in. You see the lines being drawn from LGD. They're like, we need to get these lanes out. Duracho. Looking for the very aggressive play here. They're looking for the jump. Shiro. He's got backup. He glimmered. Instant play. I mean, why you smile? In the perfect position there to protect him. More and more items to deal with that Naga. The Radiance is out. AC's out for Ace. Great items versus Naga. Now it's Shiro. Of course, coming up for Quinn. Harder for Shiro to solo carry this. All 3 lanes shoved in. No space for Shiro to get out of the map. Should be able to take out this final tier 2 tower now, Gaming Gladiators. Roche, it's gonna be a long spawn. Dota Roche dashboard ხوარი ისტრიმი რა. ეს ფაქტია ხოლმე. He's forced up to the high ground planet. He's been caught by the sprout. They get the skewer back onto Celery. Celery caught by the silence. They take the nature's prophet down, but the Sonic Wave from Quinn clips planet. Look how confident he is with the shield rune. Knows they have no way to get him. Celery does die, and that was the dieback, so 60 seconds without him. Gaming looks like they will be happy with that tier 2 and that kill. They'll back up and get that farm going here. DD spawns up top. And Quinn gets one of those big talents with the Aghanims build. He's got the 20 talent. Long spawn on that Roche. Maybe a fortunate one for LGD, it feels like a little bit, but either way, they have more than enough time on the side of Gaming to just keep these lanes shoved in to constrict Shiro. Scaling continues. We're going to be able to listen in on, I believe, Gaming Gladiator to see what they had to say about those previous moments. If we play in formation, they have no chance of fighting. We just do not overreach. The only way they can kill is if we get like ultra scared into some turbo combo. Yep. I mean, he's absolutely right on that one. We're seeing it the way that the Gaming Gladiators are moving as a unit. It's just not allowing LGD any opportunity to get the jump on them.
not to get the jump on multi-heroes too, right? We've seen one-man RPs, one-man skewers, one-man splitters. Just, yeah, gaming, they really have not been giving the opportunities to them to get that big wombo combo onto multiple heroes. Full hex now onto Shiro. A little bit more catch to potentially trip up Quinn. He's really got his work cut out, Shiro. He really does. He's had the chance to get the farm, but can he do what's necessary to keep LGD's hopes alive here in this game too? It really is all up to him. Roche, 30 seconds. Gaming positioning themselves for it. All 4 or 5 heroes actually set up down bottom. Dyrachyo getting closer and closer to his MKB to be able to focus down this Nagasaran as well. Ace almost has an Aghanim, so even if they do get caught in some type of wombo combo and stuff like that, there's the plays around it. More and more scaling continues. Roche. LGD. This is a tough call to make, but maybe they might feel like they have to potentially try to contest this Roshan, but yeah, this is a very, very hard call to make. I mean, and Gaming Gladiators, they're going to be coming straight for them first. Smoke up from Gladiators. Guard. This could be totally unexpected here. They're going to be ready to head into the triangle. Dyrachyo leading the charge now. Scouted by a tree. Wait, Blink. Blink is there in time. Nicely done. We'll all get out. Charlie will back up, deal with the lanes as his team goes for the Roche. Super close to his own Aghanims. I mean, this item is always super nice, just so you don't have to really like commit your hero so far. He just throws a Wrath of Nature because it disarms as well too, with all the bounces that it gets on with the root. So it can be really nice to just protect the heroes if they do get caught inside of a big wombo combo. As Roche will fall. Dyrachyo can play a little bit more. I mean, I say a little bit more aggressive, but more aggressively. Quinn, a secondary life, has yet to die this game. I mean, they're heading towards him top. There's still a tier 1 available here for backup to come in if they do want to dive this, but it's a CK with an Aegis. Instant Try and tease something out. They'll get the BKB response, but nothing more. Dyrachyo seems like he knew that was coming from a mile away. Celery. Wisdom runes, double grabbed again for Gaiman. LGD looking to try to keep getting something up out of top here, but the lanes are starting to get pushed in. It is a lot of them out here, pretty deep on the map, but can they really start a fight? Planet, Hunter Division. He's able to get the Pierce the Veil off. A little bit of protection, but still the damage really coming in from the magical, bringing him down low. He's caught in the trees. Quinn finishes him off. LGD, they've got to get out of here. Nice ward from Tofu. Quickly places that one down on the side. And Tofu also still just having this flawless game, 5-0 and 8. It's enabled Quinn to be able to snowball. Oi. Despawns bottom. Sağ ol ra. Namdülü adam. That Aghanims is done. And they can play like this, just sort of split across the map, knowing that LGD just can't really jump any of them. Nope. And if they do, there's going to be more than enough time for them to survive long enough for backup to arrive. Yeah, and they've got all these itemization to be able to deal with this Nagasaran. Ace also, of course, didn't point it out, but he did get blessed with the Cloak of Flames on top of everything too. So Cloak of Flames Radiant, so he's going to be amazing versus these illusion heroes on top of Quinn, having the Shivas and everything too, and having Cloak of Flames. Look how many of them they have. And yeah, these lanes, they're just constantly being dealt with. On top of the Wrath of Nature, of course, rooting. Once you get that Aghanim, the cooldown also dropping down to that 60 seconds. He can just throw it off cooldown, keep these lanes constantly shoved in, keep LGD inside of their base. Quinn now with the Lincolns as well to another layer to try to go through. They're just never going to catch him. Nope, it doesn't feel like it. Not with the way that he's played. I mean, honestly, it's been pretty much 0 mistakes from him so far, Quinn. A flawless game, a flawless 2 games, to be honest with you. LGD, they're going to try it for it again. Smoke up. They've got to take some sort of high-risk plays here to try and pull this game back in their favor. Who do you want to go for, though? There's an Aghanims Wraith King as well, too. These tanky frontliners with Aegis Cheese, too. And Ace is just walking. He might just even blink in. He's taunting them. He wants him to go for him. He's going to jump the stone off, and you see they turn with the Hex. If they can bring him down the once, they can drag back up towards the tier 3. To the base. Take him down once. See if they can do it a second time. Quinn starts to jump forward, gets the Shadow Strike out onto New. It's enough to hold them back, and indeed there's not any sort of attempt from LGD to try and go on Ace a second time.
60 seconds. We'll be back up. Pretty much all waves starting to push in against LGD. Still 2 minutes. Yeah, They just on Duracio. Big neutrals found. Penta edge now for him as well. After this MKB, he is hitting incredibly hard. Quinn also finds himself a Stormcrafter and Ace, a Havoc Hammer. More really good items versus pretty much all these illusions. It's rare to see the Nagasarn unable to really send the illusions out to try to get any farm, but they're just dealing with them so quickly every time they see them. Leaving the base just does not feel like an option right now for LGD whatsoever. Getting massively out-farmed. The gaming's farming 90% of the map. We heard it in the comms earlier, just sort of keeping everything very calm on Gaming Gladiators. Dracho, clipped by the harpoon, they're able to pull him in, but Quinn's here with the backup. Ace so far to get the sorry way, pushed back onto the three of them. The RP's there, but it looks like it doesn't really matter. They've already lost Planet. Shiro having to use the song to reset. It's another retreat from LGD. They can't even hold around the barracks as the melee barracks will fall. Is that another 4-man Sonic Wave, I feel like, from Quinn? I feel like every single time he's getting so many of these heroes. I can't imagine what his damage in this game, but it probably is by far the highest. And Ace going again. He's going up towards the tier 4s. They get another round of the Shadow Strike daggers out onto the two of them. Shiro trying to step forward. With the illusions out, but Duracho is pretty much ignoring them, hitting onto the tier 3. Shiro's in trouble. With the sun. Ace stepping forward. They get the pullback with the rift. Shiro's in trouble. The Hex Არა, is ჩაჩერხეს ნაგა. Shiro? not enough to fight back. ისო ჯიჯი არ მოიქცე. Taken out. Short of the money on buyback. Also to fall. They don't have the buybacks here. LGD is Gaming Gladiators, taking them down one by one. Stood over the ელს მაგრად გაიწიხმა პიეს. The tier 4's exposed. They're looking to close it up. It's over. GG is gone. Gaming Gladiators take this one 2-0. We'll be moving on to the grand finals. What a display of dominance. რა მგონია ის სპირიტი მოიგებს. This seemed perfect. Quinn just took over everything. Nothing to say. Ends the game 0-7-0. That is gotta Holy be crap. one of the most brutal mid comparisons we've seen. I think Quinn just letting out his disgust for Pango pickers big time in this game with how dominant and how just rough that mid matchup ends up looking on the scoreboard. I mean, look at the damage numbers. It tells the tale of it all. Quinn, look at this. I mean, ridiculous. 36,000. How many 4-man ults can we see? How many times is he just going to stop? Nothing to say in his tracks in the Rolling Thunders. Nothing to say. Did 11,000 damage. LGD tries to play for the late game, but it doesn't even matter. Gaming just controls everything. And even if it gets to these later stages, they had full grasp. I mean, they look brilliant. I mean, as we said, we knew it from the Duracho death of the neutrals that this game was over. They always win the games like that. It's a crucial point. I mean, you know, from that point on, she's just not beating them. You know, Duracho, he's in full Duracho form, and he does not get stopped. No, he does not. A flawless game from Gaming Gladiators. Absolutely. I mean, LGD, they had a great run, but here today, they get shut down out of the competition by Gaming Gladiators, who are going to be moving on to that grand finals with an incredible force after the sort of ferocity that they win these two games. საინტერესო ფინალი იქნება. არ იქნება. მე მგონია რომ ეგრე მარტივად ვერ მოუგებენ ისინი. ბიჭო, ანუ რატო ფიქრობ ვაფშე რომ მოუგებენ? ანუ განძლიერი მარტივია რა, ანუ ამათმა უფრო მოუგეს ეხა LGD-ს ვიდრე იმათმა. ანუ ეგეც ხო რაღაცას ნიშნავს, არა? თან LGD-ს ეს მოგება ძალიან უნდოდა და ანუ middle screen-ი მოძველი მოუგებს ლავს. არა, ეხა გმირიც ისეთი ყავდათ მომენტი. ამათ GG-ს მიძე რომ ვინც გაუჭირდებოდა. Короче, არა GG ამ სტატისტიკით მე ვფიქრობ, რომ GG-ს უფრო მეტი შანსი აქვს, რომ ეს ესე თუ მიმსჯელებთ, რომ ხო, ფინალია მაინც ვერ გაიგე. ხო, არა, ვერ გაიგე. ყველაფერი წინ არის, მე აქ ვარ მაგის. რამდენი ხანში იწყება? სამოიცამა. და ნახევარი საათი იწყება. Короче, რა ხდება იცით? ორივე თემს ხო ძალიან კაი პოზიციები ყავდა. AC უნდა იმ საჯობოს ყოლავს რა. GG-ს ერთგვარი AC ყავ აქილევსის კურსი, მაგან თუ კარგად ვერ ითამაშებს წააგებს. იმიტომ რომ ყოლავს კარგად ითამაშებს. So hard. Like you have a race team, like you want to
არა ხო, ეგ ტიპის ფორმატი. 28 წუთი წერია იმაზე ლიკვიდიას. რა 28 წუთი? ეხა ხო რა მომენტ ეხა შეასვენებენ GG-ს ცოტა ხანი ეხა ნახევარი საათი. მე მგონია რომ კიდე გადაუწევენ. ეგრევე არ ათამაშებენ. კი უეჭველი. ბიჭო არ შეიძლება ანუ რო ტიპებმა ითამაშონ ორი ხელი და ნახევარ საათში ეგრევე ფინალი ათამაშონ. Watch the sound of them, but there's also the small things that Celery does, right? You don't notice it in game, but he's like blocking the spawns with the trees, like you know from LGD side too, like those. Oi, გავედით, სანამ ის დაიწყება უეჭველი რაღაცას გავერთობით. We heard a little bit of comments as well throughout this game. Quinn was making the call. He said, "Let's play in formation, not play scared." But how do you ensure that not result in a bad situation? How do you make sure? What was their formation to make sure every team finds in a way that they could have the advantage? Pretty much what he means is don't make the same mistake of the diving too far on the high ground or diving too far in that tri-camp in the first game. Right. Where they just stay in a ball and they just move up slowly. They take the objective that's in front of them. They don't go for more and. Every fight seemed like Quinn would just delay the fight with his ult. He would just push back the Pengo roll or whatever. And once the fight kind of starts and they get to survive that initial time and Queen Pain gets 2 Qs off, 3 Qs off, the fight just kind of was over. Gaming Gladiators now a top 2 team. They're going to be the grand finals. I'm sure they're elated. So let's hear from them in a little bit. He's actually not ready yet. They want to take some time. They want to compose themselves so we can hear maybe a little bit more from you, Sheep, about the game. I don't know, I just thought it was like so clean and nice. They never really got to their timings, and then when they were able to like skewer back, it's like you're too tanky, you're too hard to kill, you haven't ages. Like they're playing this so carefully and disciplined. Like the fact that they stomped early, but the game still kind of dragged a little bit. It's just because Gaming are not giving them any opportunity to throw. It was a hidden counter pick to the Pengo as well. I didn't know that this Queen of Pain is such a big problem to the Pengo during the fights because he couldn't really roll into the fight and create this chaos because he was constantly pushing back. And they did a really good job of like stopping Magnet from initiation because like it was their only chance of like getting this 2 or 3 man RPs to turn the game around, but they never had a chance to do that. All right, well now we know for sure that they are ready. We're gonna have a winners interview. We're gonna see how Asa feels about playing in the grand finals. Being a top 2 team. Absolutely, ladies and gentlemen, it's Ace from Gaming! Well, შენ ბიჭო არა თქვენ შევარდით ტურბოში და მე გიყურებ. აუ არა ვაუ ფუტნი ფუიკრები ჩემოდი რა. ტურბო არ გინდათ გაის არავის? აუ არა ყველას უნდა მე. თუ იმეს უნდა ჩვენზე მეტად რა თამაში იმეს უნდა შევიდეს რა. How does it feel to be going to the grand finals, baby? Yeah, it feels pretty good, but we didn't win yet, so I'm not all in the skies yet, you know. Orni ვართ ეხა. World Tour მოდის ორნი ვარ. მე ამ ყავსავთ. Any words out there for your competitors? გაზრი აიდი და everybody breaking records, potentially 1 in a million in history, going from lowers to going to the grand finals and winning it. Any words for the teams that you have brutally eliminated along the way? Sorry, boys. Maybe next time. And of course, thank you. Coming up to the grand finals, this is a match that you guys have done many times before. How are you going to beat I general shocked. და გაინვაიცეთ ასით. ვიღაცა მომწერა. შენ არიყავი, კიდე სხვა იყო? მე ვაშას გამზიიმაწერია მასა. We will see. ერთმა მომწერა. ეგ მე ვარ მე. But I'm not going to let you get away with that. არ იყო მწარე. Coming up, my friend. I want to get you hyping up this crowd just once in your entire career with me interviewing. Hype these people up. Are you going to win? Let's fucking go. Let's fucking go. Go get the rest, baby. Get in there. აუ არ უნდა რა შესვენება გოლ გასტარტონ რა.
არა ბიჭო ეხლა ვაკოიცი რა ხდება ექტიპი ახლა ლაპარაკობს 1 საათი რა შეიძლება ორი რამე თამაში იყოს შუაში გამოიწვია გასასწორებელი ვაკო ერთი კაცი გვაკლია რა 4 ხარ? და რადგინად მე-5 მითხარი? ამ რა გავერთობ ღმერთი ხუთბაშია რაღაცა სტაჟი ანუ გასტარტეთ ხო არავინ არ არის დისკორდში არავის არ გინდათ ყველა მივიქი არის ძო you know think about their own play style like you know their strategies and like not respond too much to the enemies. Yeah, because it always seemed like this entire series and kind of the entire lower bracket is gaming forces everyone to play their game. And LGD, it seemed like they fell to it. And looking forward, there's Spirit, which I think are one of the teams that are really good at doing their own thing. Whether they're winning early game, losing early game, they're going to play their game and they're going to win. So if there's one team that hopefully won't conform to how gaming plays, it'll be Spirit in the finals. How do you feel about LGD? What's one of your highlights that you had over the last 3 weeks with them? I just think, I mean, I'm just really happy that they managed to get this far. I think like them and Azure really showed up for China. You know, there was this massive gap at the beginning of the year where so many old players did retire. And we had this new players filling in, like we have now on LGD, and then you know some players came back. But they filled that gap really well, and they got the experience they needed to bring themselves to this TI and to perform. And so many of these players had their first lands this year. And to get third place now at TI, like that's phenomenal. Like they should be so proud of themselves, and I really hope they take that to next year and go even further. Do you feel like this is the revitalization of the China region, Ryzen? I think for sure. შენ ძალიან ძველი Dota ხო არ გახსოვს? Two of their top teams like in the top 3 and 4, so it's a really big boost for the region. I mean, of course. არა, არც ისე ძველი მარა რა. But it's still a very good. ეგრე ერთი ისიც იყო 825 გოლს გაძლევდა, ხო მე მგონი? More like Chinese competition coming to next year. Randoms თუ აკეთებდი, ხო, randoms თუ აკეთებდი, ხო 600 რაღაცით იწყებ რა ეხა. 625-ია თუ 675. და რანდომზე იწყებდი 800 რაღაც. ხომ არა, რავი, არც ისე შორეულ წელს ვხდი. LGD falling short here with Gaming Gladiators moving on. Do you want to talk about Gaming Gladiators? მე აღარ მახსოვს რა. აი ხა. listening to you, so you're the pro. Again, I think it's kind of the same story, right? Hopefully the drafting, you have to solve this early game issues where Gaming Gladiators wins their lanes. Quinn has won his lane, I would say like probably 80%, maybe 90%. Nice to him. And they kind of just snowball off that every time. And it's also the supports rotating. I think the supports are probably the best support duo at controlling the early game, moving around, controlling Rouge, ganking mid. And just the way that they always set up their silence as well. It's everything you just have to counter. And so to some extent what Rezo was saying was you don't want to purely counter the enemy draft. I think there's some limit to kind of finding a balance where you're doing your own thing that doesn't get countered by what gaming's doing. Yeah, I'm definitely a bit worried about Laurel because Quinn is like showing like every time, like every matchup, like it doesn't matter who's he's playing. Like, error. Something the guy and like also with the squad rotations, like it's a really big problem. So Spirit needs to be. შრაპნელი აღარ არის. ჩვენ ვედარ უნდა წაგვართვეს იდეაში. I think Lal is like so stable that if you crush him, there's like nothing to say in that last game, right? Like I think he'll struggle to find a game, and it will be very hero dependent on the impact he's able to have. For example, in games that they're losing when he's on Conquer, he's going to play a lot better than like when he's on his you know, just the heroes by way of his playstyle. So I think it's going to come down a lot to the draft. I really hope he doesn't get his Conquer if Gaming want to win. I hope he does get it if you want them to win. But I do think he's good enough to like play this match easily. You know, they're in the grand finals for a reason. Waiting. Yeah, I mean they did go through upper bracket. Exactly, I was about to say they're coming in the upper bracket. Like they were able to stay up there. They knocked LGD down here to be then eventually knocked out by Gaming Gladiators. What's a big takeaway from the LGD Team Spirit matchup that we had in the upper bracket yesterday that you're like, oh, maybe this is something that is a weakness we haven't seen in Team Spirit before? Well, the biggest thing that excites and worries me is that there was a 7. We really haven't seen gaming play. So Spirit will be able to force gaming to play this really long game, which I would say favors them, or you know, will gaming just
destroy the average game time for Spirit, make it really low, and just. Oh, amahoga meet. We kind of heard when Ace had his winners into that. Oh, seriously, silence. It's going to be that tempo. But right now, we do have to close out this series. We want to hear from Toy. players. We have our exit interview. It's Tsunami and Why You Smile. Thank you very much. Yes, I am standing by with Why You Smile and generally translate. Smile, it's kind of strange to think that you're now very much a veteran, and for a squad like this with so many players that are kind of new to an experience like this, what was it like guiding them through such a high-intensity tournament here at the International? 战队里面是其中一个老将了嘛，然后这次就想问你，带了这么多新人吧，新血液来到这个这届比赛，整个过程是对你来说是什么样的？过程也是。更多也是唤醒自己，就是因为看着他们比较年轻，然后比较有冲劲，然后也更多是对 TI 的冲劲吧。It's more of it feels like a wake-up call to myself as well, because just watching these younger players, seeing their drive, seeing their motivation, it kind of it's like a wake-up call for me. It reminds me of what kind of mentality I should be having as well. That's wonderful to hear. Then also in terms of maybe reigniting your competitive passion, obviously here in this venue even, you must have some very fond memories. So was there any experiences that you had with the fans or just the being back in Seattle sensation that you're hoping to remember as you leave this event? 就想问，这次来到西雅图，相信你也是有很多回忆啊，包括有很多让你怀旧的一些情景和经验。然后包括这次来到场面上，看到这么多粉丝在支持你们，看到整个比赛的过程，你有没有什么就是关于怀旧这方面的感受呢？现在但有一点是线上观众特别多，并且支持我们的观众也特别多，然后在。西雅图毕竟是他国嘛，然后这种感触特别深吧。然后现在更多是比较难过吧，因为最后的决赛并没有上。没办法继续听到他们为我们呐喊嘛。I don't really feel much of those emotions at this very moment because we just lost our series. I'm feeling pretty sad right now. However, it is very touching to see so many Chinese fans and international fans here at the arena cheering for us. I think one of the biggest sense of loss I feel right now is just not being able to get into the grand finals, not being able to hear them cheer for us once more. Well, why I'm sure there's no doubt in my mind that we will be cheering for you no matter what happens in the future. Sheshe, appreciate it. Such a beautiful interview, Tsunami. Thank you so much, and Why You Smile as well. There were a lot of fans every time LGD was playing. This crowd was loud as it could go, and it just keeps pushing itself more and more. So Why You Smile, there's a lot of fans here, and I'm sure that they'll be cheering. Maybe even later today if they see you around, you know, they'll be having a lot of fun. But for now, they've got over an hour Rezo to reset themselves, look towards the grand final. You were in a very similar position not that long ago. What did you do with your hour? What do you think that did? Es glipir am danger out amat bicho. Because the series that we played before was like like up and go, like you don't really know if you're gonna win or not. But for gaming this time around, like they're very confidently taking those two games, so they don't really. I think they don't really waste it on all their energy, so they don't really need to do anything other than just like, you know, prepare themselves for taking the spirit and like think about what kind of heroes they want to draft for the next series. Yeah, you don't want to like phase yourself too much. You still have another game. You can feel good, but at some point you have to just reset. Just all right, start of the new game, so let's play the new game. Well, look, they're going to have their time, but we're going to have some time as well. And to help us fill in the time, there's going to be some more content. We have a very exciting video that we're going to get to watch right now. This is not how heroes act. You both think it's in your nature to fight. But your first and only answer can't always be violence.
Your sisters. Violence is never my first choice. We know it's why you lose. Lena. I'm just saying, sometimes you gotta burn shit down if you want to win. Except you don't just burn people or things. She starts emotional fires. Emotional damage doesn't even work on you. It hurts my feelings. You don't have feelings. Seen warmer eyes on a shot. We should When mom and dad sent you to live in that desert. Remember, For something I didn't do, why would anyone believe you? be fair. Let's listen. Lena, can we talk more about why you had ის როგორ გამოვუხო რაღაცას ფერს რო ვაჭერ მე ეგრევე ისვრის რა auto attack setting-ებიდან გამოვურთი auto attack არის quick casting 9 times. That's a lie. Everything you say is a lie. The ninth პირველი one ვეშ wasn't me. case Mom and dad said it was my last chance and I wasn't spelებს არ აკლიკა უპროსტადებს ავტომატურად ან ფერს როგორც კი ვაჭერ ხოდა კლიკს ეგრევე ისვრის რა I was scared at first. ეგრევე ისვრის spells mouse-ისადაც გააქვს არა ანუ უახლოეს ტარგეტსაც სვრის რა You cold-hearted bitch. აქ იყო სადღაც I am so sorry about her. Oh, Legiona She's been იყო that კი way since you were born. Before you აუ came რა around, I was ბანძილინა და enough. ცემკაჩ I see a lot Oh, of that's dysfunction walk just- through that door. Believe me. Hey. But somehow, you two, Oh, you take the okay. aegis and the cheese. The good news, there's still hope. You just have to be honest with yourself. ეს ეგზორტია With each other. Maybe move forward აი for a აუ change. Maybe you're right. Lena, there is something I have never told you. დასტი არ არის Number 9. მოვიტანე დასტი ვერ It მოვასწარ was me. აუ ამან ხო გამიტრაკ I was the one who started the აქ არის ნოკე დასტიკნეს ოპ I lied. ჩამოვდა You got sent away because of me. And I would do it again in a heartbeat. ერორა დავით Alina, Shut up. I really respect that. you wait. You what? That doesn't sound like you. Okay, maybe I don't respect it, but I'm proud. You solved a problem with fire and lies. That's my playbook. You learned that from me. I didn't think you were that smart. That's not the lesson არა here. უშ You need to work on your problems. You can't just commit arson. სანსტრაიკებს კარგად ისვრის I mean, it's not insane. იქ რატო ბაზრობავთ? What is sane anyway? You know what, Doc? I think we're just about out of time. ლეგიონა So that's what happened with our last თოი მოგვეხმარე თოი ზევით ხარე მოდიო მოდი That's not a compliment. უკი გავა What are you writing down? Say something. Yeah. You don't want to make my sister mad. მოკვდა ეგ რა Lena and Crystal
Raiden. Eh, Definitely აქეთ some გადამოხდა. twisted sisterly love going on there. I would not want to be in that counselor seat at all. Yeah, I was laughing the entire time. It's like the Oh, wait a minute. Oh my god. I mean, the highly flammable water. I was like, I was gonna say that was my favorite when it rolls past the newspaper. TNT. But the highly flammable water, that's like dangerous. some old like TF2 type stuff, man. That's the good humor that I love Valve for. Yeah, it's the regular thing to hold that thing in your house, right? Like at Some a look at it off. Looks like Yeah, yeah. to have everything lying around fire. I gotta let it go, you know. In your lounge room. You don't? Bara მოდი ჩემზე. Silly me, I put it elsewhere. We're in the USA. აა That's the მიშველეთ. difference. Being in Australia, you have to hide it. You have to Udi გამოუწვი, stock it მაგრამ. away. But look, speaking of being in the USA, we're enjoying TI12 here in the arena. There's a lot of fans still sitting around, and there's a lot of fans elsewhere around the world. So we're not just watching TI12 in the United States. There's fans everywhere, sheep. Oh my god, but none in England. We have no Dota players. Whoa. TSM will take offense to that one. No, I'm just kidding. Yeah, no, it's great to see all the fans all around the world enjoying it. It's like the time zones, right? It's like some of these people are just going to be up at like 5 a.m., 4 a.m. Just like, yes, we're here for the Dota. We care. We love it. And shout out to you guys. I was going to say, I know a lot of my friends back home in Australia, they're all sitting in Discord. They're watching it together. It's an ungodly hour. It's actually 4 a.m. for them. So there's probably not any places for them to watch it out in town, but they're at home. I know they're enjoying it, and I'm sure a lot of SEA fans are doing the same as well from the comfort of their home. And hopefully it's a long night for them. I'm hoping for a really long best of 5, some fun games. So if it's a late night for you already, I'm sorry about that, but I'm hoping for more. We're all hoping for that one. Isn't that so, Rosa? I mean, TI final is always where you stay up till the very end, and like you cheer and you get the energy from like just watching purely. It's just an insane journey. You know, 5 games would be phenomenal. There's still a lot of time before that grand finals. Do you guys know how else we're going to be filling in the time? Perhaps with the some film contest. Okay, that. Yeah, maybe that's one of them. Cosplay. Yeah, a little bit of cosplay. Do you have a favorite hero that you would like to be seen on the stage in cosplay? Okay, so what's the primal beast? Me, but Bara შეიძლება ჩემზე მოვიდეს. Invoker? Alchemist. Alchemist, that would be a pretty difficult I know one. something. Oh, she came out. She came out. You can't Au, თავი მოვიკალე. Yeah, I would want to see თავი a მოვიკალე. That's the cosplay I'd like to see. Have you guys With seen? like that monkey on the shoulder. Yeah, but an actual monkey. Oh. I don't want it like paper mache or anything like that. I want a real monkey. Hey, we'll see if it's gonna happen. We're gonna see a lot of costumes though. The cosplay contest is happening. We got Tsunami on this stage. Ой, вообще ეული გააძრე, ოღონდ მეორე რომ დამასწრებო ხოლმე. მეორე. Special thing happening on the stage because if you notice, I am flanked by some cosplayers because we have a tradition around here. It's time for the International 2023 Cosplay Competition presented by Steel Series. Are you guys ready? Lovely, lovely. Well, I already have some judges joining me, so I would like to take this opportunity to introduce them. I am joined by Fairy Fingers as a crystal maiden. Fairy Fingers waved. How long have you been cosplaying for? I've been cosplaying for 28 years. Oh, a wealth of experience, and it shows with this outfit, as well as joined by me. It's Anahi from Seattle Cosplay, where I suppose like how about we just like I can't wait for grand finals also, but I want to do this cosplay competition first. And lastly, it's Abbycat Cosplay joining me as a nature's prophet. And this isn't your first time here, is it? No, I've been competing on this stage before. Ooh, and now you're ready to judge our contestants. Well, let's get started then. May I present Styro Girls as alchemists. You may remember What a Ramagan! From a few years ago, because in 2018 in Vancouver, the Styro Girls were ogre magi, and here they are treating us to an alchemist. That's our first contestant. Next up, we've got Makabaka as Marcy.
Now this Marcy took over 200 hours to complete and she specifically ლოცვებში რა ხდება შეგიძლია ორის გამოცნოს სიტყვაზე ვინ Game Gladiatorsi ხდება Team Spirit-ს ფინალში ველოდებით ახლა მაგას Best of 5 იქნება ჩვენი და სახის ვადროთ არანა თუ So this anti-mage is a really new skin. It's only 1 month old. ყველა ჩინელი რატოა And she designed all the lights that are programmed in C++ using Arduino, we got the tech over here. You know anti-mage doesn't use magic, but he does use technology. What telki დაინახე? We've got Kronos chick as Geniality. Now, this Pugna has these beautiful, vibrant colors, and all of that was done with airbrushing. And it pops on the stage for sure. Moving on, we've got Fuevo as a vengeful spirit. So the wings on this costume alone took 250 hours, and it was all hand-dremelled feathers. The intricacies are amazing. Moving on, we've got Tyrant as a void spirit. His cosplay completed within a month. It is a really impressive first ever cosplay. Shout out to the anniversary set. It looks incredible as well as the poses. We've got Chiyuneko as a Skyrath mage. With almost 4-meter wingspan, the 6-inch heel with clear makes it look like she's floating in the air. Almost sometimes looks a bit like a chicken sometimes. You gotta get the Next up, we've got YMR as Drow Ranger. The Drow Ranger took 7 months to complete. Using household items, her arrows are actually chopsticks. That's right, even you at home can find things to cosplay with, but it takes a lot of hours to look at this intricate. No, rato go. My house as a phantom assassin. This cosplay took 130 hours of work, 30-hour work Give me on God. the blade alone. And last but certainly not least, we've got Dawn as Crystal Maiden. Her staff is 3D printed out of dual color filament that makes it look like different in various lightlings. All right, ცეკი გადმომიგდეთ ეს ისე თუ ეს ჩვენიანი არ არის სპირიტი არ ვიცი რა მეასწავლე ხო ისი ხო კარგად გადმომიგდე ხო იცი კარგად დამსვაპავდა მაგრამ მაშინ ის არისო რა ქვია პროპეტა არისო პროპეტა მე ისე მეხუთე არტემატები კი მეხუთე კაცი გაეძრე ვალ შენ აუ ერთი რამდენი ეს წუთი იწყება ზუსტად ერთ წუთი ეგ ეგრე წერია ეგ ეგრე წერია უწერიათ ლიკვიდადიას არ არსებობს ხო ერთ წუთი არ დაიწყება ჯერ ისე აუ ეგ იასნა ნახევარ საათზე გადაწიეს ახლა 31 წუთი that we really liked the finishing Go, on Aba. and that just had ხო გითხარი გადაწიეს დავაი go We can go ahead and hand that to Fuevo on the მიც რომ ეთამაშო მოდა თამაში და ბიჭო პროფეტა იყო ვარა ოდა ყავდა ვარცი თამაში ოკი MVP გახდა რა მე დავუნახო 13 rolling kill მქონდა ერთ სპირიტზე და ეგ გახდა It's almost like a unstable concoction because it's alchemist the Sorrow Girls აუ ყველა ვარ თქვენგვანი finding What an amazing showcase this year, cosplayers. We loved all of the performances. We've got more festivities to attend to. I appreciate But you guys ready for some YouTube გამოსწორდა guys? Absolutely. Thank you so much. incredible cosplays that we got to see here today. რომელზე იძახით? აი, წამყვანი პიროა? As impressive as the cosplays are, one
of the most creative moments that our community has are our short film contest. Which პირველზე რამდენია პული? 1,400,000. აა, გამოსწორებული. To start things off, may I please present to you the third place, who was a second place winner at TI10. Let's go on a journey and see our third place contestant finally get არ პაულობს და ეხა TI. ხო, 1,420,000. Game breakers. ჩემი რა დრო იყო ხოლმე მილიონი მე მგონი მაშინ მე 20 ადგილზე. ხო, მე 20 ადგილზე იყო ხოლმე ბატონო. და მე-4 ადგილზეა 72,000. მესამეზე 251 და მეორეზე 356. ეს მაგრა ჩაიკუკა. ის Team Fortress-ი რატო გააძრეს აქ? ადრე ვთამაშობდი ხოლმე ამ თამაშს. არა, ზოგადად Steam-ის თამაშები გააძრეს. არა, Valve-ისი რაც არის, მე მგონი ეგენი გააძრეს. Counter-ზე გადავიდა ეგ ტემპლარა ბრა. პორტალი. ეს Half-Life-ი იყო ბიჭო. ეს Left 4 Dead. Left 4 Dead. ურაპირას რას მიათრებს და ხეჭები. და ბოლოს რუსთავის მეტალურგიულ ქარხანაში უნდა მიიტანოს. უნდა სამუდაო კიდე რა გახდათ. დაუერო. დო, გაიბაგა, იქაც გაიბაგა. თავიდან გავუშვა. ანუ დივაინს რო ყიდულობ მაგზის გავლა უწევს. რა? ხო. დივაინს რო ყიდულობ რა? მაგზის გავლა უწევს. ხო, მე ვიდეოში რაც იყო. ისევ დავარანდო მე. ბიჭო, რაღაცა სავიღებ. Range-ია თუ Range-ოს? პიელი. კაი. თოი შერასიღებ ბიზ. გრიმერს. ფიქრობ. გლიმერი აიღე. იყოს გლიმერი. აუ ეს ძალიან ცუდი კომბოები გვაქვს. ანუ შენ ულზე ყველას გვაქვს ისეთი სპელი, რომელსაც ორ კაცს დავადებთ. ხო და ანუ ყველაზე კაია ასტრალზე რა გიქ. ანუ ასტრალში ვაფშე შევიდეთ. ჯოპონს. ხო არა, ულტივისაც ედება ასტრალი არ და რა არის წაგებული ბიჭო? უიჭველი წაგებული. ხო ვიგ. წავა გმოვიგეთ. წაგებული. ჩიჩი მოვიგეთ. ოდეთი არ ვიცი თამაში. თუ გინდა დაგისვაპავ გინდა? დაწლიგა? არა იყოს. პიელი მყავს. აუ, პიელი თოშ. წავაგეთ რა აზრი. რატომ მე მოვიგებ სულზე? იმენა წაგებული ეს. ავაშკალატე პიელი რა ოდეთ მოიწევს. თუ გაგისწორდება შენ? ჩემთვის სულ ერთია. როგორ დავსვაპოთ? სვაფირო, აჰა. აზრი არა. და მე სად ვარ, დაბლა ვარ? არა, ეხა სად ვარ იმით, ოდით. ჩათვალე ოხი ხარ. ვაკო შენ ფარმავ? არა. რა, შენ გაფარმე ოუძე, მაგრამ აზრი არ აქვს უნდა ფარმე. სილვერეჯი უნდა ვაწყოდზე. ეს ხუთი კაცი ვარ თავრუნაზე? წამ მაშინ აი ჯაკირო მოკალი. ისი და მოახლოვდი. ნახე ბაცი როგორ მინდა იმას. ხუთ წამში ჩავსვავ. ამატარეთ. ეგ არ მოგვიდა. თოი დაარეპორტეთ, guys.
Your prayer answered. მე არ კამბუცი მაგ. Oh. აგებულია და. Attack. I ordain it. You wish you were never spawned. Very good, Dima. Which? Amas ვირგებდი ხ. სარი. მოდი გაფარმე ბარემ მაშინ. აურო. აი ვღადაობ, აი. By Zeus. არა მე ხო ხდები. თვითონ რამ ხელას ნახლებს ის მეორე. მე მან მოწოს. It's not time. A position of power. Yes. Oh, lacrosse. I ordain it. Everybody. Very good. Sound advice. Მოდი. მიცი. If your mid tower could talk, it'd be the manager. You gotta do something about it and you sit there looking funny. ვაკო. მითხარი თუ გინდა ფარმი და აღარ ვეცდები ვაფშე. Very good. იძე რა ხდება? წააგე? I ordain it. არა. აი ეს კლიპი შეიძლება ხო მაგარი. აი ვერ შეიძლება. ვერ შევირგე. შეიძლება არ მომივიდა გოლი. პირველი გაუკეთებ ხოლმე მნიშვნელოვან კლიპებს არ დაგენა. აუ რა ქნა ჯაკიო გავაკეთე ცოტა ხანში რა. მიძე გადმოვივარ ბრატ. აი ხლია. გადავარჩინე ზევსი, კაი, სხვა გზა არ მქონდა. ვერ ჩაგირთყავ ხელს შორს სხვა. სტაინ დამოდე. Sound advice. საო კაი. თოი კაი. Your prayer answered. All in a dice. A position of power. On. I ordain it. აი ვიჭება. Yes, I am holy. Look, the enemy's attacking your middle tower. For God's sake. Sound advice. Your middle tower's under attack. Rally the troops and get Your over prayer there. answered. Very good. მე არაფერი არ მაქვს. A position of power. ეგეც თქვენი არის რა. გამოზევს. როგორ მომკლა რამ ხელა გოლი წაიღო. გოლტი გაქვს? მე არა.
tower could talk, it'd be pretty mad at you. Very good. To battle. Forward. Yes. Very good. Oi, მოვდივარ დაბლა. ჩემსკენ წამოდი, რუკას შეხედე. მე ვერ წამოვარ შენ. წამოდი, უნდა წამოხვიდე, მოტრიალ. მაგები დამაგებ ეს. მე წამოდივარ. მეორე სტატება მინდოდა, მაგრამ კულდაუნი მქონდა. ჩემზე უნდა დაგერო და მივოკვით არა. მაგას. ესა დამეწა. რონა აიღეთ. Your prayer answers. Ვის? Spectres. Sound. Killing spree. Very good. ყველას გადავედი. That's good stuff. Your bottom tower is under attack. Your prayer answers. Your bottom tower is kind of bad. Oh, amma, ხო იმენა. Here we have your little tower. Not being there no more. გამახარეს. Holy shit, squeakers. ინტერესოა როგორ მოკვდება სპექტრი. მე არ მაქვს არანაირი იდეა სპექტრის მოკვლის. თქვენ არის? არა, შენთან? არა. Your top tower is under attack. ოკლავ. That's all we said. Seeing where you're going, how'd you get there? Yes. ირბინე თო, ირბინე. Help! მოვდივარ მით. ვითომ ვერა? აუ, არაფერი აკდება ძმაო. Got your job or something? შევერაფერს ურტყავდო რა, აქ ეგეთი. იელ უნდა გაფარმო რა, აგანი მიგინდა. Spectres იმას აუწყობ. Throw ranger qofs u damawis, tamo ik daawmin. Heaven help you.
მოდიან. ვარყოფ. სკლი არ აქვს. აუ ისა გადმო turbo აჰა თქვენი turbo მიგვა turbo-ს თუ არა რა დრეა რა არის წაგებაზე ლაპარა Your mid tower could talk, it'd be pretty mad at you. აჰა თოი force talks ვერა წობს კრიმს როკის მეორეს წარწაყო TI-ზე რა ხდება ჯერა ჯერ ადრეა წავაგეთ ჩემ პირველ ფიჟენი არა თუ გაარტყავ კი A divine, a position of power. Atishena bozaro. Oi. Come. Oi. Agani mitinda, agani. Your tower is under attack. Najanzi argani su. Batao. Istlida is najanzi argani. Najanzi argani. Ai story არ გაჩვენე. სადი დგა ეს სპექტრი ესეთ ჯანზე რომ მოვიზაჭი. დავაი დინო. მე მგონი მიცაც კაინაფიდია. Nice. Your mid tower could talk, it'd be pretty mad at you. Your bottom tower just took a dirt nap. Your middle barracks is falling. Your middle barracks is falling. მაგარი კაცებია. Get up. არის რო ყავს მაგარი. Სავალ გაის სავაგეთ. სავაგეთ ხო თავიდან რატო არ დამიჯერეთ? თავიდან არ იყო ხა ეგეთ წაგებული. ხო, არა, თავიდან რომ დაგეჯერებინათ მოვიგებ. თასი. არა, არ დამიჯერეთ. არა. ვა. არა, ჯიჯი აზრია. შენა ბოზარო. აი ბექი, მოდით აბა. ეს всё, ბრისტლი მოკვდა. იმენა ავანშოტებს გამონდა. ძალიან გახვედი. თქვენი. ალეა. ვერ მოვასწარი ასტრალიც. კი. ხა და 25 ხები. თოი უნდა დაიცვა. აი როგორც მირაკმა დაიცვა. ხო იცი არ კვარტები. დაეგრე უნდა შეძლო და დაიცვა ჩვენი ბაჟი. შენ ხარ ჩვენი. დავაი, მესამე დაიდე და აი ფორტაბეში შეფუნდირო.
რა, შვედებავდი კონტანტა. თეო მოკვდა ეგარი. სოლო. ეგარი მოვიგეთ. სიტი 25 წელი იქნება რა ორი ლეველია. აია, მეგა არა. გვაქვს ამდენ. სპექტრი მოვიდა. ეხლა თუ მოკლი წავალი, არ უნდა მოკლი. რატო არ აყალდება სიცოცხლე რა? გახეთქეთ თოი, გახეთქეთ. არ გდება ექსო რა მამა. ან მარტივი აუ მაგრამ ესე ხელი არ წამიგია ტურბოში სმო. დაიწყო? არა ჯერ არ. არ დაიწყე, გადაიდო. ეს ტურბოსაც მოვასწრებ რა. კაი, go man. აუი, просто ეცადეთ რომ ნაკლებად გავფიდოთ. აი მე ვარ კერიზე წავალ რა. რა დავარანდო. თან უდერო შემომტენა იგროვე. მე პარო შემოეტენა მე რაც ისა. აი ეგ ვაფშე უარესია, ყველა მაგას ვარც გადავტენილი მე და ვარც შეიძლება. That's right. ყალეში მიდაც მომე ამდენი ხანი ჩატ მეცი ხება. We are going to Question for one of our panelists. Of course, for Fear. So, my friends got inspired to play Dota 2 because the North American representation. So, how does it feel, Fear, to be the North American representative of Dota 2? Free to play, I mean, you were the main guy for us. How does that feel? I just feel honored to give them the opportunity to be represented in free to play. Like they could have chose a lot of different people. They chose me. I just love Dota overall, I'm just very fortunate. I feel blessed that I was just given this opportunity and I just run with it for as long as I can because I just love Dota. So I'm just happy. Serena giving you a big round Then of the applause. That's also made me think about another question is at the end of the grand finals, I'm sure you guys had a lot of elation, a lot of joy, maybe even relief, but when did it really set in? Where were you like, oh, I wish I had spent more time in the moment? Was it a couple months after or it still really hasn't? Every time you come back to TI, you're taking it back to what has happened in your past and your history. I think thinking years back, I feel like now it's maybe coming more than before. Personally, after especially the first TI, I think it took me like 2 weeks to even understand what happened because I was so much in the moment, and I guess that kind of carried over that you're just not really thinking what had happened. Yeah, honestly, I think the same. Like when you're there, like there's just lights everywhere, there's fireworks. You're just like the confetti coming down. You're like, oh, I guess we lifted this now. But I think as soon as you have some time and you think about like these are the memories you'll never forget. Like you always remember these moments. Oh, that's so sweet. Yeah, it took a very long time for me as well. There's a lot of people cheering for you. You win. You get back home, and I'm like, all I've been doing is playing Dota for years and years. So what did I do when I got back home? I just queued it up and just played more Dota. So it just felt like nothing happened. I was just back on it, and later more on, emotional damage. Once you start playing less Dota, you're not playing as competitive anymore. Then you really look back and how special these moments really are. I had euphoria for like a week, I think. And oh, so cheap. I was looking in the sky and like, oh my god, so good. That happens a lot of times through the week, and trying to work through the information in my head. We actually won TI. Wow. Yeah, after a week, I get back to normal and just keep green. Such a surreal feeling that sometimes it's like never really will set in. But we're going to keep asking some more questions. We got Slacks out there. Another fan, another question. Let's hear what it is. Thank you. Now, I managed to catch up with a guy who has an and he said, quote, I don't know, I just think it's funny. So thanks a lot. All day this guy is about or. He's a goddamn madman. Anyway, a real question. What's your name? Dylan. Dylan, what do you have for these legends of Dota 2?
Legends of Dota 2, what advice would you give to the teams that have been vanquished from ბიჭო, აი ეს მომენტი მეოსება ხოლმე რა, მიკროფონს რო აწვდიან ჟურნალისტები და იმას რო გონია რომ მიკროფონი უნდა გამოართვას. მიკროფონს რო გასმოკიდებს ხოლმე და ის რომ მაინც არ უშვებს მიკროფონს ხელს რა საათესლი მომენტი. Yeah, I mean, I guess it's a tough question even when you do win TI. What do you do with the roster after that one? That's all. I don't know. I think honestly, if you attend a TI, you watch the finals, you watch them win, and it doesn't motivate you, then maybe you take a break. But I think for like 99% of Dota players, they watch that like this is the fire that burns. This is what keeps you going through the emotional damage and trauma. So yeah, just keep going. It's tough being a spectator at an event that. არა, ეგ ჩემთან კარგად მიდის, რატო? Had that drive, motivation and passion, but you just couldn't get there in the end. Yeah, it's very tough. Sometimes. Просто პირველი დამადე ხოლმე მე და მესამე ჩარტე დანარჩენზე მე ვარ ატვიჩი. Просто ულტით არ გადამიყვანა ხოლმე შუა ფაიჯში. Advice for teams that have gotten knocked out. Yeah. Sure, I mean, look, for a lot of the teams that have gotten knocked out, they're still young. Like I did. 27, so just keep at it, keep grinding. Like it's good to feel sad. It's good to feel that's motivation, right? So as long as you don't give up and you still have the passion, as long as you think you can still win and just don't give up entirely, that's good enough. Did you know you're not the oldest winner anymore? I know snaking is by a few months. By a few months. Were you devastated when you heard the news? I mean, he's taken everything from me. That was it. That's the only thing that was keeping you going was being the oldest TI winner. Look, I'm going to move on to another question. I do know Tsunami has ლიონის ულტი და გრიმსტროუკის ულტი იქნება რაღაცა. That's right, my friend. Introduce yourself. Yeah, my name is Sirisi ულტევი იქნება, მაგრამ რო წავაგეთ ხელი ვიცი. დაიწყო. And you have some specific fond memories from Jerax specifically. What were you hoping to ask him? I've been like მაგო გრიმსტროუკის ულტი მოიპარე ხოლმე რა. ცხენით მიახტი, ცხენი ხო გყავს. ცხენით მიახტი და მოპარე. რა თქმა უნდა. აი ორ კასეტე ვარ ერთად. რა გვინდა და რა გვინდა? მამეთ რა გვინდა? Whenever, obviously you're very famous for some tiny airlines plays, Jerax. You're tiny in general. მაშინ ლაიონს მოპარე ხოლმე. Warm your heart a little to see that play be pulled off on a high-stakes stage, such as previous TIs when maybe Sumail did it to Arteezy or something. Yeah, sure. Make it trend, you know. I'm gonna have to start getting all the clips and then just put #Jerax Tiny Airlines next to it instead. I'm happy to see it anytime. Oh, the bloody. მოვა ხა. მოვა უეჭველი. Go რა. ლაიონი უნდა. რანაირად დაგვაცალა ე? ისმენ. კილზე გქონდა ყველას. Interesting. გრიმს და უკე ლაივსტილერი უნდა ყოდეს ეს თლიანი. ფოის გირი ყავს, ვიდეო არ მიჭირს. საუკეთესო აიოა. რობერტია, არიცოდი? პირველად თამაშობ ვაფშე. If it pleases me. ახლა რა აგრესიულია? Suffer my sorcery. Yes. With pleasure. აქეთ რომ მეტყვი მესამეს თავდა სამეცნიერო. I see.
გამოდი არ დაგიჭიროს რა. Oh, me fekta over. Sili, bra. როგორ გადაიდა. აი რანგის მოთამაშეა. მოდივა. არა გაწყვება. Excellent idea. I agree. With pleasure. Stepy Magaria pasnia. With pleasure. What's over there? Prepare to be tested. Indeed. I see. Absolutely. What's over there? Help! ვერ გავასწრებთ. Thank you. ო რა ლაიონი მოკლათ რა. ჩაები თოი. თუ ჩაბული უნდა იყო. ეს მოკლათ. Oh, I found you. Sad to see such rare sorcery go to waste. Absolutely. I got sold it for so. Your middle tower's under attack. Interesting. Vai estar uma cena filho. მოვდივარ ვაკო, მოვდივარ. მიდი უბოგუნე. მიდი. Oh, fun. დაბლარი რუნა აიღე, მოთერი. Welcome. What's over there? მოთლი გაქვს? არა. შნაური. Come in handy. ეგ მოკლათ რა. ავე მაგრა ეცადე თუ კაი. ირბინე მაგრუს ბაზისკენ. გამიწრა სავარაუდოდ. Your middle tower is under attack. რა დაადო. ზაღლამა. If your mid tower could talk, it'd be pretty mad at you. Such fascinating images. Iწყება. Your bottom tower is under attack. Rally the troops are yours. აქსეზე მოვდივარ ტოპზე ბოი. არ შეაშინო. მაგას რა შეაშინებს? ოუჯიგარი ხარ. დავაი, აქსე, go. მარსის ერიდეთ რა კაროჩე ერთი კარგად თამაშობს თან და თან ძალიან მომაზაღლე გმირია. What's over there?
should help. I understand. წავედით მიდლზე. მე რო სამახო. არა. მარცი. სტანია. არ მაქვს. ორ ბიჭო. Very good. The top tower is under attack. You gonna do something about it or just sit there looking funny? Άξზე მოდით. Упида. Ха. Это выдалка. Mana arma მაინც ფეხმატო საათში გამოდიო. მარცი მოდის და ყველას გავყავ. ნუ დაგერია ქონიო. არ მაქვს. აუაქსმა დამიჭირა. მანა უნდა შედიოს სოი და მექანიზმი და ვერ მოხკლა. მე მექანიზმს ვაწოვდი, არა და თითქოს ხონდა მან. მაგრამ ის კულდაუნზე უნდა მაინც ორი წამი თუ რაღაცა. Mid tower could talk, and it'd be pretty mad. Giants putting up a barricade. Oh. ჯეიდიაში მარცი უნდა მოკლათ და მე ყველას მოკლათ. აია ვაკო. უტი დავადე მაინც. გავაჩერე უტი. Lion my Interesting. Is nachit. Ak. გამარჯობა ავთო გამარჯობა. Da. ხოშხოშავდეთ მოდი. გადმოვაგდებ მე ხა ერთ-ერთ მის ყურადღებით იყავი სნაიპერ მიყურე. With pleasure. Aksi. გაიქეთ მარცი მოდის. Absolutely. ეს blade mail-იც აქვს და იმენა თავი მოვიკალიჩ. Cast asunder.
ლაიფსტილერზე მოხვალთ. ოკეი. მოგეპერო. მე ლაიონის სული იქნება იქა და ნახე ლაიფსტილერი სად არის? არ ვიწყებ ჯერ არაფერს. მოდით. ავწევ მაგას. Babuina, patula. აქარი მაშინ რატო არ მეყო რა და გავახანეთ იცი Such fascinating images. Your middle tower's under attack. აქსი იმენა მე დამდევს ეს ნაბიჯო. If your mid tower could talk, it'd be pretty mad at you. The top tower has fallen. აუ, აქსის. ორი თქვენი. ულტი, არ გაქვს. ლიონი და აი პოსტინს როუგის. გადახე. ვეღარ მოვა. ბიჭო, მოდი, აბა იქნება მიგენია. მან მიაქცია ყურადღება საფინდებს როგორც ხდება. აქარი ვარდი. Excellent idea. ლაიფსტილერი, ლაიონი ჯერ. დაიდი. აუ. სად მომიყვანე ეს ჩემი? აი, შოკი შევედი. კეთილო. აადრე. Yes. ბიჭო. სკადი მაქვს. Your top tower is under attack. Dig in and defend that sucker. Your top tower needs some help. Dire's structures are fortified. You'll be fine. As long as that top tower don't fall. არგი ეკო გვინდა, კაროჩე და მოყვება მე მაგას კაიდი follow. ეკო თან ერპი რავი, ისეთ წველები გვაქვს, რომ შეგვიძლია teamfight. ვიჟენის გარეშე პროსტა არ ახვიდე შენ რა. ჩეიკერ. ჩამებით ой. აი აქ ვინდა სადმე ვიჟენი რო აქსი არ შემეპაროს. სადოდა?
აი აქ წინ რო ანა აქ რო დავინახო აქ სირა აი არავინ არ მიშველეთ, ხო? ეგრევე დამა. ჭაი აქ მომკლა ლაიფ სტილერმა აი. დრები იყო ყველა. ლინკელნი ჩაიგდო. ბიჭო, რავი, შენი ლოგიკით კი მოყავდა. ბიჭო, მე მგონდა ის თამაში. გავუწერე. ოი, რატო გახვედ? Wait and be patient, and all of a sudden they hit the timing or they see an angle to kind of turn the game around, and they do it. What I admire the most about Team Spirit is their team fight execution. Like when it comes to little skirmishes, late game fights, playing around progression, they really excel at that, and for some reason when they are high stakes, they really know how to and I think against them you can't really afford to be salty, because anytime you make a mistake against them, I think they punish you severely. And I also think individually they're amazing. I think Toro's, he's up there with the best of them. He's so consistent and always delivers. And I think their supporting cast for the rest of them combine really well to make space for him and enable him. And they're just a very well gelled kind of team. Original. Teoria ჟირუნ გაიტა. 10 წუთის შუალედში. Team Spirit versus Gaming Gladiators. Moale Cowboys. Grand Finals. Game 1. It's big brain time, everybody. Welcome to the draft panel for the grand finals. You heard AUI, you heard Dendi, you heard Fear earlier talk about, previous experience with TI finals. Now it's time to get into the nitty-gritty of this one. You guys, you've been there before. You know what the stakes are. You know what to do. So let's get going. These two teams have very different styles, as was pointed out by the panel going into this grand finals. What are you guys looking for? I think the one thing that you do really have to look out for is going to be the Magnus, right? It's Collapse Magnus. He only just showed it yesterday. His first time playing it. If you're gaming gliders, to leave it in the pool. That's what I'm mainly looking for in this series. I'm looking at how both styles gonna collide and meet each other in terms of gaming gladiators, where we apply a lot of pressure on all stages of game, especially starting from early. We have very strong lanes, very tempo drafts, and as panel said, Team Spirit, we have longer games when we win. So I'm curious if we come up with some ideas, some plan how to stop it, how we're gonna deal with ban collapse apparently. On lanes.
Team Spirit, they have a lot of info on gaming gliders. They watch so many of the games. They have a lot Wako of data auci there. era stream sota Honestly, going into the best of 5, you have a lot of games. You have some room for not experimentation, but to test your limits. I think they should sort of try to pick a gaming glider strategy that they want to play against. Or Chen, Pangor, Necro. They should sort of getting a draft advantage in the series. It sounds like a lot of the heroes you're talking about overlap with are healing based. Ancient apparition still in the pool. Is that a potential overall first pick for Team Spirit? Do you think that's an angle to try to target? I would really like the. I think he was playing a bit before Reaver. They even ran a couple of officials. They actually go with the Weaver, which. I mean, it's a bit flexible, but honestly, I'm a bit surprised. I thought this Weaver, it's a bit weaker in terms of sort of giving gliders ball, but what it can do is it can break down the laning stage a lot. If you get ahead of these ball lineups in the lanes, oftentimes they can't group up in this way. The way I look at this Weaver a little bit is Team Spirit's they're playing against gaming gladiators, right? And what I've noticed a lot from gaming gladiators right now is on the CK or Weaver, so they ban the CK, they take the Weaver away, and Duracho's, he's really good, but he's really good at playing these aggressive style carries. That's mainly because we see Ace a little bit greedy too, right? So Duracho can play a little bit faster, so I think this is very targeted to just take it away from gaming gladiators. Both teams have very similar 3 cores idea, which all 3 cores getting big. But compared, for example, to Duracho is doing more space creating stuff. And რითი უნდა გადაღლიყნო ორი ხელი ითამაშე. გამოცდ ორი ხელი თამაში არის რავი. ხომ არა, ბესო 5 არის ნახე. And Yatoro played an amazing Weaver. Ამოდგინე ამათ მეხა. ხო, მაქსიმუმ 5 გავუწევთ, მაგრამ I think we might be seeing a total of Blood Seeker. I think if you care about Rupture, you're just opening a support. I think you would only ban this type of hero if you want to play the Weaver on core. Tofu is also getting like his 89th game of the tournament, so I think that's like gaming gladiators. They should actually feel really comfortable right now with this opening. I guess another thing about the Bloodseeker ban is that it kind of feeds into gaming gladiators' general approach to the game in terms of pace, right? This is a very aggressive carry that wants to fight and bring that pressure. It doesn't mind diving towers, which I would say gaming gladiators have done more than any team this tournament. So it's very clear here that the teams are targeting different players. You pointed out you're banning carries when you're Spirit here and you're stealing one away, whereas as Denny was talking about, Laurel is playing more of the aggressive style for Team Spirit. Do you think gaming gladiators would be wise to try to match that idea, so to speak, by targeting Laurel as much as Spirit are targeting Duracho here? I think the best idea would be to pick extremely strong laner for Queen, which usually gaming gladiators because Queen is one of the best laners out there for sure. This is a part of the plan, which should be to lock down a little bit of Laurel so he doesn't play the game. Yeah. Woi Samo. If you have the winning mid, you can snowball the matchup really hard. Yeah, it's one of the best heroes to rotate for 5 minutes siege and create an insane amount of pressure. And we saw how gaming gladiators taking towers from their enemies. Like if you look almost every game, we got 10, 12 towers on all 3 lanes. So it's crazy. I think just going to the series in general, gaming gladiators, they like Tofu playing because game, they can get the enchanters you mentioned, they can snowball the game. Clear how a game wants to play. They're going to they want to punish it right away. And teams, they seem a bit more flexible on what they want to do in their draft, and they kind of want to just take strategies away, and they're versatile enough to do it. This is quite the curveball, right? Picking Pango in this slot is very early on in the draft. As much as I'm sure all the meme enjoyers out there are happy to see Quinn play the Pango for the nth time this tournament. Offering Team Spirit the possibility of truly counterpicking mid. We've seen Laurel and a hero such as Dazzle destroy mid melee heroes. Is that a good matchup against Pango, or is he one of the heroes that can kind of float that lane? It's pretty good. Dazzle is almost every melee hero on lane. But I don't think that Team Spirit want to go for that path, because that will switch them from the more of a comfort strategy. Even though I'm pretty sure they can make it. But yeah, like they put one in a situation where I think
we'll need to decide with more limited like hero pool against this Pango because you want to punish this hero, but at the same time, what kind of heroes left here? Dottori იქნება ვითომ დენდი? Comfort zone. Yeah, it's definitely a little bit different because like if I'm Weaver in this situation, I don't find Pango to be an issue. Yeah, and then now you get the tree to lock down the Pango in your fights, and also you get a counter pick in the laning stage, so it's already not a good Pango game by any means, but they're just showing that Kun is just super confident on this hero, and that's about it for me on this pick. Okay, here I can talk a lot, or I can just be quiet. I played around and I enjoy this hero a lot, and I really like interesting ideas on it. Like he's switching to physical carry later, and it's actually a pretty good answer to Pango. But if you do 50-50, you're very happy, and Pango one of those heroes that you can do actually 50-50 nowadays. So I believe it's a great answer. In addition to Honestly, I'm a bit worried for the lane. I feel like Quinn has played this matchup like every single pub since he picks Pango every single game. But I think Puck, he has like 0 armor, right? Once you get level 3 on Pango, you start spamming him. I think it's a very skill-dependent matchup. And what I'm looking for from them is I think they watch the Liquid that Gladiators played. And that's the series where Gladiators look the most vulnerable. And Liquid's strategy coming into that was picking as strong a safe lane as you can. So that's why they picked the Treant. This Weaver might be carry. I'm not too sure the matchup against Lone Druid at all, but I assume it's fine for Weaver. Lone Druid's sort of a scary laner. But I'm not too sure if like Puck fits into that well, because if you're shutting down the safe lane, generally like, I don't know, like I'm not the biggest fan of the Puck hero. I think he sort of lacks some damage, and I feel like he's a hero that can actually get run over on mid. Absolutely, that can happen. This hero cannot is not very effective into helping side lane, so you really need to make sure your side lanes are extremely strong. Because he's just, you know, getting big more late game, so I also agree with it's kind of like, might be a problem to stop giving gladiators like pressure. Stopping pressure for sure. So for a lot of teams, I feel like this Lone Druid could be considered a flex here between carry and offlane. I don't think we've seen Daracho play Lone Druid this tournament at all, right? No, not really. So does that mean, what angle could Team Spirit take here? Are you trying to now specifically counter an offlane Lone Druid because you could put the Weaver on support like you are coming out, or you kind of committed at this point to putting a carry? Because in reality, is there a safe lane hero that can truly challenge Lone Druid in the lane together with Treant? Is that possible? I think Weaver's fine, and I think you just pick the strongest offlane here, most likely, because they're going to target it next. So, like, the Weaver tree matchup versus Lone Druid, it should be perfectly fine, because one rotation, or if you manage to get on top of Lone Druid's really good Sakuchi with bugs, he could die pretty easily. But Lone Druid, no one's going to, like, just straight out out-CS this hero, that's why he's so strong on the laning stage. But there's definitely threat to kill him, and Weaver doesn't have problems like CS. You also have like a situation, you're going to get CS just fine against the Lone Druid, at least go even with kill threat, so I think it should be good enough. Where did this hero go? He was pretty much top tier a couple of weeks ago. We've barely seen him on the main stage at all, so what makes this a good Beastmaster game? And the hero got some pretty significant nerfs. I think the Hawk, especially level 1, is it used to be completely OP and now it's sort of pathetic already. I think it's a really good pick here though. I think generally when like if you just look at Gliders lineups in general, but also this one, a lot of times you can run out of damage. We've heard from the Quinn clubs, like somebody they talk a lot about like keeping the formation, and when you play Dota in that style, the enemy tends to, you know, you try to burst one guy, they save him, and then you let run out of damage, you don't have enough to keep going. But Beastmaster's sort of one of those unlimited damage heroes. You can keep him up there, keep going his active, your damage keeps ramping up with the summons. It's also like sort of a classic counter to Silencer, just because if you get to the levels of Beastmaster, Silencer doesn't really do anything to your summons. Curse doesn't do much damage, it's too much mana, and once you kick out a sort of weak laner like Silencer or Beastmaster, it's one of the offers that really snowball really hard. Long I know Lone Druid cooldown ultები აქვს ძალიან. And I think Spirit's looking for a position for arts said the cooldown აქვს პაკის most likely. ხო, მაგრამ სამაგიეროდ cooldown-ები რა, ანუ cooldown-ები სანამ არ ექნება, არ იჩხუბებენ და გმირები კიდე ამათ არ ყავს მარცხნივ ისეთი, რომ წააბ და წაიჭირონ, სტანი არაა. At the same time,
you could buy ways to get out of it, and you don't have a good way to kill egg because Pango's just rolling, he can't attack. Lone Druid Bear is ineffective versus the egg. Morta can sort of do it, but that's Ani არ არის, სანამ ულტები არ დაეტენებათ, არ იჭუბებენ, ფარმავენ და ვინმე თუ დაადგებიან, რავი. Aks მაგალითად არ ვიცი როგორ უნდა დაიჭიროს. For Puck to make some plays on the map. Because with Trent it's going to be complicated and ერთადერთი გლობალზე თუ წაიჭერ პაკს, მაგრამ მაინც ძალიან we're going to just take Skyrath maybe? I can see Skyrath working. ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში, რავი, Beastmaster is a good lane. If Beastmaster does not have a good lane against Lancer, then oftentimes it can be hard to fight into, especially versus Pangolier, another matchup where yes, you can lower his roll, but if you cannot, the Pangolier becomes very good against Beastmaster in fights. So I think the lane comes first, and then they come back. მეოთხეზე დავდე. იმათ მოვიდე საფორტის პროვოს სამი საფორტი პიკი. ისა ბანი. ამათ ნეკრო ხო არა აქვს გადაწყვეტილი? I guess we'll see if the Weaver will be on that position 4 or not here, if they're going to go for a carry, because that option does still exist if they want to go in. I wouldn't mind the Weaver carry at all. ნეკრო კაი ფიქია The lane would be pretty strong with Lancer. Weaver doesn't have to like commit. I mean, I think it might depend what carry they're predicting Gladiators to pick, but I'm just not too sure like what carry they're looking at. Honestly, in my head, I'm like some Drow Ranger, but that guy's not very strong right now. I just see Yatoro, you know, and I'm like, oh, TI, Yatoro, Drow Ranger, it might come back. Nobody's been picking that hero though, right? But it is a really good game for it. It's super good versus Pango. It's so annoying for Lone Druid. I feel like it's probably not good enough of a hero, but if they would pick a new carry, like I want something like that with really high damage. Oh, მარტივი მოგება არც ერთი სარგვი. სამფინალში მაგარი უაზრო I think they're just punishing the silencer, right? So carry on Team Spirit, I think they've Weaver been carry. playing Pushka on the Tusk more so than Mira, if I'm not mistaken. Is there a world გამოუჩნდეს რა იდეაში, კაი შამანის და იმისი ბანები How good იყო. is that lane against what you're supposedly ჩემი facing ედვიჩა here? და This line carry so far. I mean, I wouldn't mind a Triano 4. I think, like, honestly, committing really hard into the Beastmaster's lane, making sure he secures it and he can take over the game is a good idea. But I think Gyrocopter. Really good versus Beastmaster too. Yeah. His summons just die, the Hawk is free, gold in the XP. კაია ჯაირო, კაი პიკია. მიდლი პანგო არის. Don't you guys just love when you go into the finals and there's like multiple heroes that you haven't seen for a week that come out in the very first game? Amazing stuff. So yeah, Beast and Gyro. Dare I say it's their first appearances on the main stage? I think so. Probably haven't seen Gyro on the main stage since TI5. He's back. Awesome. What do you guys make of this overall? Like, do you feel like there's any sort of advantage that you can infer from specific lanes, or you know what you've seen from the team so far in the tournament that makes you lean one way or the other? I think this game's going to be completely decided in Spirit's safe lane. Like, I think they picked this Weaver and Trade just to be strong, and Lone Druid is honestly sort of the same. Like, this hero really wants to win. Depending on which way that lane goes, I think he'll determine the tempo for the post lane phase. I also feel the same about Gaming Gladiator's safe lane as well. If it doesn't go well and Gyro doesn't have a good laning stage and Collapse can manage to get kills with Mira, that could change Spirit's momentum a lot with this beast. Yeah, very depending on lanes right now. How the lanes go will decide a lot in this game. So how's the mid lane matchup going to go, Dendy? To me, it's maybe a little bit favorable for Pango, but it's still a pretty good game for Puck. But it's pretty risky in my eyes to pick Puck so early. Like, usually you want to see more heroes. There's still 2 silences, so you want to buy a defensive item, which slows down other like aggressive items that you might go for. So yeah, a bit scary for Puck. Yeah, honestly, I'm really worried for a lot of this game. I feel like the ganks from Tofu can come in. Lone Druid's a hero, you know, he can just pull away. And hopefully, like, that's why I feel like if they don't win the Yatoro Matoshka lane, it's gonna like bleed really hard into mid. They can't keep the What do you guys make of the Tusk hero that Spirit ended up going for into Silencer, who's notoriously a really good anti-save hero, and a big part of the Tusk is saving allies with Snowball. Do you think that's maybe a little bit on the risky side, or This is the hero that can just like get on him and get away. It's going to be more of aggressive Tusk instead of a defensive one. Yeah, for sure, we're going to double jump with Puck. That's where we're going to be their target number 1. All right, thank you guys very much for your insights. We are ready to get into the game, but before that, we're going to a coach's interview with Silent from Team Spirit.
Thank you very much. Yes, I am joined by Silent and Team Spirit as we get ready for this grand final, a best of 5 grand final. Not all teams get the privilege of playing best of 5. You've been to many of them. So to you, is there any difference between best of 3 Dota versus best of 5 Dota? For me, you have you don't figure out how to play against your enemy and what might cost you serious. But here, this Russia. Iatoro da mirarian Ukrainelები დამჩენილები არიან. We play way too fast, and I think we need to adapt somehow for that. What's the point? Gladiatorში ყველა რუსია? არა, gladiatorში ხავდი. არც ერთი არა. მე მგონი ეს ის არის დურაჩიო რა. That's what I like to hear. Let's get into it with game number 1. That's right, it's time to make our grand finals head underway. On one side, we have a team that is absolutely the best team of the year. But on the other side, the strongest team of the tournament. On one side, we have 3-time team. ეს პაკი არ არის ხა რაღაც საპორტი. But only one can claim ხორი როგორც აქამდე კუმკათი თამაშობდა ხოლმე რო საპორტობდა. მაგან უნდა იყო ჩაღოს და როგორ იყო ჩაღებს საინტერესო. ვინც უყურებს მე დაგასწრებული. Are undoubtedly the best 2 teams in the world right now, and both of them are absolutely terrifying. And that's exactly why Gaming Gladiators stacked the bounty runes, but they failed to be able to claim the first blood. They wanted to be able to get that early momentum over a team that is so scary. I mean, Team Spirit has demolished every team that has stood in their way. Gaming Gladiators, though, have had to make the long run through the lower bracket. And there's something special about that lower bracket. ეჭვიც არ მეპარება, რომ ფინა დაიწყავს მიწზე ამას. ძალიან სუსტი ყავთ ეს. Valve event grand final here. No team has made a complete sweep, and usually the team that is favored in that sense can't even make that type of run. So this team cannot be underestimated. At the same time, all of us here watching, when you see a Toro come out of that player walkway with a shaved head, the amount of fear that instills into you, the amount this man is willing to sacrifice to claim a second Aegis and join that limited pantheon of 2-time TI winners. 5 levelზე ერთ პირველს გაუკეთებს და იჭრი აღარ აქვს. What he's willing to do here in a best of 5, both these teams are capable of anything. The greatest question, however, if you've watched this lower bracket run from Gaming, is can Team Spirit put a stop to the speed and the tempo in which they are playing these games? Because right now, nobody across all of those series has been able to do it. A lot of these games have not gone past the 45-minute mark. So you need to slow it down, you need to play your game, or at least take it back to them. And if there is one team in the world that can accomplish that, it is Team Spirit, who have shown that they are no slouches when it comes to the first 10 minutes. Yes, this laning phase is going to be the ultimate test for this best of 5. It's going to be a long journey to get through this finals. And who walks away winning this laning phase could end up winning the entire game. Maposhka will end up going down. Tofu finally claims first blood for Gaming Gladiators. Acceleration for Ace on the off lane. This has demolished the lower bracket along with all the buildings in those series. A scary hero to give a lead off to here, especially when once more Gaming have a lot of tempo that can just go with Ace, go through these objectives, play with that Bear's timings. But I like what Spirit of God here in game 1, right? These are a lot of heroes that are not afraid to skirmish early and Nice, ამასაც მოკლა არ არის გამორიცხული. აი ხა რო დაევა, ერდა. Going to be able to dive a bit more onto Maposhka. They are definitely winning this lane. They're walking away with it a bit. And that's going to be fast over corrosion for the Bear. That's going to give him a lot of chase down potential in this lane. He has a little bit of heal. If they end up dying the Bear, that's going to be 300 gold over to Yatoro. But Ace can keep up that pressure with a fresh resub. Big turnaround for Yatoro, honestly. This lane was looking a little grim if you get Ace to that fast over corrosion, which has just taken over a lot of these lanes. All of a sudden you get a Bear kill back. A lot of golden XP for Yatoro. He can start to regain momentum in this lane. This is a very strong lane for Team Spirit. Tree Weaver. There's not much that beats this, so this just shows how strong this offlane is for Gaming as well. Android მოკლეს იმენა პიზდეცია claims. But Yatoro's going to have to try and go for Tofu instead, who gave up his own life to be able to kill the bug on Ace to protect his core. He does die, but if Yatoro gets caught by an entangle here, it's going to be a heavy punish, but not afraid, turns around, battles back against that Bear, knowing Ace still has some time before he has another resummon available. Still a lot of gold. აი ხა უნდა იყოს ძალიან ფიქრად კონტროლი.
good sign for Team Spirit is, I mean, Weaver has to be one of the fastest carries in this meta. I think CK is the other one I point to. Of course, Bristleback, he's a pseudo carry getting banned out. This is a hero that Team Spirit first picked for a reason. If they get him to a good position, he can go and defend all these towers. You can take every single fight with this carry hero, try and match Duracio's pace, where I almost feel like it doesn't matter what hero Duracio's playing. This guy is going to run at you. He's going to join all the skirmishes with Quinn. You have to be ready for the 5-man collapse at a certain point. Either get some trades, be ready to defend them at the towers. Team Spirit can look for as this game progresses. შვიდმეტი ქონდა წეღან ბიჭო ნაპოლის მოგებას ქუში ხო არ გადაო ხომ არ ორთორია შეიძლება კი თამაში the bounty man he is sitting at 3k net worth already way ahead of anybody else in this game. Ai თამაშია It's also extra damage. There's a lot going wrong in this offlane for gaming right now for the hero that's supposed to give at least comparatively to those other games, right? This is still a very even game, but if you watched any of these series yesterday, particularly the Azure one, I guess if you're not down 5k at the 5-minute mark, you're doing pretty well. Yeah, seriously, you cannot let gaming gladiators run away with the laning phase, and that when we were talking about it backstage, and so many other people that we talked to backstage, everybody was saying Team Spirit is not going to get run over the laning phase. They won't let that happen. You can make these kind of rotations, pick up on the snowball. They have 3 heroes to all hang on to the Jarcopter, but it's not quite good enough. Tofu protecting them nicely. They'll get some damage in return, but Team Spirit remain relatively healthy. Nice missile dodge on the snowball. Mira, he's going to be able to make some really nice plays this game. This Tusk is a hero that can not only give him the physical burst to go through the bear at the later stages, but the snowball dodge on heroes like Gyro and Pango that have to throw out their spells at the start of the fight. It can get you your core BKBs off. It can stall out the fight, get you Aurora off of, collapse coming back out of it. Something that could be really instrumental as this game progresses here. And once more, Spirit making the first moves here. Mopochka has been really active in this laning phase, trying to skew it as much as possible to Team Spirit's advantage. Give them that breathing room. And of course, this is a Tree and Protector lineup. We're talking about these objectives, something gaming's focused on. If you can keep your towers up, living armor. If double slows are going to help here. There's no way for this puck to change the matchup now. +2 int on the board for Celery. Glaive's already getting some extra work done. We'll leave solo lanes on these sides, so Yatoro going to try to get the most of it. Whoa! It's another bear kill on this lane, man. He has been taking it to ace. Level advantage already going Yatoro's way. It'll look like it'll just be the Dragon Lance, so defensive-oriented build here from Yatoro. Get the high HP up, don't get bursted in this game. Man, he is just chunking ace down. This is a roam opportunity up here, right? Like, this is a great hero for Team Spirit to roam on if you can keep chipping Ace's HP pool, because every time you kill this bear, he has to resummon. He's susceptible again. Laurel, he's going to try and bait it out here by using the illusion rune. The first power rune was an illusion rune. Not necessarily one that you feel the best about, but he's going to try and bait it out by showing his illusion rune. Tofu, he's going to be marked there. Couldn't get there in time to snag a but they can get this one kill. Ace is around. He'll back away, so will Ace. He's ready for the push that's coming in. In fact, he knows he's kind of surrounded by heroes, so he wants to play defensively. But Laurel already back to the mid lane, doesn't want to miss out on too much of his CS. Nice heads up smoke by Spirit. They are a team that will happily smoke to any of these Wisdom runes, and if you study them, you know it's coming. The 7, the 14, the 21 especially is one of their big power moves. They really want this XP advantage, and again, rotating to Ace's lane, I think, is a recipe for success. The other move you're going to make is to collapse when that helm is up to try and push this tower or kick Duracho out of the lane. But I feel like every time you make one of these aggressive moves on Gaiman in the early game, you're pretty happy with it, right? Because it means they're not going to ace, they're not pushing your tower, and then things like this can start to happen where another kill for Yatoro. He is actually... ეგეთი დროიდები არ მიყვარს, თავს რო არ იზღვევენ, არც ულტით და არც silence და silence ამაია. აი ლონდროიც რო ეხლა რომ მოკლეს რა. დიადის გოლი ჩაიღო თუ მარტო არა. ანუ ჯე გაჩნია რა როგორ რომელი მოკვდა ხოლმე ნუ თუ ორივეს დაკლებული აქვს ძალიან როგორ არის იცი თუ ორივეს დაკლებული აქვს ძალიან და ბეარს მოკლავ ლონდროიდი ჭკდება შეძდის რა დათვი რო ყვდება რაღაც დემიჯი შეგვიძლია ფულია რომ ორივე ისე მოკლა რომ ორივეს გოლდი აიღო რა არა ძირითადად მაინც მეინ თარგეტზე იმაზე უნდა წახვიდე კაცზე
I mean, can you rotate into Yatoro's lane? Is this Weaver killable in the very early game? თუ ცოტა სიცოცხლე და კაც დიდი ჯობია რომ დათვი მოკლა ჯერ აი ხა ესეთ სიტუაცია. მისე გააქრეს. იმიტომ რომ არა აქვს ძმა არც ულტიმეიტი აქვს. მე მგონი ტოფსაც მოყავენ. არც ფეა. They're just going to back away though. Bottom lane, that was the rotation coming out from Quinn. Mira left a bit alone here as the Beastmaster went for the Lotus instead. Good separation there with Shard, and Quinn doesn't feel like diving too deep. And this is the helm coming out finished for collapse. So now you have a second pressure on the map for Team Spirit. You've gone through this early game in a pretty decent spot. Yatoro well ahead of the pack. So ვერაზროს ხტები მაგას აი ვერაზროს ხტები როცა შეუძლია რომ უბრალოდ ერთ ფრანგზე ფეარი მაინც ჩააგდეს. As they are still struggling to keep ace in that offlane. This bear has just been exploited in the early game. So much extra golden XP. Try and make the rotation. Gets back to the safety of the trees. Gaming Gladiators are here in force, but fortunately the Pango versus the Beastmaster doesn't necessarily leave you the most options. Can't really put to use that Rolling Thunder super well. He's going to try for it anyway, perhaps. Going to force out the Primal Roar. გამარჯობა კი ფინალია და ვინაი არ გიმატებს არაფერს. Does get hit by the Gyrocopter ultimate. That's going to slow him down enough. Good snowball pickup from Mira that buys him a couple of seconds, but Quinn is going to follow that ball. He is perfectly going to be able to hit him off the top stroke. Lays it enough though. And Daracho and Quinn are now in trouble. Going to lock him down, and there's not much these supports can do to stop it. In fact, they're just going to feed right alongside the other two of Gaming Gladiators as Team Spirit in a 5-man move sweep over Gaming Gladiators, run them down underneath their towers, and even through the portal, Topo will be denied that exit. Instead, არა, ლონდრუიდის კიკი ფეილი. And Yatoro straight back to the top lane, doesn't miss a beat. The downside of all that off lane going wrong for Gaming is Ace didn't even have a bear during all that. So you cannot bring the numbers to that fight. Just an overextension on collapse that Yatoro is happy to join and get the big swarm turnaround kill. Of course, Laurel with a beautiful coil, just lock him in place, let the Weaver do the damage here. This is very deep. Yeah, forced play, if anything, right? And you know the snowball save is going to come out here. This is what I'm saying. You disjoint the missile, you disjoint some of the gyro damage. Turnaround is deadly. Tree's going to give you sustain to just push through a lot of this poke. You're also missing the support ults. Like Warta and Silencer are not too strong when they don't got the first silence on him. If they can keep him in place, the dead shot goes back. Get the job done. A huge kill streak going the way of Ace. His network shot right back up as he got 587 gold for just himself off that kill. I mean, we're 11 minutes in the game. He had a 6x streak. So that's the power of the global versus the Weaver before he has any sort of disco. Looks like it's going to become very late in this game. Deso build up. Another reason that kill was pretty valuable, right? You slow down the Deso, but the charges you get these early exchanges, the slower it is, the worse it's going to be. Because his pace is very strong right now. Of course, the Ratio, we have not seen gyro too much this tournament, but the big upside for this hero is the stacking, right? It's not something we've seen Gaming go back to a lot as the game's been very fast. But this triangle is getting stacked and is waiting for Gyro to come and collect. The other Ancients are also doubled up right now. So this is a lot of golden XP sitting in the bank for Gaming if they can move Daracho over there, start to clear through with the max flat cannon. Something that Team Spirit might think about contesting depending on how fast they can push these towers down. Yeah, absolutely. I think that in this game, it's funny, but I feel like the game plan is kind of swamped where Team Spirit want to be able to run over Gaming Gladiators, take these outer towers so they can disrupt that ancient farming. They're going to go straight to it. No hesitancy whatsoever. Immediate coil put onto Quinn, but they don't really have the strength to be able to bring him down just yet. Protected by Gaming Gladiators, who, again, they saw Team Spirit in the bottom lane show up. Quinn looks to find his mark, looks to see if he can drive right on through and straight to Mumbo. He'll find him here in the corner, clear close to the trees, but Laurel's actually but Pushka's going to stand and fight as best he can. Just called off Ace immediately. Laurel trying to make his way out, and oh, the silence, maybe he gets Yeah, they get Ace, but it does cost them quite a bit as Laurel was a big piece of the momentum for Team Spirit here. Tofu coming up big. Calling is just going to be their biggest way to deal with puck in these team fights. If you can land it, it's probably a dead puck. You dead shot him back into it. It's an extended duration here.
Before that fight got dragged out, really nice disengage from Spirit. Draw them back up the ramp, waste this rolling thunder, chasing Maposhka on the cliff. You can see the aggressiveness they're trying to play with this Beastmaster right now. They're taking the push to gaming, not playing defensive at all. Once more, the aggression continues. No rolling thunder for Quinn right here. Global Sounds to try and protect him. Another swashbuckle up in a second. He's actually going to turn and fight as best as possible, but the puck is going to be the end of Quinn. I thought he was going to swashbuckle down and away from the trees. Maybe that was an error. This is looking all Spirit in this first 50 minutes here. They're getting a lot for their beast, the start for Yatoro, and now it's just going to have to come back down to the flat cannon, clearing through the Ancients, put Daracho in a spot where he can start to take these fights. This is a position we've not seen Gaiman in a while, right? In this tournament especially. They are usually the ones with a very strong lead going into this 15-20 minute mid-game period. All of a sudden on the back foot, double damage definitely going to help accelerate Daracho here. But we talked about the resiliency of this team, right? There's a reason they're here in this grand finals. There's a reason they've been in a lot of them too. This is not a team that can only play from ahead. They're gonna have to show some resiliency here and playing a little bit from behind, particularly with, I mean, maybe Ace's times, but honestly, he's found a lot of Yeah, he's got 3 deaths. I think his pair has died like 5 different times in this game, but still second in the network chart. Still, Spirit clearly holding the tempo control of this game. They're up by 3K. They've got to be feeling pretty good about it. Even if they couldn't stop the gyrocopter from clearing out stacks, they don't have to do it the first time around. Just taking these outer towers and trying to scrunch in the map a little bit. Yeah, take advantage of the fact that they're not ready. It is dead even. That would have been my prediction before this series as well. Goes to show. I mean, respecting the ace timing as well, too. Yes. Like, this Radiance on the Bear, we have seen them do an incredible amount of work with it, and it's coming soon. I think Team Spirit really want to finish off this mid-tower before those timings reach the Aghanim Scepter on Daracio, the Radiance on Ace here. And these are acceleration items. That's the thing. If you give Gaiman time to get to their big farm items in the Radiance and the Aghanim Scepter on Daracio, those items let you fight, but they also let you just clear the map. So holding these towers, if you can limit the space they can use these farming items on in terms of the sides of the map, that's going to feel really nice with this Stream Protector lineup. Poshka did not go for living armor points early, hasn't even needed them at this point, and all 3 tier 1s are up. Another aggressive foil play. With the calling, trying to protect Mira just outside of that silence, use the snowball, try and get some distance. Nice shot. Yeah, but the exchange on the other side of the map, Ace going down to again with this Desolator. Instant reveal, there's 2 charges on it, plus a bear kill as he was just pushing towards that Radiance. 700 off. And this tower dies. This is an influential tower for what Gaming want to do on the map because now both Ancients are exposed and Yatoro straight in there. He would have liked to have found that stack, but he will be happy to take the net worth away from Daracio, a hero that just needs these camps up. Now you're going to have to need a bit of a backup plan if you're Gaming Gladiators. You have that good control over the double Ancient stacks like you're talking about. And look at this fast shard for Yatoro too. Yeah. This is where Weaver's just absolutely getting an extra Gemini hit off the Sakuchi going through everybody with an early Desolator. These heroes just don't have the armor to deal with this right now. Now if you don't burst him. He wants to play super aggressive and get on top of people, which against these kind of silences could play against them. That's why it's very important for them to get this Aegis, get this second life. It gives them time to get the BKB up on Yatoro, so he can't get punished just yet. I mean, this man has absolutely no chill. He's not here to win an Aegis. He's here to take it away from you. And right now, he is controlling the tempo of this game. Smoke that yields nothing right there. In time. And still missing those big core items to take the fight anyway. You're still 300 gold off this Radiance for Ace. That's your big 5v5 timing. Just an awkward point. Playing this game way too fast right now. And the Beastmaster from Collapse speeding everything up. But the Overlord is already done, by the way, so this map pressure is going to escalate. Gaming Gladiators really not able to do much besides just kind of make sure Daracio doesn't get smoke ganked. Playing around him heavily. Here comes the pressure from Team Spirit, though. Radiance done. This is a good point to get it done if you want to defend this tier 1 mid. A really fast time lapse there. You could really, Yatoro, I think, felt like he was overextended there. He gets caught once by the silences. There are chances he just dies behind the tower, and then
that Aegis may be useless. He may just die twice. ეს 2-12 წლიდან That's why the build's starting to come 12 together for the Aegis, right? Because Yatoro still doesn't have a defensive item. The global still very effective. Also, this game on Puck early just to deal with the calling and the global silence that's coming out. Giving a lot of tools to lock down these mobility heroes if they can find them. Right now, Maposhka just doing some scouting. Walks it off. He's definitely been caught, but he got some good information that'll lead to the pickoff on and he said, guys, this lone druid is alone in the top lane again. The single target physical burst is way too fast for this true form to even be considered in terms of casting it. They just had Ace's number. Radiance reveal down the drain as his timings are going to get prolonged yet again, and Collapse, he's just not too worried about playing on game inside of the map right now, just wants to hit his own BKB. It looks like Team Spirit, they're just going to work towards a triple BKB timing eventually. Look towards that second Roshan with it, get the spell and the debuff community up for the silences that are causing them problems in the fight. Anything as Quinn is getting shredded. Out the Rolling Thunder, the physical damage from Yatoro is too much for him to handle. Tofu was kind of desperate, wanted to be able to get that kill on Mira. Maybe trying to take away the Aegis, but frankly, he doesn't do nearly enough damage right now to deal with this carry, even on low HP like this. Missed the dead shot on Mira. Managed to sidestep that one, and they'll die Tofu pretty easily. Yatoro does manage to get off the timeline so barely. Meanwhile, Celery's picked up mid. Team Spirit, they are absolutely outplaying Gaming Gladiators right now on the map. They just know all of these heroes are getting picked apart. There just seems to be no response whatsoever from these Gladiators. Right? You need to combine the damage here on Gaming to get anything done right now, and instead it's just Team Spirit going on you on multiple. Aegis still up for 2 minutes here. 8 Deso charges already done for Yatoro as he is just slowly claiming your soul. This is going to escalate fast. This is a scaling lineup too with all the auras they can bring to the table. The Swarm's going to go through. You have Tusk physical damage to pour in on top of it all, and a Chrysalis for Yatoro. I mean, how many aggressive items does he need in this game? I love the fact he's like, yeah, I don't need that BKB yet. Still have the Aegis for another minute and a half. And considering the pace of game right now, it does kind of feel like he's going to get that BKB once the Aegis expires, because this is going to be another team fight and perhaps another objective taken. 21 minute Wisdom Room coming up for Mentor. The object as well. Silence already going down this Weaver, trying to stop him from killing anybody. He gets off the time lapse though. Forces a little bit of resources out. You got to be careful of giving Duracho these good flak targets up front, as they're going to trade a bunch of the Bears HP. Catch him out. Something's going wrong with the detection on this tree, and for sure, he's just getting way too much Team Spirit will play it safe, play it slow. Aegis out in 50 seconds, so you have to think about the timer here. You just think about it again, 30 HP is the only thing that'll save you from this man right now. He's just running rampages through the fight, 12 and 2 in 22 minutes. Everything to back him up. This aggressive item build has paid off in spades. The aggressiveness of Yatoro, I've seen in very few players at TI before. I mean, that's why when he was working against Skewered into the base, into the base, that's the kind of aggressiveness you play not to lose, it eventually will happen. HP taking over the map, really good deep wards on those fights. Will get dewarded from gaming, but that's the power of Poshka's providing them with this tree. All of these fights and pickoffs, they've been scouted. He's been on game inside of the map for a lot of it. It's paid off to a large degree. This early tree and shard doing some work. And of course, the vision's really nice versus these silencer lineups, because if you're the one initiating on gaming, forcing out awkward global
taking some damage on your backline, the fight gets very weird very fast. Action-ი გვინდა რა, вообще action-ი არ არის ნატყამი. ეხა დაითხოვს ჯაი. იმენა რანკინგი არ შეუძლებელი. რაღაც action-ი მოარტყა. ამათმა ამოაქამბექონ ერთი გადაულა გაუკეთო რა. This is deadly, man. The cores from ეს Spirit კიდე are მოსიარულეა. As long as he gets information for his team, he knows all 5 heroes of Gaming Gladiators are up here. So Team Spirit are going to slowly approach. They're going to group up together and take this fight. Yatoro just time-lapse to the fountain and back to get his BKB. He will not have time-lapse for this fight. იმენა სოლოზე ისმაის. ანუ არ ჩანს, მაგრამ სოლოზე ისმაის. ან ჯერ მარტო მეფზე ვორდების განლაგება, მერე просто დადის და ყველა ფაითი ამის გამო მოხდა ტრენტისგან. იმენას როგორც ტრენტით როგორც უნდა ითამაშო ეგრე თამაშო. It's just beautiful gameplay here from Team Spirit, and Gaming still searching for answers because the second these fights start, they're already over. They don't even know they're coming. Yep. Yatoro, he does not need an ultimate at all to take these engagements when there are completely one-sided objective pushing. This is just a beautiful format. Everybody, and then you get the save floor for the Rolling Thunder after Ace goes down and just right clicks. I mean, making it look easy out here. The item timings, the positioning, all of it is just so perfect for Team Spirit. That's the power of Vision. This is a team that won a TI previously off of Vision advantage, and they're showing why. The Beastmaster might have got nerfed in this regard, but Maposhka doing his best Hawk impersonation. ესეთ უნდა გაუჭირდეს high ground-ზე ასლა. ჯაირო ფორენჯიდან ისრისა ეს დაწინს დააკენებს და რა ვიცი ეს უნდა გაუჭირდეს. Maybe there's just not enough centuries in the world for you to buy to catch this guy. I mean, he's dewarding them. Roshats are given centuries. They are protection. No one wants to buy a gem right now. I mean, you don't want to have to buy a gem for a tree protector, but we're getting to that point. And every time one of these fights goes wrong, you fall a little bit more behind with the... I mean, core heroes that don't want to function in these fights. This is a hero you want to accelerate with the triangle, accelerate with the ancient camps, put him in a prime position, like Luna or something, where he goes in that fight, he's the absolute raid boss. Across his teammates' tombstones, he cannot output the firepower to match what Team Spirit bring with the ball right now, and everything is looking towards this next Roshan. Very happy to collect the Aegis on Yatoro with his aggressive DPS build. Not to mention, I mean, Laurel is picking up the speed right. He's just going for the Maelstrom right now. It's also a fearsome late game beast, especially when you have that Beastmaster aura pumping in attack speed to everybody on this lineup. You have tag teams to buff the physical. You're going to have multiple scaling right-click cores here for Team Spirit. You're going to need armor on Gaming at some point. You're going to need survivability. Mechanics, AC, anything that buys you time in this fight. Gaming Gladiators on there. The overthrow not quite landing onto Quinn. He'll survive as a result of that. Yatoro still going to have a poke at them, though. Quickly time lapses away before the silences catch him out. He's just so aggressive. They're very comfortable. That starts with being able to get the second Roshan of the game, and then comes the high ground push. Which Gaming Gladiators, what do you feel better about, a Roshan contest or a high ground play? Maybe game 2. High ground play for sure. Right? You let him go into you, abuse the fact that the calling's a really good defensive spell. რა თარგეტსაც გადაურბენ, მე ხელით რო ისვრი ყველა თარგეტს ხდება შენი ხელიდან ასე. You needed a gem in this game, Maposhka will give it to you. That's a big pickup. ანუ მიყავს რომ გადაუარო თვითონ 4 That was very smart, right? Especially for Team Spirit looking towards this next Roshan. They have in the pit scouting it out. A rich man's Hawk. Just waiting on their vision. Yeah, the sad part for Gaming Gladiators is they can't actually do anything off of that play besides getting a little bit more farm than normal. They'll be able to push out some of the side lanes. I assume they know that Team Spirit's going to be doing Roshan sometime soon. Of course, they're doing it right now, and it happens so quickly. It gives you such a small window if you're Gaming Gladiators to actually be able to contest. So you're right. They're going to play for the high ground. They're going to try and see if they can make Team Spirit slip on that staircase. Just a question of what are they going to get up for that
high ground defense, right? It's the Daedalus on Darachu. That's going to be the big DPS item here. Ace is just, I mean, he's just going Wraith Bands. He didn't even get to anything else in this time period. It's just going to be armor up, trying to survive the initial burst. Now, these Wraith Bands are pretty nice versus Team Spirit's minus on the Wraith. So they are very good value. I don't blame him for doing this, but in another lone game we saw, I mean, he had a full harpoon before he went back for these Wraith Bands. So it tells you how far behind he is off that, first 15 minutes. Team Spirit shutting him down right now. And the question is, how do you want to go high ground? Oh, Jairo, there is a column to fight into. There is a roll cutter that can abuse points. There's the Radiance Burn with chance and a resummon, assuming it's hard to jump initially. And of course, global initiation from the tusk. See how Silence Sisnis და რაც ყველაზე მთავარია ტრენტის უცნისის სატანი. Кейძზე ეგრევე დაჭერა არ უწევს რა. იბერიემ კაბეთა რა პირებს და მარკიტაუს პირა ბაქის ხომერა რაი. I think you're gone on the supports. And that's a huge problem for Darachu as well, because he doesn't have that satanic build-up yet. So he doesn't have the sustain to be able to stand toe-to-toe against the Weaver for too long, Ace. I don't know if you know what's coming for you right now. You're not going to like it. It's going to be a shot to the back of the head. Gone. Blown away by Yotoro, and they catch Quinn in the mid lane. They don't need Yotoro to make this kind of play. Laurel activates his BKB to catch the opposing mid laner, and with 2 dead, a double damage activated. Team Spirit are just waiting for the quick wave to catch up with them. Well, that's one. Just one-shot enemy off-lane carry here. Oh, and force it with a double damage here. Yotoro has AC aura behind him now as well, so that Deso plus the Storm plus the AC is just going to amp his physical through the roof right now, which makes this high ground siege a lot more tempting. Here goes to the jump. BKB immediately activated by Darachu. There's that physical damage. Darachu, he can't actually stand up against Yotoro. Yotoro boss, this man knows no fear, no limits right now. He's got 30 minutes of position gaming is used to putting their opponents in. The news has been taught here as Team Spirit have just given nothing to the map, it feels like, for 15-20 minutes. Ace can't even escape the tier 3s right now. You're just going to have to take a high ground defense without your carry. Or watch another lane disappear. Mira can also jump if he really wants to just force the issue. His Tuskar is hella tanky right now. Gossamer Cape Drum, happy to start the engagement, particularly if you can find a good core target. He got feared on the jump. That was incredibly impressive actually, but it will not yield them the fight. And it'll be a second lane. 2 lanes barracks up for Team Spirit. And they still have a minute and a half left on that second line. That final push, I mean, if you're Team Spirit, you're here playing a full best of 5 against Gaming Gladiators, why not make the first game quick? Just for your own sake. Yeah, give them a taste of their own medicine. That's the scary part of this game for me. You have Collapse on a hero that, I mean, they have been incredibly proficient with it, right? This was a first phase ban at Riyadh for a reason. It is a collapse against your hero, but it's not one of those big jump stunners that everybody's afraid of. They're afraid of the collapse Magnus, the collapse stunners. This is a hero that just took over the map. He farmed, he played his game with Yotoro, and it was the raw aggression and objective taking that put gaming on the back foot. It's a scary thought if Team Spirit are taking doing it again, isn't he? Yeah. Own strat against you, and time lapse to the base for some Daedalus action. Your own X marks the spot. That is so much burst damage. When he's got the enchanted quiver on top of that. This is an insane, like, single hit, right? It doesn't take much. He just scooches and hits you, instantly gonna start to run away. Just getting chunked. This is the strength of Weaver right now. 15-2 for Yotoro. Mira looking for his opening. Gaming Gladiators, it seems pretty clear. They can't take an honest fight against Team Spirit anymore. They're going to have to play around the fountain here. As they jump forward, the Dream Coil is slowly taking them out. Does manage to live for now. Gets back to the fountain. But Team Spirit, they still have more opportunities to come. The Gladiators managed to weather that storm. And it's possible that Team Spirit decide that it's best just to wait for a third Roshan before they end it. I think Yotoro's happy to give the Aegis up. It'll free up another slot for him at the rate he's going. Yeah, seriously. He just wants more damage, more survivability. Everything is great for him right now.
The scary part is you can still work towards a Tusk Ags in this game. I mean, Mira's quite farmed. Oh, yeah. You're talking about a high ground break mechanism. They really get in a stalemate and need it. He's going to kick someone out, and Yatoro just runs straight into them. Pops BKB, turns around. Oh, man, that damage is Minus just one building up so goes quickly. so early up there. So is the bear. Duraccio battling up against Laurel, but the big bad boss. Oh, definitely Laurel. And once he turns Game over for this one. Team Spirit. მაგარი პირველი თამაში ითამაშეს. საშინელი Mobile Legends შეცხოვრა. Such a one. I mean, nice. არა, დაიწყება მაგრამ. Welcome to the grand finals here. Welcome to the ultimate boss. აბავენები არის ნებენ. Here, but if you no, რაღაც find a way to break this team, which no one else has been able to do. რამდენი? არა, ნახევარი საათი არა, მაგრამ 1:15 წუთი უეჭველი. Leading up to this, right? In this playoff run of theirs, and that was against Team Liquid. The only team they run into Team Spirit. And they kind of look shook, right? Oh, yeah. That's what they want their opponents to feel. A 30-minute high ground GG, make it look easy, just run away with the lanes. You had a couple power runes go Quinn's way, but he couldn't find anything on these side lanes. The mid clash didn't work. The side lane pressure mounted way too quickly. Ancients to fall back on for collapse. Yatoro is just slaying people. Ends this game 18-2. This man's just padding his legacy stats at this point. I mean, seriously. He's trying to make a name for himself here, as he already did once before at TI-10, but if he can become a two-time alongside his team, it would be something magical. But that game one, that might have been convincing. We've seen plenty of convincing games in TI. It's a best of 5 for a reason, right, Avery? Absolutely. And there's some changes we can make strategy-wise in particular. What was one thing you would point for Gaming Gladiators that you would like to see heading forward in the series? I mean, you have to think about the lanes going a bit better for you and who you're going to play around right now, because it felt like they left Ace on an island for a lot of that off-lane early game, and Team Spirit just abused it, especially with this Weaver pick. It's basically the most aggressive carry. You give Yatoro a start like that, he's just going to pop off on it and never look back. He's the best carry in the tournament so far. Team Spirit showing why, and the panel will sure to be able to talk more about that as we head into game 2. ამიმედია დამარჩენი თამაშები უფრო იქნება რა. Team Spirit take game number 1 and it was ერთხელ კი მაგრამ ეს ორი ხელი მინდა მაინც as if Team Spirit just taking a page out of Gaming Gladiators book and basically was the oppressor in this game. I'm joined by Napoli Milan's ორი-ორი შეება. Morcha. As we now have for the inside, and you said this is oppressive gameplay coming out from Team Spirit here. Yeah, I feel like normally when you play against gladiators, they tend to corner you into taking a lot of bad fights. I'm sure anyone that's watched this play are like, why are you guys fighting them? Like, it's so obvious you're going to lose this fight. But I feel like what Spirit did this game was they brought the numbers really early on to make sure that wasn't going to happen. Yeah, it happened at the 9-minute 50 mark for me when they take this fight bottom, Mira, he holds the snowball, he kind of baits Gaming to take this fight. Meanwhile, Ace is in the mid lane playing Lone Druid. Like, how does he rotate to his bot fight and contribute to these quick early engagements? And that was the story of the game for Spirit, just constantly dodge, take away the fights away from LD, but also when he's by himself trying to recover, you kill him as well. He had 8 deaths by the 30-minute mark. It was the most times Ace has died on Lone Druid so far at the International. He was just completely shut down. Yeah, and on the topic of that Lone Druid, that game felt impossible for a Lone Druid to ever recover because I think that Spirit had a genius lane versus Lone Druid and that came after it. That's the interesting thing. They picked Lone Druid after they saw Weaver and Treant. I mean, conceptually, when you have these very high damage active heroes like Weaver and Treant on the lane, you should be able to kill the bear over and over again. And that's what happened. They killed the bear a couple of times on lane. They were able to constantly pressure and dive the Lone Druid, and it made it so that because that lane went so poorly, there was no way for Quinn on the Pango to rotate top and correct it in any way. Yeah, it was a strong performance, and it definitely looked like Team Spirit was very well prepared for what Gaming Gladiators was gonna bring to the table in the first game of the best of 5. Insane, you've been against these two teams in the grand finals several times this year. Yeah, unsuccessfully so. What makes these two teams be the grand finals raid boss, if you will? I think they're both teams that have very strong identities. And usually by the time that they get to grand finals, they've really figured out what makes their identity work. So they're not really, I would say, like the most adaptive teams, but they're really good at figuring out how can we enable
ourselves to play our own game. So it wouldn't surprise me if Gladiators, you know, they swap up some heroes and then they go look to do the same thing again. It's probably going to be a battle of like two very specific styles, and if Gladiators can take control of the map and really like force you into a corner, then they'll probably be victorious. And if Spirit's able to like, hold that away, hold the aggression off, then I think they'll have the edge. Yeah, I feel like as well for Team Spirit, they come into this series, they pick Beast Monster. They hear that we haven't seen them play at the International so far. Of course, they do play it multiple times before, but it's the fact that Spirit, they look at gaming, they read them and go, you know what, rather than trying to be defensive, let's just overwhelm you as well with our own level of pressure. A lot of teams have tried to delay, prolong, survive that onslaught, but it was refreshing to see Spirit just change up the style and go, no, this is how you beat gaming. Yeah, and they closed out their second phase with that Beastmaster, right? And back when Beastmaster was very broken, that was the most difficult part of drafting, is you're very concerned for those gotcha 18 pick on the Beastmasters or the Strong Spirits. And they picked that Beastmaster when they saw the Silencer and the Moirta, two supports that can't do anything versus the Zoo. So not only was that pick genius, but I really feel that having this Weaver in the first phase for Yatoro is going to be something to look out for in the series, because if they can bring the aggression to gaming Gladiators from their safe lane early on, they might not be able to ever play for the tempo that they're looking for. Yeah, we mentioned that the offlaners will play a big role here today. Zini, I don't know if you've noticed as well. For us on the panel, we talk about the best looking stats, if that makes sense. And it's been very often this international, the offlaner. Why is that? Yeah, I mean, so I feel like there's been like multiple metas. Yeah. Like the group stage, it was one meta, now it's another. But the offlane seemed to be like the general place where you get a lot of pressure. And with how the portals now work on the map, where you can like kind of portal around and you can want one lane to go to. Ai, დამაინვაითეთ, მოვასწრებთ ერთ. ინვაითებული ვარ, მოვდივარ გა. თოი შე რას იღებ? ბიჭო, ფიქრო. რა გინდა რომ? შე რას გინდა? მე ავრდა ალბათ ან აპარატას, ან ან ჯაკიროს. ან შამას, შადოუ შამას. ან ლიჩ. ან ანტიმეიჯ. ანტიმეიჯი აიღე. საქმე რა შეიცი? რაშია 8 წუთში არის პოპის. ხო და პლუს გაბანვა და გაპიკვა ჰიროების. მაგასაც ხანდრა უნდა. აგათა. ამას მალე იპოვის. ავით მალე იპოვა. მალე მოვშით. Go, უცებ რა, უცებ, guys. აბა უცებ მოვშით. ვინას იღებს უცბად? ქერიზე წავალ, კაი? მიდით. აი, ქერიზე თუ წახვალ, მე ბარეთ სად მიდიხარ? სულ ერთია, შენ სადაც კიდე წავედი და მე მეავარჩი. ამო ტოპზე წავიდეთ მე. ახლა ოკეი. რა გაიხარდება ვარს? მეხუთეს. რაუ, შენ რაც გაგისწორდება რა აზრი. აი, შენც რა აქვს ნიშნულობა? მაინც არ ვიცი მეხუთეს სამაში. ფახაცი ავერს ავიღებ მე, ნახოთ აბა მე თუ გამომივა. აჰა, მეხუთეზე მაშინ. Seconds. 5 seconds left. უკაკრას ინოკერის სანსაკი გამოგვადგება ლენზე. თუ ეგზორტი დავიდა კი.
სოლზე ვიგებ. რომ დავაწყო არ ვიცი პროსტა. დეზოლატორი ფასტი და მოიგე. Power Tracks-ი, Dragon Lance-ი, დეზოლატორი, შარდი. მე ჰუკავ შენ კლავ, ოკეი? შენ მეხუთე ხარ? ბიჭო არა, მესამე. რა გინდა რა? თოი შენ რა ყავს? აპარატა. ოკეი. წამოხის ბოლზე ავიწევთ რა. მე ზადები ხარ. აჯი კოპიზმის მოხო. ვიცი ხო და მოიცა ვიჟენის თემა შევავმე და მოხუყავს რო. რა მოხუყავს ხო და რეგენ? აბადონ. და ჩვენია. უგერ ფლავ. მე მოხუყებ რა მანამ. ავა მან მეხუთეც რო გავმარტყა. მე გავ. ვაიმე. ავალი. Yes. Creep and crawl. Gamo moklავენ თოი. Yes. Dobby? Jak tam się ma I am compelled. Nice. A snag in your timeline. Oh, next amateur. შეიძლება ესეთ გაგეფულოს. ეს ფარე. Friendship denied. Yes. ინა ისაკეთ არა ფილად. ინა ისაკეთებს და იმას არა. For you. I'm under attack. Creep and crawl. Cut and weave. Strike. Shuttle off. Out of time, Steve. Nice. Mana çekmiş topa. I must. Yes. ვერ გადაგულოს. Bitter pattern. ჩვენი გადაგულოს. მოგდაშა.
Kakas mana buciuri. Mana buciumu შეგვიძლია shadow demon-ი გავხსნათ. Yes. ჩემი ავისლარგე 6 გახდა. გამოვამბეური. ეგ აღარ გაიწვა ეცით. შენი ულტი გვინდა რომ ეს მოკლა თუ ეჭველი რა. შეგვიძლია რა მესამე. ეხა გვიანია. გვიანია. Ostağımı tamam gel. Your middle tower is under attack. Roşan damıtı წარმოგიდგა. Roşan damıtı და კინო გამბო. მოდი ისმოთ. თავმა კორცალი. This is one of the things in the back. I'm in your debt. Here I'm turning this. A big threadbare. Cut you down. Ultima core. I must. Just what you might have anyway. Into the frame. Hey! Your bottom tower just got denied. I bet your tower really appreciated that. I am compelled. Решение. Tear the threads. Scuttling in. I loom. Cut and weave. Oh, snap! ეხა სალვერო დაგადო, ხوار გაგიტყდება. კი, არ გინდა დაიკიდე. არ დამატე. მალე მეხსინება იქ დადებული. I am compelled. კაი, ზიცკი უნდა აიღეთ. Not ready. აქ პენგვანის სიტუაცია არ არის ხოდროს ხალე. Камдია გამჭდარი. If your mid tower could talk, it'd be pretty magical. Dig in and defend that sucker. შენია? კი. Ой, нашего хорда იწვა. მოვიგებ ხამალე და შევართ. მე მაღლა გადავდივარ რო იცოდე რა. Radiant structures are fortified. იმან ჩასო დოქტორი როწიაცა. Samara tu mati moklava burada. Elmo. Yes. Tam smoke. A tighter corner. Oka shorts var. Cut and weave. Uram xelaberi ჭიში. ყველაფერზე ემატება იმას.
შარდი გინდა შამან უეჭველი შარდი გინდა შარდი კი უეჭველი დორას გამოიწერე კამერა გაიშო არა მომენტ ხო შარდიაც მოურჩებით და შეუვარდებით რა შანზე რა არა ვერ მოკლავთ 17 ლეველია აბადონა ბიჭო. რა ჭამა მოხეთ. ო, კაი ჰუკი. I'll thread the needle through your eyes. Bitter pattern. After them. It's not time yet. Opa. Geçin. Tabii. Al benim üstüme. Adişena bozaro. 와, 스피릿만 마그누스가 삐까. GG ano. არ ვიცი შე. იქით პრაიმალ ბისტი არის გაპიკოლი. ბანერში ვივერი აქვს დაბანილი. ა Scatolini. აი так შე. ათეკა. Yes. ვაუ, ელასა ხოდი. სპირიტის მოთამაშეებს ხელა ჰიროპული აქვს, რომ რამდენიც არ უნდა ბანო, რომელიღაცა გმირი მაინც დარჩება რა დაუბანელი და იმას იღებენ. Dire structures are fortified. ხილად თოი. აბადონ სოფია. აი სოფია. Acha. Ხედავ ჩემმა უკმაბადონო ხარავინა. ერთი ვერ ამოიწია. ენდერ სპირიტი ის საერთოდ დაიბიკა. ბესეთი არა. მონაჯერ ამნახტერო. აიმე სად გამიცას არა. აღარ ფენია უჭერე. Enemy's middle tower is no more. Enchantness-ი მაგნუსის ის აქვს.
Spirit. Scuttling in. Yes. I must. Clickety click. Yes. Lo dopo. Con Eurovision they were. Okay. Yes. Shuttle off. Scatter. Mamadım. O da. Bitter pattern. Skitter scatter. Tekrar bir yaktak bile yapıştır orada. I am compelled. Your middle tower's under attack. Yes. Which doctor fulti arak? They're trying to knock down your middle tower. Yes. Your middle tower is falling. Gamma karış. აუცე დამეჭირა რაღაცაზე და sensitivity ავარდა მილიარდზე. Bitter pattern. Ჩემ საზაკი ეგეთი რაღაცა თავისი თირთება ხოლმე ეს მე რო მოსწრება მაგრამ მაგათი თანკა Hop. Raskam. Vay me 40 სტაკია ბიჭო რამი ძალიან მაგარი პიკი აქვს სპირიტს. Cut you down. აღარ გუნა წავიჭიროთ რა. იდეა. დედი აქვს. Scuttling in. დაუვიდა დედა. მოხიტა. შეკოლა. I see more of the pattern. Ой, ულტი არ წიფალმე და მაგას მოკლავ რა მნიშვნელოვანია რომ სლარკს ულტი გაარტყა და აბადოს. I am compelled. I fall upon you. Your life unspools. Bitter pattern. I'm not ready. Creep and ნუ არ ყავ ულს შაბო. Help!
აპა ამას ლარკი გაშოვნა Shuttle off. Yes. Yes. Chardi ar makho korda kill. Scuttling in. A bit threadbare. Rend you. მანა მინდა ყველაზე მეტი ნაშო სლამოს სპექტაკლი შემოხდება 10 წამში სკაგრას ისინი გამოხდა Oh, fuck. ლარკი გაც და მაგას ვახსოვს. აპარატის ფუნქციაა ეს ხაი. ის კონე დასწავლე. ნუ მეც გამადროს ვახი. არ გახო. Oh, Duraccio morphing tapika wall. Wow, ai bichebo for. Bravo. Magari საინტერესო შეუძლებლობა. პიკები ვაფშე. ძალიან მაგარი პიკებია ორი მხარეს. I believe this matchup, the Morphling against Magnus, was the exact one that Spirit played against LGD in the upper bracket. Is that correct? I think that was how they tried to solve Yes, they did. Nothing to say Magnus. Yeah. Do you think the conditions here are equally good? Obviously, Spirit did come out ahead in that game with your Toro on the Morph. Or is there something you're worried about for Duracho? Squad, different type of game, I would say, because in the last game, like Collapse was playing CK just ხო, ქართველი რომელია და კუპის ზედიერ მეკაბეო და რაღაცა მომწია. All right. აი ერთი ცხრა That's going to cover the drop for us here. We are going to go over to with CY from Gaming Flag. არა, დამიწირა. Αλλά ეს ხმობა. Force stuff იყო ქონდა. Oh, ვერ მოვიდა. აი რა. Post-game discussions happen. You're obviously being able to say everything that we So whenever you're debriefing, do you spend much time telling them this is why things went wrong based off of all the information I have? Or do you mainly focus on, forget about it, here's what we're going to do for game 2? It depends a bit. Sometimes you need to readjust like how you value certain heroes, for example in the draft. But it also depends a bit on lanes. Let's say the lanes go bad. Okay, it's reset, go next game, right? You don't want to be too affected by it. It also depends, like, this tournament I can hear the communication. So I can hear it's like chill still, like we're like not stressed or anything like that. So I don't really need to be worried in that regard. So I kind of consider what I have to say and what I don't have to say, and then take it from there. How about the lanes for this game? We got good expectations on how the first 7 minutes are going to go for you? I have good expectations, so I hope my boys can live up to it. I hope you guys are up for it also, because we're getting ready for game number 2. This game needs to start off very well for Gaming Gladiators because while this may be a best of 5, this game 2 feels particularly important. I mean, last game, Spirit, they took your best trait, your speed, took it away from you and turned it right back around. They ended that game so fast. And this time, they're going to take the late game and the scale, right? This is a lineup that is very happy to go into that late game. And particularly when the space is voided, is a fearsome beast. This is a strat that goes all the way back to, I remember TI6, developing the Magnus. Wings Gaming were a team that took this strat all the way to the grand final. What happened for this Magnus was the void shadow. This is a throwback for me being back in Seattle. Here, we're going to see what Team Spirit can do to get against Gaming, who have for the slowness, for the willingness to go to 60, 70 minutes.
მიდი თოი იჭხუბე, ურტყი თოი. ურტყი ვისაც დაინახავ შორიდან, მიდი. უნდა გაქნე ყველა. ნუ მოძრაო. ურტყი. გახოხიალდი ეხლა, ან მაგას დაადე, მაგას. ურტყი ნუ გარბიხარ, ვერ გაეკითხე. აი თოი რა. მაგაიცებებს როაც ხელი უნდა ურტყა ბიჭო და იმენა სახესაცლი. თან ბაზიდან ურტყავ იმ ხელა რეინჯი. Other big ones here for Team Spirit. I'm looking at that Moposhka Enchantress, man. I feel like this is Enchantress and Chens, they are really scary in this. თულისა თამაშო აპარატ არა იყო ხო. And we saw the way that Chen worked for Gaming Gladiators, and Moposhka is going to try and make that Enchantress work for the laning phase. Enchantress is a hero both these teams really highly value and contest. It's a hero that's been banned against Gaming a lot, so they opted to take it away here. It's also a hero that can deal pretty well with primal beast those mid games with the Enchantress. I know when I saw that Ench come out. David bolo fight. Asta she amodi. An marco. ფარი ვიღაცა იქიდან Ja, warte dann, mach schon kein Wunder. Da war das sogar Sache. Liegen jetzt. Aua, geil. An interesting idea, but they quickly abandoned that. Bye back to our outpost. Goodbye to the Enchantress. Moposhka heads back down to that bottom lane, which is going to be Ace and Tofu in the Huerta plus double Follow me. Forza per They want to go very well. They want Ace to drive the tempo and the objective control of the game, which is something he didn't get to do last time because Team Spirit brought the game rate to him, right? So that's a big question as well. Spirit decide to commit the same resource into shutting Ace down this time around. That's gotta be that just inadvertently free up more room for Dyrachio on a hero that I feel like has a better time this game than the Gyro did in that last one. Next time she almost. Why is it so deep? You miss hot cut up shite. Slug. Nuka spot. Urki dampalo. Go. არც უკი აქ არაფერი არ აქვს. Solo ნახული. კარგად გისაფორთე რა გინდა. კი, საუბარ. Go guys, TI-ზე რა ხდება? ჩვენ ვიგებთ, ესენი ვერ იგებენ იობალ. ესკი პიკებია, ძალიან. More than being the aggressor, right? I think him just going in these lanes is going to be difficult because you don't have a lot of damage fall, but game and overextend. Arma gaziarებული? ვერ გავაზიარე. Thunder and turn things around. You're really happy with that type of game. Because again, you're farming it up. You got Magnus Faceless Void. You know gaming are going to go into you. Collapsas Magnus Simits, okay. You throw that inkswell on the okay. He pulls you closer with the shockwave. And then that stun leads into a free skewer back. So even under your tower, you are not safe. And the Grimshark could be really nice this game as well. Jump in, get the extra, debuff them out, reset the. დიფუზალი ძალიან მაგარია, იმათ ყველას ცოტა მანა აქვს. მორფას პანგოს დიფუზალი იმენა ატყავებს. Great Kings-იც არ აისახება კარგად, არც პრაიმალზე. ნუ ეხა მე აგანიმი და რაღაცები რო იქნება, ხომ აი თავიდან ვამბობ რა. მორფას მაგალითად ძალიან აწუხებს. აი early game-ამდე თუ ისედაც მაგრად აწუხებს რა, აგანიმი და დიფუზალი.
ახალი მორფას რომ პირველი გაარტყა და მეორე მენაც ისუჩავს. Versus a lane that eventually will kick him out. Quinn amping up the pressure here. Solo though. Has a little bit of an XP advantage, pushing this triple ranged Raven. I mean, this is pretty rare. You get 3 range creeps being pushed into the tower. Lara will clean it all up. No roam coming in early here. Just way too high on the HP to make it look enticing. And of course, these side lanes. Vital to game plan. Აი ხა მაგის გამომგონია რა მოკლავ. Here comes the rotation though. Mira gives him the ink swell underneath the tower, but he stops him midway through the charge, and Quinn caught underneath the tower. ჩევიდა. აი რა უნდა და ეხა. Sometimes green is Დაუდაი, good. ტეპე გაუკეთეს. არა ხომ არა. Counter that. ხო იცოდა Push Laurel ahead in the XP. Now you're going to have a rolling thunder. Wow, კოლაფსა გაიწა. But he was still stuck on the corner there. Did have some stick charges to work with though, and so will survive for now. ისე თავის დროზე პირველი რო გაერტყა შეიძლება მოეკლა. კი, მაგრამ აი ხა It's a game of pressure. Every time one of these supports makes a move, you need to create the pressure somewhere. აი ყოველს ძალიან კიშია. ბიჭო ტრენტა დაბა. ო, კი, დაბანის. დაბანის ხო ტრენტა. კი. ო, იასნა. ტრენტა ვივერა. მოიცა მე მგონი დაბანი. კეთე ხალხი სასწრაფოები დაბანი. აუ, პანგო მიმენაზე დურბინა. ვაიმე. არა, ტრენტა უეჭველი უნდა დაებანათ, აზრი არ ქონდა ისე. Little sad he died there and doesn't get it for himself, but I mean that's sometimes the life of a faceless void versus a lineup that is going to pressure you, is going to go for that kill, and if it was a lot cleaner, maybe gaming can just walk that off. ჯერ ხამათ ხო იციან რა, რომ უეჭველი ეგეთი ხელს რო აიღებენ, მეორე ხელში ეგეთი გმირები ებანებათ და იქნება რამდენიმე სტრატეგიები ხა ეგრე. არა, ხო ხუაჩები რატო ყავთ ახლა? Maybe Quinn dives you. And that's when you get the strike here. Arcane Rune picked up for Quinn. 4 წამში დაენძრევა იმას. აუ, წერან კი ნახე როგორ. აბა ვერფები ქოიცისალთა თამაში რა. აუსად გოუჩი. უტი რატო არ დაადო? შინდა, იმიტომ რომ მაგნუსი რა ლეველია. შეიძლება თავერთან შეეთხია და ბიჭო, მაგნუსისთვის რო დაედო ულტი იმას ხო უეჭველი მოკლავდა. შეათრევდა მაგნუსს. You have threat on the sidelines, right? And this is where the Primal Beast strikes really hard. ხო, მაგრამ ის დაბლა რა უტყავს ხო იმასება რა. That's your theoretical. ტანავს ხო? ხო, ტანავს რა, როგორ შეეთხა. ძალიან ტაიმინგი თუ არ იყო. There is a Furion. There's always the opportunity to try and move, but I feel like the teams have been really good at protecting their wisdom runes against invasions, particularly. თუ იქამდე იმას აქნავ. More times than not, it seems like Nature's Prophet tries to make that kind of move. ან თუ ქრონოს გადაფარებამდე ჩართული ქონდა აგრძელებს. ტრენტი დაიბანა. არა, თვითონ ქრონოსიც ხო შეუძლია, ანუ გადაფარების შემდეგ შეუძლია. არა. ეგ ტალანტია თუ მგონი შარძე აქვს ეგ. შარძია, მაგრამ ეგ სტანიბზია, ქრონოსში არ მუშაობს როგორც. აი დაიჭირს. ჯამარ ვერ მოკლავ. ლაფს არც იყო 6 წელთან. Anybody goes down to it at this point. მე მეგონა რომ მუშაობდა რა, ვოიდის ქრონოსში და მაგის გამო ურჩით პლატფორმი და მორჩით პლატები რომ ეს ქრონოსში არ გადაყავდა. And hopefully lead to like jungle invasion, right? მაგრამ მაინც ვიგებ. With the Magnus is the stats. დაჟე მაინც გიგებდა. Double ancients and clear through them at that point in time. The earlier you take down these tier 1s, the earlier you get aggressive obs out, the happier you're going to be when that ტრენტის პირიტმა დაბანაო. Should be secure from Quinn here. ხო. These runes are getting a little What the fuck რა დაემართა ბიჭო? ხომარა თავი მოიკლა. არ ჩავარდება და მაგრამ მიდლეინერი აიყო. რაიმალმა მესამე რატო გამაქცა საერთოდ პირველი რომ მეორე ლეველზე ქონოდა ხო მოკლავდა. No haste. I mean that's one of those situations you almost rather take. ვერ და არ ვიცი როგორ აქვს პრაიმალს აბილიტები განვითარებული. Suicide himself to take Quinn out in the process. აი ესე რო ჩაისთვის პროპეტა მერე ვერაფერს ვერ მეორე აქ გამახსული და პირველი და მესამე თითო ლეველზე ხო ანუ არა აქ მერე ანუ მეტი ტალანტი არ ქონდა და როგორ განვითარებ ანუ მე იმას ვამბობ რომ მესამე არ გაიმართა და პირველი გაიმართა მეორე აქ მესამე ერთი აქ შაგდებული მესამე და პირველი აქ თითოზე და მეორე აქ გამახსული he's not the one getting ganked or killed by the calling here. Very happy with that. Ace not able to force him off lane yet. However, Gaming doing a bit of stacking in their own. Maybe that's something they took out of that game 1, right? Like you go in game 1, you try and run Spirit over. Instead, they run you over.
okay, this is not a team we're going to beat in 20 minutes. Not a team we're going to beat in 25. Maybe we go back to some of our other tricks, other things up our sleeve, like you can see on the map. Yeah. This is a team that has stacked their whole way through the season. Going back to it now when it matters. And particular strength of აი ეს თამაში late game-ამდე თუ მივიდა ძალიან კაი ხელი იქნება. ისეთი გმირები მივა. For all of those teams, Ace. არა ვეკავენ Team Spirit want to try and burn it away from him. Skeleton მაგას ის აქ. Slow. Brother goes chased away. Brother against brother here. გალახეს ეს წალიკლეს სკელეტონებმა. Right now, it's going to be Quinn trying to jump. დაიჭირეს და აუ ეს Once again with the counter initiation, Quinn's trying to get out of here, but he's going to be caught. Ace will plus the Suns is going to try and trample his way on the left-hand side. ხება ვიჭო თაუბრმავდი ჩემი დედაოთ. Oh, and it goes here actually away these two other cores right in front of this tower. Seller's trying to stop him now as they turn back around on Ace, trying to finish him up. There goes that reincarnation. და ეხა უყურე კოლაფსის ულტი. Doesn't have much აუ. Ace going to be pulled back underneath that tower again, just like Quinn. They are in trouble now. Doracio's under this one as well, surrounded by 5 heroes. He's going to start ყველა ჩემი. over the left-hand side, but with all of this damage, he just cannot get far enough away. Game and Gladiators will lose. And that attempt at a fight at bottom lane. That is the danger of making an aggressive move into this Pangolier. Grimstroke, the turnaround potential is just so damn high. Time dilation absolutely ruined Doraccio as he goes in that engagement. Still trying to make something happen in this early game with a very aggressive mid that can do it, but he's just struggling. His hero's a bit too tanky for him to bring down alone, and the combinations, they haven't been exactly on point for gaming. This will give a really nice bump to Laurel, who is just feasting on these early game fights. It's going to be a very fast Pangolier defusal in this game. აუ მოდი და გააჯმევდნენ რა მოეტას არ უნდა. That also doesn't like his mana getting burned with an early defusal. Back to looking pretty good for gaming, but the fights are just not going their way. Particularly when you know the Wraith King wants to rush this Radiance as quick as possible, which means an Ag Shard, he really doesn't want to have to buy that until at least after the Radiance. There's definitely a Ace heavily. Especially since it's just done. ეგის არ არის რა ქვია, სიგნალს კიდე აქცელებს. Crazy fast. In a game where they maybe expected Laurel to აუ ეგ ამ ბევრი იმპაქტ შეიტანს. Up against the rotate. მარტო თვითონ კი არა teammate-ებს ასაძლევს მაგას. And then later on to the game as a primal beast, you could just BKB and grab the rolling thunder ball and stop it immediately, right? Look what's waiting for him. Some good old This is another downside of game and not securing those early team fight. ანუ რეალურად წეში ვინც კარგად სტაკავს ის იგებს ხელს ხო? ხალხეგრეც არ არის ხა ლეინინს სტადია მაინც. არა, უბრალო. წინაზე დრო დაუსტაკეს სუიმათმა წაიღეს. იყო ეგ თამა. დღეს იყო აღარ. კუნკამ წაიღო, კუნკამ. გუშინ. PSG LGD სპირიტ იყო მგონი. გუშინ რამე იყო. მაგას უყურებდი? ხო, კუნკას ხო, კუნკა გემით რო გაუფარმა ის. ლარლი იყო რო შეუვარდა. How much can you get off the map? How much can you push the lanes and look for kills? აუ გამოჩნდა. ეს აგენტი. Just can't find anything. Good read by Mabushka. კარჩა ამიპოშკას მეფზე გადაადგილება შეუძლია, ეგეთი მე არავინ არ ვიცი ამ თამაშში. As a result, that's going to be yet another rotation that fails. One way or another, Gaming Gladiators, whether it's running into a 5-stack of Team Spirits and they lose the fight, or the smoke's just not working out for them. So much of their early aggression with this Primal Beast has been completely stymied, and now Team Spirits are sitting at a pretty high position, I would say. The net worth is dead even. It does feel like Team Spirit have answered Gaming Gladiators and all the Magnus teams over the history of TI. I think all of them will say ესე მაგრად გამიწყდა ის ადრე შავზე რო იყო ხოლმე უკან გადამოგდება ხო? აგან იმის რო გადაიტანეს. 1400 გოლს აიღებდი და 15 წუთში დამთავრებული ჰქონდა ეს. Teamfight. We've seen Primal Beast go very Opa, ახი არის? ესე როგორ იმას ნა ვიჟენიც არ უდევს მარცხნივ არსად ვოიცა ესე როგორ გარისკათო offers so much mobility around the map. They should be able to outnumber Spirit. That's what Seller wants to do for sure. Every time you get one of these pickoffs with the Fear on, you get to farm their side of the map. You get deep wards up. It's going to set up for your next play. And then your economy is just going to explode. And
You get some extra items on the Sphere and he can control the fight. The Ag's very good this game with the root and disarm, right? This is a great Fury on Ag's game. Wrath of Nature's going to do some mad work here. If he can get anything else to help his team survive in the Chrono, in the RP, Celery's going to be a force to be reckoned with. He's going to continue to shove these waves in as well. As Spirit continue to play this game slow, continue to farm up Laurel with their Empower going to work. Laurel. But that is a successful move for Gaming in a period where Glaz didn't really find that opening with Blink. We'll have to settle for some. ეგრევე BKB useless-ია რა. რაზე? Find an interesting note. ეგრევე BKB-ს ვატყობთ 2-3 fights მერე 1-0 გაქვს BKB useless-ია რა. ბიჭო, მთავარია რომ რს დააჭიროს, ეგ არის მთელი მუღამი რა. ისე რომ არ გაეთიშოს, ეხა ვოიც ან ვინმე ისეც მნიშვნელოვანს რომ წავლოს ულტი და ბოლომდე გაჭროს. Midas is a crutch item, let's be honest. Midas is an item for ეგ 6 წამით სრულიად საკმარისია. Muertas silence is. If you're worthy of a true Pantheon, then you don't need the extra TPM. You're going to collect it. Labs can do that. Still try to find something with this blink, or maybe he's just happy empowering his other cores and letting them take the bulk of the net worth. Yatoro's still pretty much untouched. Yatoro's Power on top of it. The more playing it is going to keep up and farm even with a Radiance. Am I allowed to say that? He will match him. Oh, Laurel? რა? It's essentially there to grab him. მოიცა ამას თუ მოკლავე. ვაიმე. ვახ, ჩემი. კაი. არა ლარლი ჯია. რამდენია ბრიმა? Net worth in this game would have been a dream for them, and that was one of the few openings you'll have რავი რა, არაფერია. ეს დაადო? აუ, მაგით მეგონი. ესეთი ქონდა. ეს რა კაცია? That's an idea. Team Spirit said, "Oh, use all those resources bottom lane, huh? It'd be shame if აუ, გადაობა იქნებოდა რომ არფის მერე გადაეყარა უცებ და გამოსულიყო ვეიფორ. Heavy cost indeed to missing this gank. As Laurel just plays with his food and ეგრე wolves-ი ვერ აჭერს, ეგ რაჭერდა. Every time, anytime you can just collect the morphling in this game, you're super happy about it. Yatoro will just continue to farm. Says, give me the freebie and back. არა, ეხა ისახეებზე რომ უყურებ ამ ისას, ძალიან ჩაჯმული სახეებია. ო, ეგეთ შემართები. ნო, ამოიხილა ნახე ამდენი. არა, იმანაც მაგრამ წაპორჭყნა. ვეკა ჯანზია. რადიანსი აქვს. კიდე კაი ხელს იწმერინებოდა. ახლა გრიმსტროუკი მოიგებს სოლოზე აგანი. ჯარა ნეტორს უყურეთ ნახე არ არის ის ხოლმე 1000 გოლდი ვაფშე არაფერი არ არის. ოთანი მისათ ძალიან ბევრი. Particularly when the Chrono and the RP are down. This is where Gaming can pretty much run the game to the map, choose which objective they want. просто morphing გაწუდა თავი. Without those big ult cooldown or without collapse being ნახე რა ცუდა თამაში. ნახე, მაიც ცუდა თამაშია solo mode. As long as he keeps the damage on him, he's not going to be able to blink away and Quinn. ნახე, მარა ითამ. Those are the kind of plays you need to see here. You want to be able to ახლა ეს პაბირო ყოფილიყო მორფინგი და იმას დააბანდონებდა უეჭველი. You need to be able to pull off some solos like that. მორფინგი რატო? It's going to create openings elsewhere. It's something to დრო დაუსტილა. აუ, ასამინასია. აუ, როიო დაუტრაკი That's what we can see in a lot of these fights. Probably going to be the best deal for Dratcho outside of maybe time dilation thrown back against Team Spirit, or just creating his own Grimstroke combination. These are good Morphling combos. You can use the fights and the team. Quinn instantly silenced and ვაიმე. ვარა იმანა საინესი დადო. და მეგონი გააქვს. მოკვდა მაინც მოხდა. აი რას ისწრება დიფუზა. აუ, უმანო მენასახი გაწვდა. ესეთ მოხანდა. აუ. Of his first life. Can they fight around the second one? Quinn's sticking around. They certainly don't want to be giving up ace like this. Here's not back. ხანე ჩანტრესის პირველი ყოფილზე მეიჯია და მორს სახეს ადრობს რეინჯიდან. Just not enough reach.
not necessary really for Team Spirit, right? No reason to give them an opportunity like that. You could stretch out, claim all of this map space you just fought for, and farm away. No, I do think this late game is not 100%. Goldie ვერაფერი ვერ We're წაიღეს talking about bag void. It is very powerful. You're gonna get some pickoffs like this for sure. აჰა, დაიტენა შეუვარდა მოკლა, არ დაინანა. ქრონო არა. There's some weird things that happen. რა მომენტები განულაზრდაციებს აკეთებს, უნდა ფარმოს ტიპმა და დაწყებულ ფაიტში უნდა შევიდეს და ეს პირველი შედის. It's going to be tier 1 down in the bottom lane as Laurel with his Lincolns because what's really going to catch him? It feels like he's chance to escape if Gaming Gladiators ever try and jump over there. They're really going to try the Tormentor right in front of Gaming Gladiators. 4 heroes, that's all they needed. Monkey sulti ძირითადად ერთ კაცს უნდა გაუშალო ხოლმე. ანუ ძართია იდეალური მაგ იდეალურ სიტუაციას ელოდები და რეალურად არასდროს არ დგება და ააკება. ზრაქნად, ბიჭო. ეს უნდა მოკვდეს ოიდი. მოკლა. ბრავო. მიდი. მაგნუსიც მეყოლა? თვითონ. მაგნუსი. ვაიმე. მიდი, come on boy. Come on boy. Oh, come on boy. რა, რომელი ამბობს Discord-ში? მორფატი არის თამაშიო? Infinite chase potential. Suddenly faceless void can't do the same back and Daracho says two ჩემი დედავატირე სოლო. Just creates an opening out of nothing there off a chase that felt, you know, like what is Ace doing here? He's wasting his time. Not at all. მორფაზე ეს რა, ფალკონის რაღაცა როა მაინცარა ეფექტური და ამანის პრობლემას უნდა. ნახები გოლდი ამოიღეს 3000 გოლდი პლუსი არიან. ნახე ფაითამდე და ეხლა პლუს 1000-ი არიან ესენი პირიქით აქეთ გასულები. 4 გოლდი წამოიღეს. აი ეს ვოიდის მეორეები თმა ძალიან იმუშავა ამ კონკრეტულ ფაიტში. ვოიდის მეორეს ხო მანტათი მოიშორებს მორფა. კი, просто ამ მორფამ დაადო იმათ ვოიდს და იატოროს აღარ გადაეტენა ის გადახტომა. ხო და ვოიდმა რითი უნდა მოიშოროს მორფა რო დაადეს თავის მეორე. ვერაფერ ვერ მოიშორო. რაო BKB როცა იქნება. So now they've got a shard on both of theirs. მაგრამ არაპირებს ჯერ მგონი მანტას არ ჩაიდებს, შეიძლება ჩაიდოს კიდევაც. ისიც არის, კაცო, მუერტას საილენსიც არის და შეიძლება გააძროს მან. აი ეს უნდა მოკვდეს ეს. აი შეაჯდნენ, აი ესეთი მომენტუმი უნდა გამოიყენოთ, არ უნდა ამოვასრულო. როგორც კი ეხა დაასვენებს მოწინააღმდეგეს, ეგრევე შემოგიბრუნდებიან, უნდა ბოლომდე ჩააყარო. მომენტუმი უნდა ჩააჭირო, თორემ შეიძლება დააიღონ რა უადრო. ეხლა უნდა ჩააჭირო ბოლომდე და წაქცეულს. ეგრე უქნა PSG-ს პირით მარა. აი ძალიან ცუდად მიქრობს გოლი რომ პანგოლიერის გამო აგებენ ამ თავს. ინჩანტრესი. ეგ ეს ყდარია. ეს მაგრამ კაი დროს ეს იმხელას ფეის შექმნის ეხლა რომ აი ეს მომენტებია. აი მოკლავენ და არა. მე სამი ძმა, მე გადავები, მაგრამ უფრო მეტი დრო მოიგო ეხლა. მაგით უფრო მეტი დრო მოიგო. დიდად ვერაფერი დრო ვერ მოიგო, სიმართლე გითხრა, მაფსუყურე. აქეთ ყველა კი არ მისდევდა, ვეკა აქეთ ფარმავს, ენჩატრესი და ის მისდევდა. სამი კაცი მისდევდა. ორი კაცი მაინც ფარმავს. მუერტას მეორეთან რო გამოდიხარ საილენსი კიდე გადაევა. რო დაგეტაკება რაღაც პერიოდი ხო გადევს საილენს. Primal Beast დაგერიდო და ეცია მგონი უკეთესი იქნებოდა რა ეგრევე მოიდასო დახტომოდა დაგერი. ოპა, აი ხა წუხსველოდები. წვანე გაიჭრიტება, მუერტა უნდა წავიდეს ეხლა და სმოქი გატეხოს, ხო იცის რომ სმოქია, ყველა მიცის რომ სმოქია. არა მოიხია ეს რა შეიძლება. ოკეი, არაპირებს გონია და მაგის აი ვოიძე ვოიძე კი არა როშანზე გაჩეკავოს. მანტა აქ.
That's going to be pretty tough to deal with you. არა, აქ ძმა ეს თამაში დიდხანს გაგრძელდება. მე რაღაც პერიოდი შეტენი ამ ბაზაში. GG-ს. და ბაზიდან უკვე ტრანსპორტირებაზე პასუხისმგებელი უკვე ეს იქნება კოლაფსა. მარა გაიქოლა მიდიან. Team Spirit may and lose the Roshan fight, and they are not doing this fast enough. Gaming Gladiators are going to get here, and it looks like Team Spirit have made the right read. They're going to see if they can find the opening on Gaming Gladiators. It's not going to be close enough. Team Spirit got something big out of it. პოზიციურად უნდა აჯობო მე ხავში. ვაიმე, რა ისა ერყედა. რამდენი კვერცხი არა და რამდენი ის გაჩნდა. წააგე. მორფინგა გაქრა ეგრე. ვაა. ეს ჩემი და მორფინგა რა. ეს team fight მოიგო კოლაფს ვაიმე. Gladiators who had an opportunity there to be able to upset, but now just what they feared the most, which was losing a fight. წინ რატო შერდის სულ მორფაი ეგვე ვერა მოხსენიე. სამი კა ვოლსა ეპატიება. რა არის? სამი კა არის. That is a team fight salvaging RP as the wrath of nature just got them all on the backside and dilation was so right there it goes on Quinn, but that პირველი შედის ნეტა. კი, всё, ეგეთ რაღაცას რო ქერია, ეგეთს უკვე უნდა მიაფსა სახეზე. ანუ პირველი შედის ფაიტში. სადაც ქრონო და RP არის. ესე ხა ეს გარედან რო გვაზრობთ უფრო მარტივი არ არის? კი, რა თქმა უნდა. მე მომენტალურად ხტია ეზეროზე ხარ ფინალში. ხო, მაგრამ 15000 კარო გაქვს და ყველა მაჟორი რომ მოგებული გაქვს და 15000 კმ-ერი რო გაქვს, მე მგონი I think you just man up for it here. Because TI-ზე რომ დაგხვანდა F9 ნახესა და ვერ იპოვის ამ დღეს მა. Team Spirit, I mean, it would be a pretty bold move to try and take this fight without their ultimate. F9-ის გამოვკვდებით, F9-ს რას დავეძებ კანკალის გამოვკვდებით. შვილი ვიყო. All on Laurel with rolling thunder. Maybe they can take the fight afterwards. He's thinking about going in with this Inkswell. He tries to jump in, see if they can get the skewer pick off. No such luck. Very defensively after claiming. მარტივად ვერ მოიგებენ ძმაო, არა, მარტივად ვერ მოიგებენ. დაღამდა ზევი დაუთაიმინგეს. Now back away. Duraccio will try and get his farm. ხო, ძალით გაფიდეს რომ მე ზემოთ გადმოვიდეს როშანი და ჩვენ სარგებლო პოზიციაში იქნება. იმენა გათვალეს. Big problem for them. It is the link and the dispel off the swell are both really nice here. რა, რა ჩემი ფეხები 1000 გოლდი არის ლიდი. და იმას შეხედე, ნახე, 2 ქორი ისინი არიან პირველი მეორე ან ინაწილებენ. პირველი 4 კაცი ნახე ქორები ინაწილებენ. მაგრამ ვაფშე შეიძლება ერთი კაც არ არის, ნაკლები შეიძლება იყოს. ხო, არა. 200 და 100 გოლდის იმას საქმეა, ერთ კაცს. ანუ ერთ კაცზე ნაკლები წერია და თუნდაც არ ვიცი რა. ან შეიძლება ვაფშე 100 გოლდი იყოს კაც ხო. ვაფშე ერთი კაცი არა, 5 კაც არაფერი არა. ერთი სალვე იქნება განსხვავებული. ერთ კაცზე ნაკლებია. 4 effective cores going into this late game. That is why they love the enchantress. ჯო დაგერი იყიდოს პრაიმანმა და დაახტეს ვოიდას მოგებული ფაიტია ტარასკასა. How are you scaling in this game, right? Because right now you have an Aegis, you have a Morphling pushing towards Silver Edge. Ace just KB timing here. And the heart is a couple hundred off for Quinn, so you have some really strong fighting items here for gaming. You would really like a good team fight out of this, especially if the chrono or the RP gets wasted, or if you trade an Aegis for it, you might be okay with that in the long run. You can at least find something on the backside. Because right now, you're looking at Yatoro. He has a Manta, that's it. He did not go for a BKB on the Faceless Void this game. He's just hyping up the damage here, abusing the fact he has Empower, gonna go for a later Lincoln Sphere, but it will be collapsed with that BKB. So it's a question of who do you want to start on? And maybe the Silver Edge is gonna give Duraccio the option to put his aggression to use and just start on a support, start on a core, give the Vision for a Wraith King jump. Vision means everything here for Gladiators as they try and take these next few rounds. Yeah, which means Moposhka is a particular nuisance to them, as he once again
leads forward, just using the creep to be able to find information. They got the harpoon skewered. Now he does have BKB locked down by the RP. Is it going to be enough? It's going to be close call. Quinn starts walking away. ეხ მაგნუსმა ერპე ბეკაპის ფერდა დაკასტა თუ ბეკაპები. Get away from the rolling thunder while they jump forward on Daracio. They want to get something out of this. They see an opportunity surely, but they couldn't actually grab any. რავი ძმა, ნახე მაგნუსი გადაარჩინეს გლიმერებს ადებენ. აქაც ადებენ გლიმერებს. მე კიდე ვერ ავაწყობი. 5-5 ფაიტი ყოველთვის ხმია. ქრონო? არა. აი ხა იქნება ნახე. არა, დაიწყიდა იმას. თუ გაბასდეს, ვერ გაბასდეს. არა, გადახდა და ქრონოსადეს. დაადე ქრონოსში. ვეკანახი. აუ რა მაგარი ფაიტია ისე, ძალიან საკაიფო ფაიტია. აიყვანეს ფურიონა და რაქნა. ვაიმე მორფა იმან. სად დაიჭირა მორფა? ამარა მორფას იმორტალი აქვს, ეხლა გამახსენდა. გამახსენდა რა ეხლა დავინა. მაგიტო დარბის ეგრე ყლესო კიდია ხო? ოპა, მე მგონი პანგოს თუ მიდი, აბა ნახოთ. გოუ, რა ხდება? აუ, მაგარი ფაიტია. მაგარი ქაფები მიდის. პანგო არ ხდება. აზრი არ აქვს. მანა აღარ აქვს ამას წააგეს ფაიტი. ვეკა მოვიდა მეფელე ორი კი. გოუ, ბაიბექი გააკეთა? სად იყო ვეკა? აქამდე სად იყო? ეგ არის საინტერესო. მაგდენი ხანი? მაგარი ფაიტი, ძალიან კაი ფაიტი. ძალიან კაი ფაიტი იყო ბაზარია. მე ძალიან late game-ში გავარ. ნახე, 6800 თუ რაღაც გააკეთა აი პანგო. მე მგონი აგანიმი უნდა ამ ციკარს. ვერ მოიგებს სამხრეთ მარტივად Team Spirit-ის. არა, ვაფშე. ამ ხელს თუ მოიგო ვაფშე. აი PSG-ს არ იყო, პირველი თამაში იყო მე მგონი, ხო ძალიან რა გაიწევა. მე მგონი აი ეგეთი ვარიანტი იქნება. ნახე ბიჭო რას. აი ეს რუნა ამანა იყო. ოუცე პანგო მაი. აი საილენსი. მუერტა საილენს team fight-ებში ძალიან ბევრ რამე შევა გაიც. კი და მაგიტო არის ხოლმე. ძალიან ბევრ რამე შევა. პლუს ატაკ სლოუს არის. არ არის იქ. ვეკა დაკვირით სადარბოდა. აი ხარო მიდის ბიჭო. ნახევარი მაპი გრინსტროუქს დაყვებოდა. და მორფინგი აი შუბზე ხელის მოკიდება. ამარა გაიცინა. იმედი აქვს. Right now, this is not even a bad carry matchup versus the Faces Void. If you have help to do it, so it's going to be easier shard to boot, so you cannot make it. შეხს ზედიზედ ორი მოპოვენ ცოტა აგო მაინც ხოლმე იქნება შარტს აგდებს ტორმენტერი? აუ ის კი რაღა And think about when you get the corner because it's not so straightforward anymore. You can play off some Pangolier pokes, but მაინც არ აქვს სკადი რაღაც უნდა რა სტატები მეტი ჭირდება. არ აქვს ცოტა აითემი აქვს. რა სიდებს ისა მორფა? ბეკაპი. სილვერეჯი აქვს, სილვერეჯი მანტა. სილვერი ხო? ენჩატრესიც რო უცებ წაღუნოს. ხო, მაგით აქვს, ხო. მაგიტო აქ იდეაში. აი აგანიმის დრო მოვიდა, გაის აგანიმი ძალიან მაგარია. ძალიან. და ვეხატავა მაგარი ხო. აუ პროსტო რა აქვს, იცი? სკივერით გადიან, ანუ გაქცევა ძალიან ბევრი ესკეიპი აქვს რა ამას. ეს უკან ხტება ენჩატრესი, პანგოს გახტება და გამოხტება. მაგნუსით. ხო, ვოიდი. გრიმსტროუკი ვერ გამიშენებს. ეგ დაჭა. ხო, ანუ აგანიმი, ესენი რომ დაიხოცებიან და აგანიმის ისინი რომ გამოვლენ, ანუ დააკაიტებენ მარტივად, არ შეაკლავენ თავს და მაგას ვამბობ რა. რადიანსის რა თესლად ქონდა გამართული სმოუკის დროს? Prime malis methame რაც ხო დიდი ეჩი გაგმით უფრო მეტაკლებს თუ როგორ მუშაობ. მესამე არა კაცო, ანუ მესამეს რო აქტიურებ მეორე აკლებს მეც.
ანუ spell amplification-ის პუნქტია, ხო? ხო, რაღაც მსგავს. For Yotaro, he has chrono attack speed here, plus this full Mjolnir. You get caught in this chrono, it's a very different story than the last fight. იპარება. ეს კადს აწყობს ოიდა. How much room are you willing to give up right now? Risk-off, ვაიმე, აი თორ შეიძლება შემიკაი. ვეკას ვერაფერს ვერ უნდა ნახე რა კაცია range-დან სახი გააქვს. But Chronosphere for a 5 position, I don't think Gaming Gladiators mind that too much as long as they don't lose control of the Roshan pit during this window. Still on cooldown for Celery. So they know შემდეგი Roshan იქნება, რა ვიცი. 15 წამში არის ზუსტად შემდეგი Roshan. Another quick pick off for Yotaro, more gold into his pocket, will finish up the Scotty. მაგალითი ხლა უბატავ ხა მაგალითი ხო, აი ამისაგან იმით ძალიან მაგარია ძმა. Especially this Wraith King off lane. Always going to be going the Aghanim Scepter. It's so ეს ვერ ასწრებს, შემდეგი ფაითისთვის ვერ ასწრებს, პროსტო აგანის ვეკა. Yotaro wants to be able to employ, right? He wants to Chronosphere, make sure გაჩნია როდის იქნება ფაითი. გაჩნია. Just like it looks like win. Oh, he barely gets ავარო, რაღაც არ ვერ გაიქცა. ვერ გაიქცევა. ბეკავე მოხსნა და თან გაბაში. აი ეს იყო უკვე როშანზე წავედი. And just as he was pushing towards that Aghanim Scepter, you're talking about the Wraith King as the Primal Axe will also play a big part in these fights, just breaking these heroes down, removing some of the passes. ეს ტალანტი ვერ დავამუღამე რა აზრი აქვს, ემპავერია დევს ყველას და ზუსტად ერთ ანგო ერთ პირველში, ანუ ძალიან მარტივად ასუფთავებენ სკელეტონებს. ალბათ სამომავლოდ გუშისთვის, მაგრამ აუ, ეხლა ხდება. ეხლა ხდება. აი, არქი, აუ იმანა კრიმარა, კაი უტიდო აი. ვეკასაც მკლავენ, ეხლა და შევლენ როშანზე პრო. აუ ვეკას პიკეი. პიკეი და ისეც აკაცო. სუდი ფაითი. ვერ გაბორცდეს და იმით. ზურგით მდგომ ვოიზი რა ნაებს უნდა გაბარსო ვერცები ბექტრეკი ხო აქ მაინც. არა, აღარ აქ. What? What the fuck? ეს რაღა დაობა იყო ბიჭო. ეს რა იყო? გედასგებიცები game changer-ი თუ არ იყოს, ახლა ეს. კი, როშანზე ვერ შევლე. კი, იმენა game changer-ი ჰიტია. არა, ლინზა GG-ია რა მუერტაზე. ბიჭო, ბექტრექსზე რატო თქვი ზურგიდან რომ მყავდნენო? ბიჭო, მაინც ხო აქვს ბექტრეკი მოიწო არა? თუ ტალანტია 25-ზე დავსო. ხო, მაგრამ ბექტრეკი არა. ტალანტია, მაგრამ ტიმიდან გვერდიდან უკნიდან არა აქვს. ამოიცა. მეთქი შარდიც ამათმა წამოიღეს. ბიჭო, მაგას პირველ ტარგეტში ხო არა აქვს იმეჯი მე მგონი, ხო? ხატყობთ ფაითი ამა? ანუ პირველ ტარგეტზე კი არა, ყველა ტარგეტზე აქვს დემიჯი, პროსტო გმირებზე ჩერდება. აუ, გაიკეთა ეს. აი მე Forstafit საღო. აი. ჩიდაიჭირე. და ეს არ აჭერს ძმა იმას. ეგან მოერტამ გადავშინა, მაგრამ ეხა პიტე. არაფერი აღარ უშველი ეს. დაარებო თუ ეკარა. Yes. Oh, they got a scan on him. Yeah, turn that radiance off, son. You need to get the hell out of there. კი, ფარმი. He can't be farming right now. There's that shard. Collapse pulls him back. No harpoon just yet though. So he couldn't get him any further. მე მგონი დავით flame smoke-ის მერე ჩართო. That is a Roshan fight the game. მაგარი კაცია რადიანსი გაშიშარო დაგერით დამახტეს ოსმა, მაგარი გოჯა. No Yotaro. They couldn't find anything. They found an inch off of double dive between the რადიანსი გაშიშარო, იმიტომ რომ სხვა ტიპები არა იყოლებინა და არ მიეცა იქ, მაგრამ that hurricane fight did some serious work. მაინც გამოუშვი ყოლაფს რომანტიკო. Pal Arteezy stuck up there. But what else? არა, მორფლინგი GG-ა, ვეიფორმებს აკეთებს რა ვიცით, მაგრამ ურკაში არ შეგვიან მასე.
just none of it went your way, and now it's going to be an Aegis into his pocket, a cheese on the back, and I guess everybody can buy BKB at some point. It'll be his next item here. და სულგუნის დაითრიეს იმათ. He really wanted to save that double damage rune for Laurel or for Yutoro, but little Treant will deny them that opportunity. Still though, no იდეაში ეს ამ სკელეტონებით ფარმობს ან მაგრამ მაგრამ ერთი რო ჩახოცონ ისე სწრაფად შეუტანენ ისე სწრაფად შეუტანენ ვინც რო აი crossover-ს დაინახავენ არპისტანიდან იმას აბადონის მეორეს გამოყავხარ? კი. Even if you're morphing, I mean, who cares, right? Hold on, დაებიგათ აბადონს. აბადონის მეორეს გამოყავხარ, რა შილდს გადებს კაცო აბადონის მეორე. ხო და ხსნის. ხო და სტანდარტ გიხსნის, ხო თუ არა? კი, კი. ეროუსაც ხსნის, ყველანაირი ტიპის სტანს. ხო, მაგრამ იქიდან ქრონოდან რანაირად გამოგიხარ? ქრონოდან არა, ერპედან. ერპედან. Look at the difference in the ისე რამე სტატუს რეზისტი რო ეყიდა მორ მომგონი სპეციალები ხამი რო იქნება და ერპიში მოიგებს სკადის ხო აწყობს ბიჭო ქრონოში ყდება ერპიში არ ყდება იმდენ and now Miro with an axe this is a great Dark Torture game, right? And these ხო და მაშინ ვეიფორმი გააკეთეს და გამოვიდეს ქრონოდან სანამ გადააფარეს მიწერე ძალიან იზია ხო სათქმელად ხო და რანაირად გამოვა ქრონოდან ვეიფორმით როცა ვეიფორმით ქრონოში შედის კიდე მოკლე მან რა უნდა და სოლოს მე რითივა ბეითებიცი დაგერწდულობ და მოიდი რომ გადმომიხდება უკან ხტები დაგერი და ქრონოს ავეითებ ნაკნე ყოლაფს მომასეთ ბიჭო მაკაველი საჭესთან ხარ ეხა It's based on pressure, right? They feel like this game is slipping away from them. They feel like the scale is going to be insurmountable. Dorochio trying to make something happen on the map and find it. როგორ ისმის ხმაიცი გეგონებას ფანჯრები გაქვს ჩამოწეული. How much do you want to push with this Aegis right now? Level 25 on the Faceless Void already. He already has the backtrack talent. Just going to make that burst even harder. And Yutoro says, this is enough farming. I want to end this game. I want to end it now. How much do you have to take the fight on your high ground? Catch whatever they can in the side lanes because well you don't have ჯორაკაი პირველებს ისვის რაშო ალიკენია თომორესნე რაშოში იმას დაადო პირველი და იმ have to find a way to use this Raid King Ags and the Radiance Burn get something going in the fight over the long duration oh butterflies mode is that GG ara I mean Laurel hasn't even had to GG არის თამაში playing behind his other cores be a free როშანია ყოიდას They're going to go for number 2 Dorochio 3 seconds on the spawn butterfly completely სულგუნი გადასცა მაგნუს ვოიდა you're going to have to do this the hard ბიჭო იმას მია თოყურელი დაბლით ალეინია გაქვს ფურიონს კარგად ნათა Toro with the link He's got an extra life. He's got a BKB in his backpack for that second life. Both celery out of position. Dorochio gonna try and use that Faceless Void form to be able to help out. The Cronus here goes into Oh. actually grabbing the real one. ვინაეულა იმაჩ GG Team Spirit so clean. The extra ghosts come out from the Wraith King, but doesn't really do anything. ვეკასაკის, მარა ვეკასაკ, მარა რა კიდე ოქნა. ბაიბექენი ოიდარი. ბაიბექენი ოიდარი და ბაიბექენი კი როშანიანია და პლუს იმას. მორს არაფერი არ აქვს. ნეიჩერა რუინია იმელა რა. პეიჯი ქნა. No, Tofu's going to deny him that. They're going to call the GG. Pulled back in. No, this one is I mean, why not add to his total, right? This is the არ მინდოდა ესე, მაგრამ იქნება მესამე ხელი მოიგონ. მესამე და მოიგონა წამოიღო. Stat page here as Yutoro just mops him up at the end with way too much damage. ეხა ისეთი ჩაჯული სახეა გამას რომ მესამე თამაში გვიჭველი დაასხო. We can't outscale him.
we're having troubles in the team fights. We're losing the towers first. No one else was willing. მადალიანა He ino got you on the მაგდანა weaver, მება he got you on the faceless void. ძალიან Team Spirit ჩაჯგული got you სამყარო on the ძალიან Pango on both sides. They defeated the Pango. Ali, and put Ali. it in his own hands. I mean, there was so much in that ჩაჯგულები early არის game where Laurel, he was მაგალითად controlling ცოტა so სიგარეტი much of the უწევდა tempo, მოიხოდე and he knows it too. And the ერთი crowd ტურბო knows it უწევ. too. They're gonna thank Team ტურბო Spirit for an excellent ვაუ performance in this Oi, game Akar. too, but it might be a Akar. fast closeout to the Go. night. The way Team Spirit looks utterly Zawida, zawida. Გამოიკო, The გამოიკო, scary part is გამოიკო. at 30 minutes, Gaiman had a lead in that. Go strafი turbo. დავაი დამოიმათ პიკი გავპიკოთ ტურბოს თამაშობთ მაინც ვიკაიფოთ მეხუთე არ ყავს, ხო? ხო. მეხუთე არ ყავს ვაუ. რაღაცა კაი ხოძე იმას ქნა ესეთი სწრაფი მოგება გვინდა ეხლა ამოვაკო მე და შენ ერთ ლენიზე სადე საით ბოთომზე თუ ტოპზე ამ ტოპზე წავალ მე ბოთომზე მაშინ პიელით სნაიპერი თუ არ დაიბანა ვაფშე სნაიპერს ავიღებ ვარა ვიღო სნაიპერი ვაუ ვარალსი ოკერი ეს უნდა ტეჩს უნდა ავიღო არა რამე აიღე რა ნორმალური რა აგი ამან უყურა აგე ნახე იმას უყურებს TI-ს და დაგვიპიკა პრაიმად რა რიკი რა საკეთებთო საპორტი აგეღო რა აუ რა შვებ დარუინე აუ კარ წავაგით guys go next რა ეგე ისინი უყურებენ TI-ს და ვოიდიან არა ვარუინე ვიდეო სოლოზე არა მე ufარმავტო ლეინს მე რა მეხუთეზე რა ის შარდი აღარა აქვს რიკის სლიპი ტურბო ვითომ ტურბოა მაისა და იგი ამიშალა შეფარმავე 15 წუთში ყოლა ისეთ ფორმზე ვიქნებით გრიმსტროუკის საგანივს true strike-ია აქვს such tedium ათოი რა გრინსტროუკის აგანი სუსრაიკია კი თუ არა რა ვიცი baby მოკერი აგეღო რა ვოლს რა ანუ მაგალითად რო დაადოს terror blade რომელსაც butterfly აქვს რა თავისი აგანი მირო დაადოს ხელს არ ტყამს თუ არა კი მე მგონი კი არ ტყავს ანუ terror blade რო დაადოს რომელსაც word guys butterfly აქვს ის terror blade იმ terror blade-საც აქვს რა ისა ბლინჯო ეშე რა Ryzen-ი რა ეს არ გამოუშვათ საღოლი ყოფილი ხალხი ოპა აჯმა წამიყვანა მაგამ ჩემ შემთხვევაშიც ეგრე დაიწყო სამბა უარესი პაჯისთვის You can't improve until you make mistakes. Mistakes. დაახტი ხოლმე თოი არ დაგენა. არ დამენანებული მიხინეო. I'll keep it in mind. მოდი ამას ძალიან ვწყობ და. ოღონდ ლაიონზე ვინუს გავუშვებთ.
აი. Okay. Blazing out across a black sea of ignorance. Avowedly. From deep within. ეს როლე ის პირველი მაგლი. Over yonder. I'm under attack. This bores me. An honor to fight me. Mana ხარჯი თოი. Okay. My part. The profundities are mine to ransack. Thus and so. Mindfully. Spell I will remember. Fine. გამო თორე კრიბები დაგლახავე. ესეც მოდი შეესკე. Ill luck upon you. ილვინე. Whithersoever you go, I follow. ილვინე Well away. It's tedious. As needs be. This bores me. I'll keep it in mind. ჩემ თედებს თავი დაანებეთ guys. თედი არის მარტო ჩემი თედი და არა სხვისი თედი. მათი მოკუგან ყოველია. უნდა დამოყო. Exclusively. As needs be. მიდი მე ვისოცხლე. So it is said. One of my favorites. Sunstrike. სად შევიდა ხა ის ტიპი? Concentrate. ორთადი არის აქ დისკორდში? ეს მოკუდა. არა. Fight me. ულტერგა ხვაიმე. მან არ მაქვს. გამოგიგე ხოლმე საკეთებაში. Arms light my მოიცავში მითე მას გავათხო. It's not time. They're trying to knock down your middle tower. Rally the troops. ინგაცავა. Unto battle. Known only to me. Is a power. Live zero option დადო რომ gaming gladiator მოიგებს TI-ს. რა კუში აქვს ნედა? Well away. Bounty. პირველი მაქვს და შეგვიძლია ეს. Yes. თოი, აი ხა მოემზადე დახტომისთვის ოიდზე. ათო ეს ცემო. Tis tedious. მოდი ვოიდი. არა ქრომო. Powers under attack. არა თუ დავახტე. კი. Over yon. ხედავს ეგრე ვერ დაახტე, თიდან უნდა. So mote it be. მიდი. აი, მოკიდან გავიდა. აი გადარჩი ბიჭო? მაგრამ მეჩავს. მაინც პრობლემა. არა. მე დავწი უკან დაუბლოკე ისე გადარჩებით. მე უნდა გადაჩენილი. არა გადავოდი კიდევაც მე-13 კილი მქონდა მან. მე შემპიონში. კი მინდა რა ვერ ფარმავეს. მე ქვემოთ წავალ. Structures are fortified. მოვიდე, მაგრამ ქვემოთ რა ხდება? იმას რა მე უზავ. I'm well aware of it. აფისი საერთო. აი კოგრია. საათიანი როარი მაგრამ ეხა. მოხსნა მაგან.
Oh. I may not be one more than other time. არა, ეგ მოხსენი მე. რაც დადო ის მოუხსენ. ლიონიაკ. მოვიჰუკე. ოდივა. ამოდვიანდა. მომახტი, მე მომახტი, მოდი ვერ მოკლავ, ჩემს. ოქროა. აი სააკაში. 1-დან 0-4 აქვს TI-ის ჩემპიონობაზე, 1-ი. ვაუ. 1-დან 0-ია გეიმინგი. აუ რა ცოდუარი. ამას კარგად ახტები. ელფი მინდა რა. ვარდები აქვს აგ. აი აქ კიდევ ვიჟენი ოღონდ აი. ვიჟენი კი არა. არ რატო არ მიყევი? მე მგონა მოკლავდი. მე მგონა ყავდი და აღარა ვარ. აქ არის აი. გადმოდი ვადალებ. Okay. სად არიან ვერ გაუ. აიდან მოდიან ეს ამდენი ხალხი. უნდა მიეხმარო თოი თუ რამე. დაახტი. კარგი გადააწყე რაღაცეებს. მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ცადე. მოგვეხმარეთ რა ჩვენც გაიგოთ რა რა პონტია აქ 4 კაცს ვეჭქუბები. ვინმე თუ გამოჩნდა კიდე მაგ სნაიპერი ტყეში და ფარმეთ თუ გინდა რას დგახარ მაგლენი. აუ. ოთხი არიან იმენა. მასო. ყველაფერი დაკასტა იმ. ვაუ, ნიარია სიტყვა კაცმოვიდა. ერთი კაცი მოვკალი. ერთი მოკერმა მომკა. ორი მოკლა. ხო, ასტამში მოვდიორ მე და. ავაგე სპანია. Там панцирь გადავა. ვიწამში გადმოვა. მოკლოთ ამას. ფუკის როლა აღარ აქვს. ვარ. პაუზის მერე, კიდე პაუზის დროს. გუსროწერენ ხო ვაზე ხარ? პაუზის მერე. ხო. გაგრძელების ვარიანტში. მაგ დროს ძალიან შემთხვევით ორი გირო დაწერონ. დააკენსელებენ იმას 10 დააკენსელებენ მაუბრები. ავარდება ნოტიფიკაცია? ანუ მარჯვენა კუთხეში რა ხო ხარ იმას გიგებს. და 10 წამი გაქვს დრო რა დააკენსო.
That's not things. The enemy's attacking your middle tower. Don't let him do that! Perturbations. აუ რა ვქო მაღლა გამომწევდა ჩავიდე ანუ ჩვენ ცოცხმა ვიაროთ და ვფოცოთ ჩვენს მასე რა პონტი The enemy's bottom tower Go. has been denied. Gad mowdivარ დავით. რასტი მათებს ესეთ სახის ძვალზე ვისაც დაიჭერი მას რა ქვია დიფიუზ რა საგანიმე თუ რატო ხდება ჩარდია ჩარდი Kanu Kalioni. What on Ah! მე პაჩი ნადროშა ვარდიუდოთ ერთი ვალა პილოტი ყავით Enlightenment stands ready. Mindfully. Ciao. Ai ხარ world. მე ეს Did I miss one of the spell I will witness from რა დაატელეპორტა Yes. Avowedly. Regeneration. Fine. Thus and so. Დავიდი დაბლა მე. რა თოი? მეორე სპას ხოვაზე თუ არა? ეგ შარდუხა არის როგორც. დავიდი დაბლა ვარ აღარ ვარ თქვენ. Fexuentami არ ვარ. Enlightenment stands ready. What bland? How you doing, my friend? That's the end. ეცით ნახევარი წამი შეხედით. ქაოსნაიდი გაპტეს. წავიდა პიკები? და ბანში აქვთ უხედავ. მოიწერე. ოკეი. მე უშანსო თუ გიგებენ, ხო? კი, ანუ ძალიან ატყაპუნებენ რა, იმენა თავტრაქს უხევთ. აქ ვარდი დატო ონლაინ. თოი სექსი რო აქ. თოი აგანი მიაწყე და დაამონტაჟე ხო.
ეგ როგორ მუშაობს? უნდა დადო ადგილზე და მაგაზე რო გადაივლის, დროდადროს კდება. სკრინი არ ჩანს? ჩემი დოტის? ო, არ ჩანს? Discord-ში არ ჩანს. იქ ჩანს სტრიმზე. მარტო Twitch-ში არ გაზიარებული. ეს მოდის აქ. აუ, რამდენი კაცია მართლა. მე საერთოდ სადგამ ეს ნაბოზარი ვოიდა როგორ გადარჩატო? მან გასწო. მე არც დამინახავს ვოიდა ამ ფაიტში. მე მომადგა და ურიკანით გავაცურე უკან კლაუდი და იმან გასვაპა ვენჯე. იმაში საერთოდ Რონო არ გამოუყენებია იდეაში მაგას. იმდენი ყავა დავле გული მერე. Ora. I'm trying to get Hop, oidi. Საღოლ მებო. რა ისი ხო ეხლა თქვი. იდეალური. იმ საწელო. აქ არის. დავამთავროთ ხო რომ გაუყურო. ხო. ხო. გაიწეხვნენ სერიოზულად. იზირა. ვერაცამ რა ისრიკიო, მაგრამ იმენა. Not as strong as it used to be. It's actually Which strong as GG აგებს ჩვენ შემოდივართ ტურბოს ვიგებთ რა. We can still think about it. It's weird to see sometimes healers pick up ო დაზლის ყურება საინტერესოა ბლიათ სუკატ ვარ still do
Короче, if we decide, or I don't know. I am with gonna play it or not. არა, მუერტა აკეთებს საქმეს. I'm curious because Ენტაურს რატო აღარ იღებენ პლასტო? Both teams ignoring second, I think. იმიტომ ის ტიპი გავარდა. All games is Spirit Breaker, right? ხომ არა, ხო ნახეს მე სხვებს არ მისცა мотивация. See it much არა, because even просто here ის ტიპი თუ აღარ არის. There is not so many heroes to stop it if you think. მე მგონი იმ ტიპზე აკეთებს მარტო ორმალ Yeah, I can see the Spirit Breaker, especially since I think there's like a mechanic with Brewmaster where the Brewlings take the creep damage from the charge, so you actually kill like over half their HP even after Brewmaster's 20 time. One interaction with the Dazzle versus Aid, I think swings the matchup a little bit, is you can actually permagrade someone if they get ALT'd. As soon as you hit 18 on Dazzle, so it's not as much of like a, oh, they can all in no matter what with this AL. ის მთელი ტურნირია ისე კატაობს. ერთნა შეხედრა ის. მიპოშკა, ზემოთ ყო. It seems very team-fight-centered, right? You've got all the Brewmaster ult. Are you concerned for Gaming Gladiators having downtime when they have cooldown on this? You look at Spirit's lineup, it's very fast, very low cooldown, it can play in duos, trios. Do you think by design this Dazzle fits that playstyle really well? For sure. Both previous game and this game so far, what bothers me Gaming Gladiators draft is we don't really have saves in their lineup. If you look at Team Spirit lineup, we already have 2, and usually on like middle game. ბიჭო, იდეაში ყველაფერს სწორად აკეთებ, просто 10 წამით გვიან დოტაში. So not only like big cooldowns like on Brew or something like this, but also like სეღანდელი 6 მაგრა გამისწორდა 10 წამი არ იყო, მაგრამ მაგრა გამისწორდა. Game and პირველი 10 წუთი ძირდება გახურე. გახურება ხო? ტურბოში 10 წუთი რო ხომ. Просто ვერ უასწრებ ტურბოში 10 წუთი და მორჩა თამაში. I think they need another hero that I'm just kind of looking at Yatoro's hero pool. I'm not seeing anything much better versus the Brewmaster than the CK right now. ბიჭო, იმას რატო აღარ პიკავენ? არ და აღარ ბანავენ ხოლმე თან რა, იმას Undyings. Carry? Yeah, I think ბიჭო, თასო დადაინგ. ყველაზე დემოერტა დაპიკე. ყველაზე დიდი ნერვი რაც მოხდა მაგ გმირს არის ტოპში რო ჩასვავ გმირს და რო ამოდის 3 წამის ტანში. და პროსტო აზრია. You don't have so many reliable stances yet. კომბიდან ამოსული გმირი გადარჩენილი სტანშია 3 წამი. გავარტყი ეგეც if you think about it, right? His shot is use რო იხილებოდა კიდე ხომ არა ზუსტად QAHP თამოდი. ნუ სიტუაციურია რა, ეხა მაგალითად დუელისტის კარგია რა. ეგრევე ჩიშავს დუელს. And I don't know if CK Tusk lane is going to cut it. I guess they could. მაგრამ ლეგიონ კაც არ მინახავს მე ამ ტურნირზე. Like they can greed it out. Like they have a 5 that doesn't really prevent the carry from getting all in, and they can protect themselves, so you can like play for the kills and they with something like CK ხო შეიდო. ანგო იდეაში ყოველთვის It seems like Gaming Gladiators have the same mindset with this Dawn Breaker ban, right? This is a new combination that we saw other teams run earlier in the tournament, the Tusk Dawn as a dual lane, just absolutely literally so Gaming are still in that mindset of this CK is going to be the carry. As you guys pointed out, I don't even think CK Tusk is going to struggle here unless that carry last pick from Gaming really solves that lane, because AA does not like this matchup. Honestly, just like this last hero from Team Spirit to sort of solidify their team fights, I feel like right now they actually have a chance that they could run over in team fights. Tango, Brewmaster, and Mortar. Oh, okay. Call. Well, it was time. Yo, Mortar, GG. Oh, beautiful lineup here. Spirit Breaker Grim looks very scary. Very scary. Also, VKB Pierce once again, which is very strong in a lot of situations. არ ვიცი ხა რა უნდა დაფიქონ რომ მოიქონ მართლა არ think the trolling band and the void kind of can signify that you want this to be a carry, so they're going for that offline route, not going for the Spirit Breaker, which Brewmaster, I guess you have a dispel, which helps a little bit against that, if you can get it off on time, but we've seen time and time again in the late game. რამდენი ინიციატორი გმირი ყავთ ხედავ, ანუ ნახე просто უყურე რა. უსკი ბარა, რა ვიცი, ოსით ინიციატორია იდეაში სტანი და მოთხრევა. of this TI, and he's really good at it, and it looks pretty scary here. I will say the game in lineup, it looks pretty good though so far. I think whenever you play against a Dazzle, having that AA is really good if you can ever commit on him.
აიარჩევანი იყო. გაფარული არის სამდარჭმაში კლავს Giving მაგინას. maybe some skirmishing potential to Gaming Gladiators. You have a carry that can join globally. Silverიდან დააქანებ Was this just a ყევდა matter of ბარამ okay, there's nothing მიაწყევა და left? Is the lane going to be okay? არ ვიცი რაღაც სხვა რა ტიპის სტრატეგიით თვითონ team fight-ში ხა რაღაც არ ამგონია რომ ამ ბრიუმ რა მეკავს. რა ვერ ვხვდები. Yeah, Spectre A is one of the best combinations in the game. Просто for აპარატის ages, ულტი and I უნდა don't think მოხდეს anything ყოველთვის changes in that. იდეალურად. აპარატის Because ულტი თუ both კარგად heroes complement დაიკასდა each team other very fight-ი well. ღირს, But at ისე the same არა. time, the lineup 혹시 of აპარატის Team Spirit ულტი looks crazy in late game if it's ბიჭო, ჰოთი. აქ არის? ხოს რო აკლებს იმის გარდა. 200-მდე თუ ჩამოვა, მე კლავს ხო? Seems like we're grasping. როგორ არის მაგას? Are we grasping as far as for Gaming Gladiators? Is this actually going to be that difficult of a save? Maybe some sort of hope ვერ rotation რეგენდები from მექანიზმი maybe არ a გივსებს და gating where it's a live good offset style this არ balance in გაქვს და the top ეგეთი lane. Can you რაღაცა. leave და Brewmaster თან alone for a გაკლდება minute რა. to try to help, or do you need to get really creative? I think a lot can happen in this game, and I think a lot can come from the mid lane, and can Quinn get rotations, and მე can they use ვითარ Laurel this game? 'Cause I think Laurel is very ასწავლე რა იმას აპარატის ულტის როლა რა. მიწერე. სანამ დაიწყება გაისტარტება მიწერე. Spectre to add on the Pangolier probably is going to be the strongest hero in the game when he gets his role. So they do have a lot of angles on Gladiators to snowball off that. We're very focused on the laning stage as per usual in this series. იმედი ვიქონიოთ რომ მოიგებს. Obviously, you've had a couple of games that did not go according to plan, right? Are you? Let's talk a little bit about the mentality of him going up against what we assume will be a very unfavorable matchup against Laurel and the Dazzle. What do you think Quinn is telling his team right now? Is it, all right, I'm going to be struggling, but I'll come back, I need help for sure in this game. It's actually not that bad for Pango. It's one of the better heroes to sustain against Dazzle because you have two jumps to jump away from his attacks. So I think Quinn is extremely experienced and he will be fine. Gaming Gladiators, they are on the ropes. I'm sure Team Spirit are feeling themselves right now, and let's see if it is the same for their coach, Silent. Thank you very much. I am joined by Silent of Team Spirit, where around 2 years ago, you were in a very similar spot. It was grand finals, TI-10 in Bucharest. You were up 2 games. Now a lot has changed since then, but it hasn't changed for your team. The energy from 2 years ago to now, does anything feel different? No, I think we feel the same. You need to be focused and play till the end. It doesn't matter lead you or losing. Same. You don't like to, okay, we're leading it to arrow, we can make some YOLO plays. A championship mentality through and through, but I know one thing that's different. 2 years ago, you didn't have a crowd. But this time... ამათგან რომელია უფრო შესაძლებელია? ორსი ახალ წამდი 10 კაი ნომერი იქნება და Gaming Gladiator-ის 3-2 საქამბექებს. Gaming Gladiator-ი 3-2 საქამბექებს თუ აქ იქნება? Gaming Gladiator-ი. We certainly don't want to end it here. მე ყოველ შემთხვევაში 20 საათი შემიძლია. მე მიჩვენია რომ Gaming Gladiator-მა მოიგო, იმიტომ რომ 10-ს ვერავი. We may just be witnessing the final game of the grand finals, but I'm sure a lot of us hope for so much more. And that all depends on Gaming Gladiators. I mean, they have been the ones to run the gauntlet through all of these majors. They were looking like the best team of the year until they failed in Team Spirit. Until just the right time, shown up for championships. And they have only lost 2 games in this entire tournament. Avery, they're 43-7 in their last 50. This team is looking unstoppable. Is there anything Gaming Gladiators can do to halt this momentum, even just a little bit? You have to play Dota. There's no way around it. You have to meet this team on their plane and give them a taste of their own medicine, because you came in with a plan, but everybody has a plan until Team Spirit punches you in the face. And right now you're laying on the ground trying to figure out what the hell just happened in the first 2 games. Your plan did not work. Whatever you thought was going to happen in the games 1 and 2, it fell flat. So right now, Team Spirit are in control of this draft meta. They're in control of the series, and they're dictating the pace in these games. They're dictating the team fight. So you have to beat them there. You have to outplay them. You have to start winning these team fights, scaling into the late game. You are not going to run this team over.
which means ინოკერი მიწზე დაზლი მიწზე და ანუ ისე რა ვიცი სულელე ინოკერი მიწზე ხა ეგ სუმიდერი იყო იდეაში მაგრამ просто პლეიერი არის თვითონ მაღალი დონის და თამაშობს რა ყველანაირი მე აი ინოკერი მიწზე რა presence. Spectre AA here designed to put Yatoro in a tough position. We've seen the AA be a counter to CK for a lot of this tournament in terms of limiting the lifesteal interactions. Of course, it can also have a huge impact versus the Dazzle as this game progresses into the late game. So I think these are much more even lineups in terms of what happens past the some crazy inevitable scale outside of maybe Dazzle Spear Breaker doing crazy Dazzle Spear Breaker things. Accelerate trouble in the bottom lane. Of course, a little luck goes a long way. A classic. ან ბიჭო team spirit-ს იმდენად ძლიერი ისყავს. Courier pick off as well. Look at that, Duraggio even like taking himself outside the lane to block the hard camp because this lane is already going a little bit awkward for them. The mid lane not looking much better. We're 12-4 on Laurel over this melee range versus melee matchup. თან ეგრე აქვს სტრატეგია გაკეთებული. აი ხა მაგალითად ლიკვიდი რაღა არის. სადაც თამაშობდა ის მირაკლე იქ იმენა მირაკლზე თამაშობდა კამანდა. მიდზე როცა იქა. მაგრამ მეტასაც გააჩნია რა, ესეთი მეტა იქა. ბიჭო ეს ოფუ მაგარ პირველებს ის მაგრა თამაშობს. მე ხელია რა. რავი მთელი TI ამ გმირით თამაშობს, არ მოგეძდა მაინც. I think the Blue can fight back with the help of Morta, just a very tough hero to trade into. That mid lane is what I'm worried about though, right? It's Dazzle versus melee. I mean, Pango has some escape mechanisms, but if you get some roam going through with the poison adding up, it can be deadly. Every single time someone wants to be able to sell that hard opportunity, he does risk სპეციალურად რომ მივიდა და the shard inadvertently kind of helps him out as he's pushed underneath his tower. Just try and get as many pulls off as you can in this lane. Boost the XP up for both heroes as they both really want and need it here. You're not going to be able to shut Collapse down, which, I mean, that's a worrying factor, right? A Spear Breaker with absolute freeform, it's going to have a fast Midas, is what Collapse is going to have here. He's going to have his choice. And it'll be quite powerful going into that mid game. So you got to be able to strike back in these small skirmishes, get the ults up, particularly the Brewmaster Primal Split, the Rolling Thunder here, very powerful spells. If you can get them fast, and of course A Blast coming in on top of it with Vortex amping up all this magic damage. To use on the step. Real quickly, want to give a shout out to our observers. Hardworking observers who've been through this entire tournament. Ace. Maybe in some trouble here, Maposhka. აი ამაში დგომა აქვს. აი საილენსი არა ძალიან დიდი ძალიან დიდი ატაკ სლოუ არის რა. ძალიან. ამასაც კლავე მიხადავე ბიჭო. არა ძალიან მაგარი. ეს ორი გმირი თუ გაარჩის პირველი ებილითი ძალიან კაი კომბოა. That's the strength of the Morta dual lane that they're looking for. This is why it's so fantastic for them for a lot of these series. They're very confident in what Tofu can do on the early game. Now he has some roam options. I don't think he can ace in the 1-on-2, but if he can get some breathing room with this and look towards mid, maybe he can get some damage. Because he is still getting known 31-10 on Laurel, almost doubling Quinn up here. He got the courier as well. Quinn with a slight misstep will hurt his regen fairing. That just means more pressure going to build up his melee foe. Just not much. Yeah, this is looking like Quinn kind of needs one of his supports to die just to refill the bottle. May grant him that wish. He's going to get a double blood grenade before he goes, so this may be a fair trade-off here to Duraggio to claim his life, and he does manage to get it. Puts an early level into that Desolate, and it's just the added damage they need. Honestly, I think Celery's okay. Solo XP for Duraggio on a Spectre. He gets to collect all these pieces of the tower without any pressure. Pretty happy about that exchange with a very defensive-oriented lane. And there's that TP rotation to fill out Quinn's bottle and try and help with the 6-minute rune. See if he's able to do so, but Team Spirit not going to worry about the runes here. Instead, they try to make the situation doing pretty well for themselves. They break 3 heroes that matter to bring down Ace if they can get him. Slow down the blood grenade. They only need a couple more hits. They've got more blood. Where that came from apparently gives him over that Lotus, and that's enough.
Evasion with the haze, enough for Ace. ხომ არ ამდენი ამდენი ხანი იყო საუბრობ. სამი წამი იქონდა. მაგდე ხო ხარჯა უკვე თავი. აი დატაკებაზე მეორებაში რო ხდება მაგაზე უყურებთ ხელი მოქნეული არ აქვს ეს. Maybe not expected out of the offlaner, but that is a hell of a rotation from Collapse and gets a lot of momentum going into this Dazzle right now. And this is a pressure point you're going to have to respond to. And this is a hero that scales very hard in Dota right now. Pretty strong early game for Team Spirit. They're going to look to... აი როტაცია. ეს უნდა შეიგოს პანგო. კი. ძალიან ჭირდებოდა. ძალიან ამაზე მეტად ხილი არ ჭირდებოდა, მაგრამ აპარატამ ჩაახუტა. You might as well rotate out of it, even if it means you're doing it pre-level 6. So, as you can see, anybody who shows up in the mid lane is going to be run over by the Dazzle. მოიცა აგანიმი ვის ქონდა ჩაგდებული იმაში, ბიგბაიში. You just can't get away from this poison touch hit. So, especially with these wards behind the tower already deep. Observer for Team Spirit behind. Dazzle. Perhaps having a chuckle about that. Yeah, that was all because Quinn tipped him before the charge even completed. Quinn knew what was coming. He could do nothing to stop it. Well. 4-4. 7.5 minutes in. Do we trade off wisdom runes? Yeah. Yes, that was the one upside. Them going on mid, you guarantee the wisdom rune trade, which Celery's definitely happy about. I mean, you're saying he's like happy to soak up XP here, but it is a weird position for an AA who'd rather just be pulling if nothing else is happening. Duraccio low in the bottom lane, but a really good use of the dagger. That little cliff area, and Tofu can get some damage back in return. No threat of anybody dying, but will allow Duraccio to clean up CCS, but he's being pushed out of lane. Mira's not giving up on it just yet. And Laposhka even rotating down here, potentially throwing that big swell into the breaker. This is a combination we also saw when Breaker was hot that last match. The Team Spirit were very comfortable playing. Inksoul Breaker across the map, giving you the guaranteed setup. This is what the CK is designed to help facilitate. Push the lanes in with CK illusions, be a ghost on the map, and all of a sudden you get one pick off and your map just collapses. On the flip side, Gaming trying to do something similar. If you can set anything up with a primal split or the rolling thunder, then suddenly Duraccio can come in and clean house. And this is a smoke. Oh, the bait, the Bianison. They juke him out with a phantasm. He sent it back instead. Quinn and Ace will bite down on that, but it doesn't matter too much that bait. They still get some pretty good damage onto the tower. One thing to note about that Inkswell combination with the Spirit Breaker. Oh. But Mira's going through the portal. They don't have a stun to stop him. He gets the other side. Duraccio pursues. Dagger does hit him. Yeah, he's pretty damn slow, and he's going to hit him with another dagger. Mira, he needs the help from the Spirit Breaker. He has a snowball. Why a moment? Collapse, pops his ultimate, immediately goes for the kill on Tofu. See if they can trade things out here for the shard and calling. Collapse doesn't want to trade 2 for 1, so he's going to go ahead and give us one man. They cannot afford to give any more kills to this Duraccio Spectre. Gonna rotate Laurel bottom. They really want to punish Duraccio. There it is. Coming back. And adding up on the damage. Spirit Breaker got that 5% buff. The movement speed as damage got buffed up by 5%. That was enough to bring him back into the meta, but then that's even more if you add in this Inkswell movement speed buff. It's a deadly combination for a reason. I like that rotation. That's such a heads-up read there. You can just walk down the lane. There's no vision here. They probably had a read because Celery's been mid the whole time, right? It's going to limit where your observers are going to go. Just gets a really cheeky kill on the Spectre. Nice shot by some time. Good driving by Quinn. Gets around that little speed bump in the way. Hopefully, ყოველთვის კიდესთან უნდა მიხვიდე, როცა პანგო გეტაკება. He makes the difference. He makes it so Team Spirit can no longer fight back. It's an overwhelming that he'll put to work to bring down Yutaro. სააღოლ პრიუ. სააღოლ კიცი დაზლით შეიძლება მოკვდეს. დაზლით შეიძლება რომ მოკვდეს. მე ვიყო იმენა ხული ნახე. გრეივი აღარა აქვს. მაგრამ ოივორს. ხოლდეს გრეივი, ერთწამიანი გრეივი რა perhaps the only way to beat these guys in a team fight is you got to bring everybody to the table. And that's why this draft feels a lot better for them to play. They can connect the heroes a lot faster. The Spectre facilitates that at a tremendous rate. And then Ace is just on a hero where even if his lane phase wasn't spectacular, which it has been this game, that primal split into a fast radiance is going to give them all the team fight they need. This CK does not have free engagement. Where I felt like in the first 2 games, Yatoro's connections were uncountered, right? He goes in with a Weaver, goes in with a Weaver, gets what he wants to himself. This game, Yatoro
finds himself in a pickle mid where he just can't escape. Pays the price, an 0-3 start for Yatoro got up here. Perhaps one of the rougher early games we've seen from the entire tournament. That is a very good position for Gaiman to be in. It's going to shut down a lot of the pace. Varl's going to have to pick up that little bit of slack, right? Yes. He's going to have to step in with this Dazzle, but the Dazzle, I feel like, isn't a hero you really want to utilize just yet. Feels like that Aghanim Scepter is such a key target. You can't afford to delay that by getting into some risky moves. And this hero is cheaper in some ways. Like his first item, kind of easy to get to. You're a powerhouse when you get it, but then you fall into a valley, and it's like the next 2 or 3 you have to get to before you really come online in the ultra late, and those team fights start to become impossible for the enemy. That's a period where Gaiman can strike with this Radiance, which is gonna be coming out fast. Team fight to team spirit, which is where, again, you have to beat this team. You have to be willing to take the 5-on-5s and win them and translate it into objectives. You can't just go for the other first. Smoke across the map. They failed to get the initiation on Collapse. We're going to try and join Quinn for the power run. Quinn's going to need that help too. He sounds up the poison touch. The Angshol's on top of him, but he does manage to get away with the swashbuckle just in time. He may not even need it though. The poison touch slowed him down so much. And Maposhka is getting a TP out the shot. But it runs out. It doesn't get there in time. And now a snowball to the other side to meet Seraccio, as it is now him who is surrounded by Team Spirit heroes. Too many to count. And that is a Midas Chaos Knight coming in and cleaning up the enemy carry there. Yatoro gets some XP, a much better turnaround for him as opposed to the last river fight where they were still missing that tier 1. So maybe a smoke and connection that Quinn and the gang just didn't expect, considering, you know, they're missing that objective that went down in the previous fight. Yep. But it seems like Team Spirit take advantage of that bit of an overlook from Quinn. And now Collapse, highest net worth in the game, but Game and Gladiators don't want to slow down just yet. They still have that Rolling Thunder, didn't use it in the last fight, so Tofu and Celery think to themselves that if they can get the right kind of initiation here with the Rolling Thunder, they can follow it up with the Ice Blast, but Yatoro, he's in the staircase, it's going to be very awkward. The Soulbind does actually latch onto the two of them as Spectre jumps into the mix as well. They barely got it. In the fountain, he will go down. It wasn't even the blast, it was like an urn tick or something that got him in the end. Post that grave. That was a nasty soulbind, something they're going to have to think about with Seraccio haunting in. They will find the big pick. Ace is so close to his Radiance, he could not afford to get picked off here. So at the first sign of danger, he uses his Primal Split. Though you could see the Spirit Breakers really answered those rulings. No threat of dying here, but something to think about later into the game. Normally the Dispel Tornado is a problem for this hero, but doesn't look like it so far. And like you said, Radiance 300 off for Ace. He just wants to get his big item and get the farm rate going. Still having a very good game on this Brewmaster. Yeah, considering the Lone Druid game where he was the Radiance for so long, I don't think he wants to Radiance is an incredibly powerful item in this game. ის რო ატევს რა BKB რო ატევს რა ადრე აგარიმით რომელზედაც გინდოდა იმაზე აჩვენე მაგრამ ეხლა ეგრე აღარ არის და მაგრა გატესხა თუში ვითამაშეთ კაკრას და მაგის გამოწავა for Team Spirit. They have one on the CK, one on the Spirit Breaker, which, you know, has become the de facto build for the XP getting to the late game talents. It is going to slow the team fight presence down. I really feel like if Gaming can get a fight going in the next 2 to 3 minutes here, they're pretty favored, especially with Diffusal and Radiance coming out at the same time. This is a huge damage power spike. You want to get something going with it, and you want to get it going now. They go for it. The Radiance is complete though on Ace, but they know the Primal Split is on cooldown. Yeah, this is a beefy target to just go into, especially when you don't have the global ability to connect. I mean, how much does Collapse think he can chunk through here? Tofu just left him alone. Tofu was needed to be able to disrupt this combination, but now Ace is left alone. Speeds himself away. Some of the Inkswell didn't fall. Maposhka didn't pop that one. Seraccio was like, okay, now it's my opportunity. Hello, Maposhka. Almost got him with a fear shot there on the left-hand side, but Maposhka still dies. Collapse still in trouble. Has a charge. What? Rasulelobak nagmertu ar mjera. Moitsaq. არ ქონდა მეგონი. Charge ქონდა. აუ, შეჯდენ, მაგარი შეჯდენ. წეღანაც აი ამ მომენტში მაგრა აჯდებიან ხოლმე და ეხა ვიღაცებს გაეკიდებიან ერთი 8 წუთი დაზდევენ ერთ გმირს და მე ისინი ფარმავენ გამოდიან და უბიან ორი თამაში ეგრე არის აი ხა მიპოშკა გამოვა ვისყავს ის ტუსკარი გამოვა ის ტუსკარი მთელი თამაში გამოეკიდებიან და მაგის დამთავრდა and Ags on the dazzle.
Ускარი სადარი ვაფშე. ერთი წამითაც არ დამინახო. They want to see a game 4. They want to see game and strike back in this game. თქვენ დაგინახავთ გაიც? ნახე მაცხენ კუთხედს. ლეინის გარდა. ლეინზე დავინახე მაგრამ აი ერთხელ დავინახე, აი მე It's still a long road ahead for Gaming Gladiators because they're only 2k net worth up. They've hit some timings, yes, but they still have to worry about the double hand. მაგრა განაგლდა ხო იცი? They can get good executions, but they can't afford to use any pickoffs. არა, გორაკი და იმიტომაც განაგლდა ძმა. მაგრა განაგლდნენ რა ბაზარია ჩემი დედავატი. ესეც დაიჭირეს. მიდან განაგლდნენ იქიდან. მაგრად გავნაგლდი. მაგრა გავნაგლდი. მოკდა პანგო. არა. მოკდა პანგო. რეგენი წუდეს არ მოკვდა. Max efficiency right now. All teams here can do is cut some waves with their double Midas heroes and go late. ეს უნდა მოკლან ეს All came in on the momentum chart. And a full vessel was completed very fast here from Orbenalis Riconi. That gives you more damage. Vessel plus A blast is nasty in these fights when you're throwing the vortexes down, particularly versus Dazu, who wants to just heal through with the inverse waves and get that going. Yeah, you've got Dazzle, you've got the Inkswell heal that would have been a factor if it wasn't for all the anti-heal they have, and then also the Chaos Strike, that lifesteal. The Chaos Strike. Looking to burn down a mana. They try and give him over a little bit, see if he can charge his way out of there, but he's silenced up. ესეც დაიჭირეს და გამოიჭი. მაკაველი აქ ხარ. Getting no footing in this game. Ace making his presence felt, and this was with a Makaweli. second item, boots of travel, so this isn't even some like Aurora item. აი რაღაც მომენტი მოიგო. ესეც არა, ამ გმირით ვერ დააკაიჭეს. Working wonders right now. Ace is 5-0 and 10. უსკარი. Completely unstoppable. And you can't bring the CK in to really მიდი მოიგონ რა, გეხვეწები. თავერები. He has the evasion that Yatoro can't pierce, and not to mention his ult, go and start messing up these CK illusions. Yeah, Radiance in the dispel. Вообще тронзия базари, ხო, გმირები მოკლა. You have to just wait until Yatoro's ready to fight, I think. You have to split the map with the breakers. This is where gaming can continue to try and pick you up. Put the vessel to use, put the radiance to use. But of course, he's on a hero that doesn't have to, farm up some crazy stacks, doesn't have to go in the fight first. He can just farm the defensive parts of the map. If nothing happens, he's still happy. Drum for Tofu just to buff up the team fight even more here. He's doing the work, also having a perfect game so far. შეიძლება სანახაობის პრონტში მიცენ რა არა მოდი. It's annoying for Mira going in with the snowball. It's annoying for Laurel. რავი, გააჩნია ვლადიმიროვიჩი რა სიტყვის რა. დიდი ფული რო არა აქვს, ფული რა გაიგო, დიდი პრაის ფული რო არა, მაგიტო არა აქვს მოგამინა. So, a tier 2 at 19. რა მნიშვნელობა აქვს შენ ხო მაინც ვერ იგებ ვერც ისე და ვერც ასე. მე ხო მაგრამ თვითონ რა აზრია თამაშობენ ესენი მაინც მომდომენ. ხო მაგრამ რაც ამა იყოს ახლა TI ვინერი რო ხარ. TI ვინერი რო გქუია. ჩემი აზრით შემდეგ TI-ზე. TI ვინერი რო ხარ, სუნცირე, ანუ რანკ მატჩი არ დაგაჯვავენ რა. აჰა, ეს ნაიპი. კი, არავინ არ გეტყვის რომ ნუბი ხარ. აი ეს მომწონს, ეს მომეწონა. მოიხოდე ბიჭები, მოიხოდე. შენ ეთქი TI-ის ვინერი ვარო და სწორად თავის მაცხერა. მაგას შენ რაც კარგად არის მოგონი და Yeah, it was a BKB. He disassembled in body. He just didn't want to pop it. He didn't have phantasm. შენ ახმელიაზე დამპალ ალკაშის სარიცნობ, რომელიც აი კიდე პროზის ყივას როსავს. ეგარი თუ რაღაცა ეგარი კურიერი მიყავს დაზლს და მარტო კლავს. მაგას ხვდები რომ კურიერში ტოვებენ და სოლო იგებს, მაგრამ ანუ მაგას რო Shadow Waves რო ატარებ, Healing Wave თუ რაც ქვია. ეგ ხო დემიჯს აკეთებს და დემიჯი კლავს რა.
თან არმორი ეძება მინუს არმორი. არ ვიცი, რავი, არ ყავს. საერთი რადგან დაფინავ ხო? ბიჭო, საუბრობ. And the really nice thing about what's happening right now for Gaming is ეგრა დეკა მისი ფორმით ჰაერია, მაგრამ არ აყლდება მე DK-ს, არც ვაიპეს ვინცარს, მაგმირებს არ ხარ დაკვირვებული. კურიერია რა, კურიერს არ უთყავს ეცოდება. Trying to get out, get vision for the team. კურიერი ხო იდეაში ვიდია. Because they know they're there, they're getting taunted. კურიერი რა? იდეაში ვიდია. ბიჭო, სტრიმი მარტო ჩემთან ჭედავს? They're ready to jump on you again. This is the best game in his looked at this series by a large degree. Muertas? Continuing to build the momentum. Აო, 60 ცოტა 40 წამი. რამდენ ლეველზე გაინტერესებს? აი, წინა პატჩებში საათ ნახევარი ქონდა კულდაუნი. 80 ქონდა წინა პატჩზე. 60-40-30-ია ნახე. აი ხარ. აზე შევედი. აგერ ვარსას უყურებო და ნახო. აი გე ყოველწლება Twitch-ში შეგილია მაგის ნახო ხო? მაგის გამო Dota ჩავწერო მენახა. მე კიდე სპექტრასა მაგრა კიდია შენი კედელი. When he has free pathing. GG-ო ეს ხელიზმო. კი, ეს ნახდა GG-ია. საკმაოდ დამაჯერებლად მოიგეს და ძალიან რთულია. არა, აქ უეჭველი დარეკეს 100%-ით დარწმუნებული. მე ისა, ის მუტანტი მაინც გამეიტანოს, ვერ ხედავ მესხამეზიან ეს 9-ჯერ მო. და რა უნდა გამეიტანოს, კაი. არაფერი არ აქვს. არა სპექტრეს ვერაფერს ვერ უთხრობ. So they strike back a little bit on the map. Much needed. And finally they're getting some deep vision out as well. You look at these dire obs. It took them a while, but 80%-ია შანსი და ეხლა ვაიმე ამას ეხლა რანაირად ვერ ხედავს არ გამომასწრე არ ვიცი არა აი მაგრამ კაირუნა ადევს თავზე იმედი არ გუუვა მაგრამ ის მოხსნა მოიხსნა გაჩერდა ეს რაღაც რა გადაკეტა ძმამ ამანაც აცილა ეს წაგებული ფაიტია ეს წაგებული ფაიტია აი ეს არის მინუსი Gaming Gladiator trying so hard. Probability რამდენი იყო 4% ეხა მაგრა დაიწეს. ო ჩამოშალე ორს არ არის მაცნე probability-ის რამე? They know. მის შანსი აგა მის შანსი მას. 15-დან 5-გაზე ჩამოვიდნენ ღმე. ნახე აბა მის შანსი მას. დაიწინეს. როგორ მწვანი არის? მწვანი არის, მაგრამ რავი რამდენი ვიც გაქიშე ვორს გეხვეწები ახე აუ რეპორტ რა კამერამენ A little overextension there under a tier 2 gives him a Yotoro. He's dispelled a lot of the illusions, instantly dealt with some of the DPS, but Inkswell's the shards, all these little spells adding up, and of course Duracho going down first. That's a lot of the damage. The downside of this Orchid build, right? The pickoff game is where it's strong. The 5-on-5, this Orchid's not doing anything for you into the early BKBs here. Spirit strike back, just like that. Somehow Yotoro is top of the board. The illusions are doing work on the map right now. აცილე ძმა აპარატის ულტიაც და პანგოს ულტიაც და რაღაც უყისა This lineup is going to ვაფშე არ ყავდათ და რაღაცით ყავდა და ეს სპექტრი კიდე იმ დაგერით ვერ მოკლავდა ხუთყას. After a successful team fight, ერჩა ბარამე იგომა ფაიტი რო გააჩერა იქ. They've got Roshan უსკუმარო ჩაკეტა მაგით მოიგეს. Wall. It's also time from a potion. One of the problems they were facing earlier. შენი ვერსია რა არის the deep vision that Gaming were playing off of earlier. So now it's just gotta make an aggressive smoke, get vision back on the map, and keep setting up these pickoff plays for Duracho, who's the one maybe getting picked off here. Yotoro just walks in blind. მეორეზე უნდა დაიჭინა ფინას. აი ხა მოგწავდი. აი ხა უკვე
ეხლა შეიძლება ფაიტი. აი ეს უკვე ფაიტია, ჰიპერ ფაიტი, under night. მოხდა აპარატის უტი, დამთავრდა ძმა. აპარატია. გადაიხილა ბიჭი. კი, დაძლიე ხა მესამის გააკეთეს და ყველას დახოცა. რიურა კაცია გვიან ძალით მოდის რომ ხოლმე დაიწეროს მე ვიგეს ხოლმე. ვაიმე. აპარატმა ისეთი ჩაარტყავო. არა, წეღანი ისინი გაგვიანებს. 24-ზე ჩაკულულები რო იყვნენ 90% წერდა წეღანი. ბიჭო რა, თავერები თუ არ გეიტანო. ნახე, აი აპარატის უტა. ორ კაც მოხდა. ორს მოხდა, ბარას და იმ. იქე ის უნდა მოხდეს რა მთავარია. თავარია ჩაოცას მოხდეს რომ მე-13 აღარ დაიგიდოს. მაინც იხილება. არა, ვერ იხილება. არა იხილება. აგერა 43-ში გამოვა დახილულია. არ იხილება რა. აუ რა ხელა მოარდა. Slipping up a little bit of momentum. Ryu magazine in the will put an Aegis out here who's slowly that team fight definitely helps still 500 off here, but that's going to be a large damage ramp as the Shadow Step comes out. Look, Arachi's trying to do this solo. It's a bit dangerous. Collapse. They're going to try to go in the swipes down Durantio, but the rest of the team is now here from Gaming Gladiators looking for the catch, but Collapse already rolled away. Opa! Why? განელებულია. არა, ეს სამის ჩარჯის გამჩერებელი არ არის. Straight through the man's heart. He did not care. He just walks it off. როგორ მეჯეროდა რომ მოეტამოარდა. Once more, he finds an angle in the fight, cleans up the Racho and gets the hell out. That is a full Silver Edge reveal. Wait, Aegis is going to be taken away from Quinn. Queen კი არა, კლინა ყოფილა ეს. მორტალია. They're not respecting these shadow. ოპა მოასწრო გახსნა. გადატოვე. ოპა! არა, ის ბრიუტი კარგად ხდება. სად იყო აქამდე ეს ნაბოზა? ბიჭო, სიკეის სიტოქსი ბეკაპი თუ არა, აქ იმენა თან მუთვალე. გეუნები ძმა თავერებზე არ შეხებია. ვერ მოიგებ ასე. ვერა. იხოცავი დეზმაჩია დედამოწმე. შენი საყვარელი გმირი ლიკანია უეჭველი. ჩემი საყვარელი გმირი არის დოტასაში. ეგ არა შენი საყვარელი. ეგ არის გმირობა, ხო იცი? ჩემი გმირობა. But Yatoro's aggression used against him here. They'll get the return carry kill. That was a cocky move going up the hill and just taking the fight with BKB. Still not slowing down. He may die every still getting some good trade-offs in fights. Limit your split push by going on your hand. Doesn't want to let it get away with it. მაკედან მოყოლებული ტოქში ოქტომბრის დასაწყისამდე ჩემი პანგოს ყველა რატო ცემს აი კაუნტერი გამოვიდა სენსორი If you're able to pull off in these fights, it's probably going to win you the engagement. And right now, no Brewmaster ultimate for that type of fight. As strong as Ace is right now with a full AC completed on top of everything else, he does want this ult to take the long engagement, right? He's the most farmed hero in this game right now.
if you're gaming, you have to play around what he wants to do, where he wants to take the fights, and what he can Another do. timing Otherwise, you're just creating an opening for გახსნის ამბოს გოუშებს გააფარმიებს ფაითი იწყება ულტი კიდეა გამკარგო we get scouted on an obstacle tree. This is something that started happening in that game too, where არა ეს თამაში გო it was 50-50 that one pick off on celery, right? Where it's like they used the chronosphere, picked off celery, and it was like, okay, chrono for a 5 position. But then they kept that going. They're like, okay, it's 4 versus 5. Then they found another pickoff and another pickoff, and it just so quickly snowballed against them. Gaming Gladiators gotta beware. Team Spirit will keep this aggression on point. არა და ჩარჯი მეორე ჩარტი და შევარდი ხას ეტაკები From Laurel and the Courier brothers over here. ხაზე სანამ მირბიხარ კრიპზე გადაივლი იქ ფარბო არა მარტივი აი ეს ხარ აგმირებსაც თამაშობს მირებთან შედარებით ეგ მირი არის იმენა რაუდად with his ult going through on lanes, show up with a silver edge, get a pick off, maybe reset. He doesn't have to commit into the full 5-on-5 into the brew and tango, which can control him in that type of situation. Oh, he got stuck! ვერ დაუწერა Landed on a pebble there, and as a result, Maposhka gets a pretty free TP on out of there. The smoke that's ruined, a rolling thunder that's used for nothing. დაfollow დაწერი და განfollow გოგეთე That's powerful. easy cup One of the primal forces in Dota. First cliffs, then trees. Quinn's having a Quinn's having a tough time with the terrain. The map, yeah. რაღაც ერთი მომენტი ქონდათ რა შეელოთ რომ გადაიჯიგოთ ო და აი ეგ მომენტში ფეხი წაუხსა და აი სეკრეტ შოპთან როებილითები ააცილეს აი მათ გასულდა აბა რამდენია 16-20 აი აქ მოჩა თამაში On the run here, they beat jump after him. Laurel chasing after him with that shard to be able to slow him down. ბარამდელი ერთი დედაკა და ნახევარი ეჭვია. The narrative was supposed to be Gaming Gladiators controlling and seeing if they could end it, but Team Spirit had turned this all back around in the space of just this 5 to 7 minutes. This is the spirit breaker problem. What happens when you enter the mid game and this hero starts to take over the lanes, get mega farm in some lanes, one charge, you're down half. არც წინაღარ მიდიოდა არც აღარც ბუშოდი просто გეიშალენ და The only real answer is you just start the fight on your terms with the primal split going in with Han and delete the supports. Create a situation where you have numbers advantage even when the charge comes through. You don't care because you have the longevity and ace to deal with it. If you're just getting caught in the open like that, it's a death sentence. Right now, Collapse is just running the map. He is getting 6 slotted very fast. And the question is, do you have good late game answers? აი OG LG-დამდე ანუ სხვა TI-ზე მომენტები იჭრებოდა და რაღაცაო ისები გამოდიოდა ისეთი მაგარი ფინალები იყო და აქ რა უნდა which is on Team Spirit side. Yep. And that'll be a problem, especially if Collapse is able to use that charge to kill those crewmates. That charge damage is a disaster. Pretty heavy. 31-22, 4,000 net worth lead for Team Spirit. As they've managed to turn this game around and continue to dodge attempts by Gaming Gladiators. You could see the win and Gaming Gladiators sail. Duracio's not playing with that same kind of fearless that he once was, where anytime a hero showed up, he would just instantly jump and see if he could get the kill. Yeah, the map has just gone dark. Right? You have one defensive off your game, but those days of where you were picking people off on Spirit side of the map have come and gone. You're now entering their portion of the game. You kind of have to get around this. You can go late here. Spectre plus the Brewmaster, especially with how much more aces found in this game, are going to continue to scale pretty damn hard. And of course, you always have this option of like tossing the Dazzle in the fight with the Wind Panda and taking the fight that way. Yep. It's a pretty damn good option, a pretty good way to do it in a lot of the historic matchups between these two heroes. But you got to keep scaling. The Morta and the A scale is really important here for Game. And if you can get a 4th core out of this Morta, which, you know, Tofu wasn't full bleed. None of it is like direct Morta damage. I mean, he doesn't have like an Ags or Mjolnir Silver Edge of his own, but can only expect so much. Still, it will deal a decent amount of damage. If you can lock heroes into calling post BKB, that's the dream. Next fight coming up, all about Roshan. 10 seconds till that potential spawn time, and then we'll see when he's actually going to show up.
Also, Celery went back for this Ancient Apparition Blink, something we've seen develop in this meta. He is looking for that AA blast on the big course. The Dazzle and the CK especially, that is who he wants to hit. Cannot get snowball dodged. You can't really just AA ult some random supports. It's not going to be good enough to win the fight. Need to connect this ult on a big target and collapse. He's just going to lead the charge with Bulldoze here. Not afraid of too much while both carries on the other side of the map. Look at him just running in there. This is a fight without Yatoro. Oh, that ward somehow slips past detection. Oh, no, he's got it. Brace Lincolns gets him with the dispel on the Yule Scepter, but it is going to cost Celery his life. He does have buyback. He's going to play for it. Quinn on the mark there with his blink in, trying to hit some heroes, but they've already popped their BKBs and are resetting a little bit. Celery, he's going to try and walk back into this fight. He's got to be careful, though. He may get caught by Collapse. He spots it. Yeah, that Ancient Apparition's gone. No more Ice Blast for you to be able to use. Ace has to use his ultimate. He knew the Yatoro was gunning for him there, and he could have stunned up. Now they back away. Primal Split being used. If they can get everybody out, it's a dream for Team Spirit. Collapse is making that momentum, though. Why? Now hit by the Orchid. If they can kill Collapse, great. Somebody yields. Spirit jumping in, goes for the back line. The Pango's been caught, and Yatoro, he destroys him so instantly. Charge on through. Tofu, he just managed to get the force tap down to low ground. Does get a dead shot on the Collapse, but he's still pretty damn healthy, and they can't turn this one around. It is all Team Spirit, and they will feast on the team fight decision making just off the charts here. I mean, the kiting dealing with the ult, they just make it look way too easy right now, and so many charges going through from Collapse. He is looking for the high five, and he will get it here. That was a fight for Roshan, but it is now a fight to hit high ground. I mean, that's a fight for an Aegis. Uh-oh. What are you going to do if you don't have the buybacks or you're not willing to commit them right here? You don't even have the Primal Split if Ace is back. He doesn't even have the buyback. Short on so many levels right now. Collapse even ulting a Bruling because he knew the Linkers was coming back up on Tofu just to get back in there and get another charge through. Lead is absolutely exploding here for Team Spirit. They are sensing potentially a second Aegis going away. One more barracks and a Roshan to take. Team Spirit, they still have time on the clock. 30 seconds left on the Blue Masters revive. That is more than enough to get this Aghanim Scepter and a Crystallis. They were winning that fight. Now they've got like 10,000 more gold of items to be able to use with an Aegis and Cheese and all these other items flowing in. Now you've got a Grimstroke with an Aghanim Scepter, Silver Edge fully complete. They are creating too many problems. You can't deal with any of them. Level 25 also coming out on Collapse, so even more bashes on top of the Ags. If you thought this Spirit Breaker was causing you problems before, he's going to be causing them double now. Just no control for him, and he's way too tanky to try and burst. Duracho's just not doing enough single target DPS at this point. You're going to need one hell of a long, drawn-out fight. Team Spirit, crazy. They're up 2-0 in this series. They're down in this game 3. They have a 5% chance to make it back in. Sure, they could just give it up, say, well, guys, it's the best of 5. We can give them one. But they claw their way back into this game, are now in a commanding position to potentially 3-0 the challengers in Gaming Gladiators. That is what makes this team absolutely terrifying at this point in tournaments. And we saw everybody from all these teams talk about it, right? If you get ahead of this team, what does it mean? It just means when they might beat you, it feels even worse. And right now, this game has turned itself on the head, as you said. Over 20k lead. Aegis up for 4 minutes. So it'll be up to Yatoro in terms of whether he wants to push the high ground during this interval and try and end this game. It feels like he needs even more. There's still a lot of room to grow here. They did finish up an Ags on Maposhka as well, so now you can start to get some Dark Portraits in the just add even more chaos and confusion to the fight. More damage sources. Yatoro, Quinn, blink it away. No fear. Can't get caught. Otherwise, that is welcoming Team Spirit into your base. Charge complete, half his health. Yule Scepter is going to be used. Nicely breaking with that Lincoln's, but he didn't use that Bulldoze towards the end there. And these are just free. They have the ways to get Collapse out every time. There's a Lincoln's, there's a Swell, there's Four Staff's Grave. Yatoro's going to take his chance. Oh, man.
Before you can even complete the sentence, he's already gone. They do have an Ice Blast, though. That's pretty well positioned. Duracio's already cleaned up the Grimstroke. It's not too bad, but Duracio, he needs to get out of there. Oh my god, that's so much. Buyback from the Spectre. Too much damage. Spectre has to win this now, but he has to be able to pull up that dazzle. They have to be able to take away this Aegis at the bare minimum. Surely they have to go for more. They have to risk it. Collapse going to charge on through to make sure you can't set up on Yutoro. Now Yutoro will turn back around on you. He's ready for that fight. He pulls back in Duracio. Shit met igen da is GG da oda khalt khas pili ektiyosa meti ara GG ara khabolo khali ar unda daწერო It will be a one-man Короче, es Queen's It's looking like the best team in the world right now. Absolutely, as they take a commanding team fight victory inside Gamon's base. No buyback on the Brewmaster there. They just delete the highest net worth hero for Gamon straight off the bat. No turnaround potential, and you are running out of games to play here. As Team Spirit, they don't want to just be the best team in the world. They want to prove that they are one of the best teams ever to grace this stage right now. And they are showing why. They're going to go for the Megas, play it safe. And Ags finished on Mira. He's about to kick this team straight out of the tournament if he has his way. And they're going to go right for the throne. Quick reaction. Has to blink away. Just one little opening is all it takes with Mira lurking from behind. Ace back up. Let's see what he can do to stall this out. აი თავში აიღო და იწყო თავიდან ეგ Yutoro starts pushing forward. Mira doesn't quite get it there. And they actually sell the Spirit Breaker right in front of their base. აი ხაიხ He can't do anything against that, but at least the Brewmaster They are not going to be able to get through this. They have to pray to get out, but the Cathedral is merciless. It is Team Spirit. Bye. Unstoppable day. The best team in the whole goddamn world, without a doubt. Silence every other team. 3-0. Absolutely an incredible performance in the Grand Finals against the best team in the season, an undefeated Grand Final team in Gaming Gladiators, a team that has defeated an entire lower bracket to get here. They take 3-0 in record time, kick them out of this event, claim a second Aegis for the crew, the first one for Laurel, who has fit in immaculately with this roster. Everybody had on their radar, but they have slowly built it up over the course of the year, are hitting in prime form right now, and it shows. This team has multi-generational players, and now they are absolutely cementing themselves as one of the best teams ever to play the game of Dota 2. How do you stop these guys? You can't beat them early. Even when you have the full control of the game, they'll beat you on the comeback too. Team Spirit did it every way possible. Nothing is left for them but the handshakes in the end for Gaming Gladiators, who had an admirable run through the lower bracket. I mean, it was the stuff of great stories, but it comes to an end here with Team Spirit just being too damn good. Yutoro boss. This man walks out, he shaves his head, he sends a mental message before the round even starts. This is a long due victory for them over the course of this year. They've built up to it. So shine road video the first of YouTube channel that I see me. Dota's history. ამან მე იყო პირველად და ამას აწერია, ხო? იანვარში დაიდება ეგ ან რაღაც ეკვლევა. ვა, მაგარი უჯიგრეს დაყოლ. არა, იმათ აქვს და ეხა 1.400.000-ის დედაზე ვეციო. ხლეზე კიდია ხო? მაშინ 5 მილიონი მოიგეს თითო ონი შარშან წილო ჩატარდა. და ახლა თელ გუნდზე წდება 1.5 მილიონი. ჩვენ დააყლება. მაინც ვერ ახლა აგინდა სხვა პროგრამი. Coach რამდენი ერგება. Right დამნეფა. ეხლა აიძო вообще არ აქცია ის რაც. ეხლა ასე დავი, ამათ თიმ სპიკერს იმას პასუხი. გას იმას თავში და მაგით გავაკეთებენ ეხლა ფულს. როგორც ყველა ბათოპაში. ეხლა აი ამას მე გავთიშავ. დოტაში შევალ და ნამდვილ დოტას განახებთ.
მოგვაყურებინო? ნამდვილი დოტა იცი რა ანუ არის? სტრიმზე მოურბივარ words. Midi worlds. მუერტა უნდა ავიღო საპორტზე. თოი აქ ხარ? ნამდვილი დოტა ეგაა, კი აი ხა მიდი და მე 7 წუთზე უკვე დარეიზებული. რა? იჩი იქნები მე 7 წუთზე უკვე და ნამდვილი დოტა ეგაა, ხო? რატო იქნები დილჩი? განიაჟები. ეს რეები მოვიგე. ბიჭო რა? რაცა ვაფშე აღარ ქონდა ჰაიპი ამ TI-ის წელს რა ხდება? გულიშობა ყველაფერს. ერთადერთი ეხა რასაც ველოდები ეს არის ნახე ახალი გმირის პრეზენტაცია? კი. ბიჭო, ის პასი რა თემა ვაფშე ვერ დავამოყავ. არაფერი, ჯერ უნდა დაიმატოს სავარაუდოდ რაღაცეები. ანახო. ეს ვინ არის? ის. მაგარი ცუდი პასი არის. თუ დაამატებენ, კაი. ბიჭო, აქამდე უნდა დაემატებინათ, ხო ხალხს. დაამატებენ, იმედი მაქვს, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ დაამატებენ. კიდე არა მგონია. ხალხს რო ეყიდა მაგიტო იმას აქნეს რა, აკეთებენ ხო ამას. იმორტალები მაინც დაამატონ, იობანიოროთ, что это за хуйня? აქამდე დაამატებდნენ, რომ TI-ზე ბევრი ფული შეკრულიყო. ხო და სპეციალურად არ დაამატეს, რომ რაღაც ხილას მივცეთო, ეხა დავამატებთ, რომ ჩვენ მოგვიდეს. აჰა, ეს დაიწებე რა. ეს ვინ არის? კაი ყან. ეს ვინ არის? აქ რა ხდება? Open capsule. დარია. შემდეგი? რამდენი 39 ლეველისა გაქვს? ეგ ვაფშე რა თემაა აი ის სტიკერები გა. ვა, ეს მაგარი რაღაც მოცა იქ. ჩემი ფიქრია ვოს. ვა, რა მაგარი ეს. ენკიტია. Whose band is it? ბანი არის, ძმა, მეღადავები trouble. ახლა მორტაო დაგიბანო. ხარ საპორტი ხარ ბიჭო, მე ხუთე ხარ. საპორტი რო ვარ, მე რაბა რა. მე მეოთხე პოზზე იპიკებ. ეხლა იგივე გმირები დაიფიქება CK ბარა. არა ახლები. ფლავი. ბარა გაპიკეთ. ეს ვინ არის? იატორო არის ეს ტიპი? აუ რა გმირებია ეს. აკაც მოერტა რეპორტ. აუ ანტიმეიჯი თუ აიღო წავაკეთე. ანტიმეიჯი აიღო. კილოცო. აი. ოკეი, GG. ანუ ანტიმეიჯი რატო აიღო? ლია ფინალში რო გადიხარ ერთხელს მაინც უნდა იგებდე რა იობანი პროთ. აუ დოტა სამაში ხოციო რა თან მეცი. ანტი მე ხარ ვი. კი, საპორტები კი, ზუსტად ნოკ. I pierce the veil. I know this trail. Вроде норм. Ну часто не читаю, но вроде норм, да. Their suffering is about to end. Fine. Чё, ეს მუერტას მარჯვენა თოფსეც რატო უკიდია ეს?
მარტო მარცხენაზე არა. Go. Long have I stalked these lands. An endless road. აუკუნკა რომელია მისამი. Bygones abide. Seconds to showtime! A revelation. A whisper on the wind. ეხლა ვფიქრობ QA ვიყო თუ Phantom footsteps. It seems okay. A trail of the damned in my wake. Because I say... ისე ტორონტო ტოკიო რა პონჩი გაკიქეს სპირიტიდან მაიმუნი ვირის თავი იყო და იმით. კაი პასუხი. Through a tunnel of ზარიანა ვაი. Come. ვორს ლინზას აწყობ ხო უეჭველი. კიშ. I miss my It's one option. ხუბიკ მარაგა ბიჭო მიძე გადავიდა. So იქეთია უკვე. Why there? Find the right moment to strike. Death comes. ჩავარკვევთენი ოხი. Leave no one consider it a challenge. მაღალრაში გავიგეთ მო ყველა პოზიციაზე თამაშობს. I'm there. ისე ლაიფ სტილერზე დიფუზალი როგორი აიტემია. მე არ მინახავს. Apparently so. ანუ ის აპგრეიდებული რო არა ბოლომდე რო ბიჭო მე შეიძლება მამით უცებ სიტუაციურად ჩაიდო იმ პონჩში რო დისფელია რა. It's one option. ანუ ბოლომდე განახლებული ანუ დემონიჯით რო აპგრეიდებ მაგი ნეკროფოს მეორეს ცნით? Why there? მუერტა კაია, მაგრამ დიდი კულდაუნები აქვს დაასრულოს. Death comes. I'm there. Return fire. An endless hand if you don't. Come. I know this trail. Running. Rassanele fuata. Atmorți. Atmorți. Guardau. Make all the copies you want. I'll kill you all. Find the right moment to strike.
Its courier is dead. I wonder what idiot got it killed. Denied. I'm there. Come. Phantom footsteps. Orale! An endless road. Apparently so. Because I say it's one option. მარტო ხარ თუ პარტიაში? მარტო. I know this train. Go. Yes, fine. Silencio! Fight, no! There's always more to shoot. Can't escape this fear. Death comes. A revelation. If I am your target, radiant structures are fortified. ესეთ easy game-ია რა. კვარტენი მესამე პოზიციაზე ვერ ახერხებს ვერ იტანს. Wow. It's a side Ready to die. Your effort was wasted. Fire! Death comes. Phantom footsteps. An endless road. რომელიც არის საქართველოსი? ხუთის კარტოლა. Just one. The bottom tower is under attack. I'm there. Dyer's doing that glowy thing. Nothing to do until that's done. Come. Orale. უყავს ავიკეთებ და მოვალეთ. The bottom tower is under attack. Leave the troops and get over there. I know this trail. Ooh, your bottom tower's kind of bad. Because I say
The enemy's middle tower has fallen. Denied. Here comes Dire's plucky little courier. Oops, it's dead now. Dead and buried. Yes, fine. And still the other creeps don't run. It's one option. Apparently so. Go. Now you die. A revelation. There's always more to shoot. And then... I'll make the most of it. Maybe it's fate. I know these dire structures are fortified. You better poof on over to your bottom tower. Being called in the fortification. The bottom tower's under attack. Your bottom tower is fallen. Dire's courier has don't even know where to stop. Trying to make a living. Your middle tower's under attack. Silence. Death comes. It's an endless road. Apparently so. Because I say... And they... Yes, fine. A revelation. Phantom footsteps. Gold for me. Go. Your bottom tower is under attack. It seems. Your middle tower is under attack. Radiant structures are fortified.
შეგლენად Save you. Almost mindless enough to be merciful instead of justice. Apparently so. Would I give up this power to go back again one day? What? An endless road. So back on the seven hells. Death comes. Find the right moment to strike. Why there? I'm under attack. Pay it no mind. Look, the enemy's attacking your middle tower. Don't let him do that! A revelation. Yes, fine. You can charge them. Ну там даст у этого арквардена. Спасите его. Dire's structures are fortified. They're trying to knock down your middle tower. And over here we have your middle tower. Not being there no more. I'll make the most of it. Death comes. You better poof on over to your bottom tower. Stare your death in the face. An endless road. სხვა პონტი არ იყო რა ვარდი თუ იდო სხვანაირად ვერ მომაგნებდა. Yes, fine. Your path is decided. Yeah. Haste. It's one option. I'm there. Apparently so. Why there? It seems okay. Go. Find the right moment to strike. Phantom footsteps. I know this trail. There's always more to shoot. Run
from this place. Because I say that my aim was never a question. A revelation. I'm under attack. Your bottom tower, it's... I'll make the most of it. Go. A marked improve. I know this. Endless mode. Because I say... Yes, fine. Μπορείς βέσσελ ვესელს ვერ იხსნი ხო? აულტი კი. ანუ strong dispel იწევს. ანუ ყველაფერი გიხსნი. A revelation. Someone didn't call the diggers hot. Heads up, we're back. იმასაც ამ არკვარდენის Maybe it's good. Death comes. Apparently so. The enemy's bottom tower has fallen. კიდე კაი ეს ესეთი ყავს A revelation. Okay. მაგარავი კარგად თამაშობს. Because I say... ვა, ეს Apparently so. Return fire. ხო, იქნება არქი. That's okay. Ham? That's okay. Can we already talk down like that? Failure has caused. Აშობით აბა boys. Solo. Ilებს ახლას დაბავს და ყურა. რაღაც ეს თორსა მე კვდება მაგ. არა, double click-ით რო self cast-ი იყო, ანუ ესეთ მაგიებზე self cast-ი ეგ იგივეა, რომ ლინასტანზე შენ თავზე დაიდო. მერე არის ლინასტანზე შენ. ვაიბიძია? ვაიბიძია. არა არის, არა. არის. არის ბიჭო, არის ცოდი? არის. რა, ბიჭო? ლინას მეორეზე self cast-ი არის. ყველა always self cast-ი არის. Wow, зрачись. Აკი, არცა გაგიჟდა ტიპი თამაშიდან გევიდა. არა იჯდა. ახლა სტრიც გათიშავს და წავახავ. იმათ უთხარი ბოდიში რა იმაში ვიყავ დემოიროში. რაღაც მაინტერესებს. კარჩა ამ არკვარდენმა
ლიდმეილიან მარკვარდნენ, უნდა მისიოს ხა. Что, подается? Killing spree. I'll make the most of it. A feast of souls. World wins TI in-game-დან უყურებდა რა თამაშიდან თვითონ Dota-დან ის Twitch-ზე ის ხალხი იცლება აიმატება თვითე? არა, რა თქმა უნდა. In-game არა, მაგრამ ის ემატება Dota-ში როქიცია ხება. ანუ main menu-დან რო უყურებდა გადევამთ რა? არ ემატება Twitch-ზე. ეგ ემატება. მაგრამ თუ in-game-ში შეხვალ, იქ აღარ ემატება. ანუ browser-დან შეხვარჩი Dota-ს main-იდან აზრი არ მქონია. აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ეგ Twitch-ის player-ია ჩაშენებული. მაგარი გატეხა ცალკარათი აინდა რა ვია. ვექტორის ერთმა დაიუმათეულთან წააგებინა თამაში მე რაღაცა. Run from this place. Go. Apparently so. მარა ისნიანი ფიალია. Mena ніжіві там можна. Because I say. ნოსა ის არის განცდი რომ მომეტანს საპორტზე ისეთ აიტემებსაც ყოფე რომ ლეიტში ვერ გადაეწყობი ქეთზე რა. თუ გადაეწყობი მაინც. გავიჩი. გააჩნია ლეიტი. ეხ 60 ინგრესულ ლეიტს. ინგრესულ ლეიტს რამდენი არა გმირი ყველა ეს რომ მაინც მეიდია ფაქტიკა გმირია Dota-ს იგი ინიციატივა და ტიპმა პრაიმალში ისეთ არას გააწყო მოიდაზე რომ დაგევიდა ხომოდა იმის მაგივრად. Find the right moment to strike. Because I say. An endless road. Phantom footsteps. Gorosh у меня. A revelation. Death comes. Maybe it's fate. Yes. Why there? Я похиб. Because I say, who seeks death?
back on the seven hells. ხალხი გმირის ვიდეო დევიდ YouTube-ზე. ნაუ რა ისა როგორი იქნება იგა. იქ ჯენერალ ლინკი არის. მეტა რა სახის გმირია? სენსი იქნება უეჭველი. მაგას რა უნდაობლობს. სანამ არ გამოვა. It seems okay. მაგრამ ეხა უნივერსალი შეიძლება რომ იყოს. Find the right moment to strike. Your middle tower's under attack. You gonna do something about it or just sit there looking funny? რამე კაი საბუსტაო გმირი უნდა იყოს რა. A revelation. Phantom footsteps. დაკჭეს. Come. Hi there. დოდისკენ გამოდის რა. 2024 წელს. I do prefer to buy them if given a choice. Return fire. And then შემდეგი თია ის რომელ ქვეყანაში ატარებენ? It's ბიჭო. აქეთ უნდათ რა ჯუგანის. Enemy's bottom tower's gone. Nice, right? ჯუგანის თია. ჯუგან. ჯუგანი. ისე 50 წელიწადში ფილარმონიაში ვატარებინა სასწავლო რომ მიდის მესუცი. Okay. you can wait. Why there? You moved. არ კვარდენი და სარეპორტელია ის. აი ხარო მოტრიალდება პოსტაპუნო დაადენა. აი მე აი კაკეთებს არა ვერ ვარ. დიმია შოუ. აუ მაღალი პირველი ვარ. მესელი ხალხი სატრესი. Oh yeah, killer. Dice putting up a battle. Find the right moment to stop. Radiant's courier has been killed. Oh, რა ხომ შეიძლება იმან. იმან Find the right moment to strike. Time to strike this clear.
აბზანეს? კი, ესე ხარზე შემოიდებს და Called in the fortification. Enemy's middle tower is no more. არა რა გამართა ჩემი ვარაუდი და დურაჩიო მაგარი კვერი და არა ძალიან მაგარი ათიკა გახდები ახალწლამდე უჭველი კი რამდენი ხარ ეხლა ხო 9 და 2 ახალწლამდე ახალ წესი და ის რამდენ კაზე იწევა რა ქვია ნუმერაცია რო არის რამდენი იმორტალი ხარ ევროპაში ეგ იწევა 6800 და ვერი ის კალიბრაციად რო ასნა გაიარა ხო არა ჩაულებროთ 6800 MM-ი უნდა გქონდეს და ტოპი დაგეხატა 9200 ხო ხარ არა ეგ მოგატყუე აზარიანა რო დაიჯერა რა კაცია მეცინება მესმა მაგრამ 9200 გქონდეს ძალიან გამისწორდებოდა ბატონო 6000 რამდენზე იწევა 6800 მაკლია 600 ვორს ყველაზე მეტი რამდენი იყავი მეთქი მართლა 9200 6600 ვიყავი რა გამოყლები სულსაც 7 კარას დაყოფილი ხარ არა ციფრები მეწერა ადრე მაგრამ მაშინ დაბალი იყო დაბალ რანგზე 6000 რამდენზე ეწერებოდა იცი 6200-ზე 6250-ზე ეწერებოდა ანუ ძველი სისტემით ახლა გექნებოდა ციფრები რა პროსტა მაღალი რანკმა ძალიან აიწია რა ზედაზღვარი ანუ იქ კალიბრაცია რაც მოხდა აი ეს ყველას რო რაღაც ეს ახალი აპდეიტი რო გაკეთა პროცენტულად რო გამოგქონდა რანკი მაგის მერე ძალიან ბევრი სეტიპს აი არქონი რო იყო ენშენტები მიცა აიწია რა რანკმა კაროჩე ჰელდების თემში რო გააკეთეს ჰელდების თემში რო გააკეთეს რო ის რანკები ეცე ამე ჰელდი ვიყავ ჰელდური ვიყავ და ფულსადერინებს ყველა ვინც ის რომდი ჰელდები იყო ყველა კი ანუ ძალიან აიწია რანკები ძალიან მოც ჯერ არჩონი არ არის და მე დივაინი არ არის კი არქონი არის მე მოდი ლეგენდა მე ენშენტი და მე დივაინი არქონის მერე მოდის ისა ლეგენდი მერე ენშენტი და მერე დივაინი და მერე იმორტალი მოწამო ვითამაშოთ ვინ ოკეი მეზარება მარტო შესლა აქ არავინ არ ძის ხა ისეთი ვინც ითამაშებს აქ ძირითადად ამ სტრიმზე უყურებენ მე წავედი შევწექი რა აი მაგალითად ვაფშე მიდის უნდა დავიძინო ერთადერთი მე ვარ ამ თამაშის აუ მაპიჭე სოლო მეზარება თორე დავიღებ ვერ აწევ რანკს მარტო თუ არ ითამაში პირიქით სოლოთი უფრო აწევ მალე მოგიმატებს ამ იმებს მამ თვალეგრეს არ მინდა ეხა მარტო სოლო ანუ ეგეთ რანკის აწევას არ მინდა სოლოზე რო ვითამაშო სტილი სოლოთი უფრო მოგივა რა ლიბერი რამე თოგიო მო როცა პოზიციაზე ვითამაშო რას თამაშობ ზოგადად ცეციას თამაშობ ვაფშე რაღაცეებს სადაც მიშენ ხოლმე იქ ვიდივარ აჰა სადაც მაგდებენ ხოლმე ხა განსაკუთრებით მესამე მეოთხე არა პოზიცია უნდა აირჩიოს
შეიძლება პოზიციას დამჯობისა ვახს. ბიჭო რა, მესამე მეოთხეს თამაშობ მეცში გადაშენებული. ძირითადად ხუთვინკი მარშრუტ ხედავ ხოლმე. ხო, მეხუთეს ვაპარებ ხოლმე როცა მეზარება თამაში. ხუთია მაშინ ქერიზე გადადის. This one Oh. is indubitably in the bag. აი და ყველაზე მეტად რას მეცი, რომელს მეწა. მესამეზე მეც რა. როგორ? პოზიციას გულისხმობ? ხო. ბიჭო, რავი, სადაც უფრო გამოგდის რა და სადაც უფრო გისწორდება თამაში. სადაც მისწორდება. თუ რანკით მეტევარ. მან სუაჯო ხოლმე. მან სუაჯო ხოლმე, სადაც გევასება და თუ აჯო, მაშინ რაღაც ისეთ შუალედი უნდა დაიჭირო. მიდლი და ქერი და ამოღამე ძალიან მარტივად აწევებ მე. ქერი იკაიფე და იმას ქენი პროსტო. რამე ისეთი გმირი უნდა დაამუღამო, რომ მარტივად მეტა გმირები რა. PA მაგარი. აი როგორ არის? რომელი? PA-ს 1-5 წლის წინ ბიზაშემი თამაშობდა ხოლმე. ადრე მომახსენდება PA-ს რო თამაშობდი ხოლმე. ბიზაშემი მაპიკინებდა ხოლმე და ლეინზე ძალიან სუსტია. თამაში რო არ ვიცოდი, ვაფშე გარტყმაში რო არ ვიყავი რა იყო, PA-ს მაპიკინებდა ხოლმე ბიზაშემი და უკან მედგა ხო ახლა და მე უნდა გამეკეთები. მაგარი ძიძი. ხო და მე გაიხსენე ბიზაშენის სიტყვები და შევვარდი ეგრევე. ეხა იმაზე უკეთესად თამაშობ ვიდრე მაშინ ბიზაშემი და რა ვიცი არა. როგორ თემაა? ანუ ბიზაშენი ახლა არ თამაშობს? თუ რანკია? რა, რამდენი წელი არ ვთამაში. ესეთი ისტორია იყო, რომ ჩვენი ნასაუდი თამაშობდა ხოლმე დოტას რა. ახლა ის კიდე იყო. იმორტალით რაღაცა კაი ხნის მომეწელი 2017 წელი. ხო და იქიდან მოყოლებული ბიზაშემი თამაშობდა ხოლმე და რა უყურებდი. მე თამაშობდა და შემithრია. ვინა ჯადოსავდი. პროსტა ვერ თამაში, სწავლა მინდა რა თამაში, რო აი კარგად მინდა რო ვიცი. რა. მე გასვლა ითამაშ. სვანაირად ვერ ისწავლე. ხო, ბევრი რომ ანუ სკოლაში ვარ დავუშვი ვერ ისწავლე. აი ასნია, აი ეს. აი ყველანაირი სიტუაციაში აღმოჩნდები და იფიქრებ და ეს მეტი და ეს აიტემი და გამოცდილებას იღებ რა. აი ხო, მაგრამ მე ეგრე ვარ, რა საპორტის თამაში მევასება, მაგრამ თუ ხედავ ქერი ძანდებილია, შემდეგ მე მიდლეინსთან ქერის სტარტავ. ნან ქორს იღებ შემდეგ. ხო. მე უმეტეს ნოდო ოფსე მიდიო. მე და შემიც ვაკეთე, იმოკერა ლეგიონის სიმით უკვე. ან ინოკერი ლეგიონის კომბოთი, ან კენტავრი მირანას კომბოთი მიდიორთ ხოლმე და. I need to spam this guy, please. ოფლაინი უფრო ტემპის ისა რა პოზიცია რა გუნდი უნდა აკვეს. It's hard lane if you don't have anything. ლეით უეჭველი იგებ, მაგრამ მე ლეითამდე თუ მიყვანე მე ფიჭის რა. შენ რა რანკი? ფანტეზია გაწერია. შენ საღები მითხარ საღები ფანტეზია. იყოს ფანტაზიზმა. რა პრობლემა? სახელი მითხარ, რავი, სასაწავით ყოველ ჯერზე. სახელი უფრო მარტივი არის. სამ ფანტაზიას წავიკითხეთ. ფანტაზია. You're a beautiful person with a charming personality. რა ნაკითხარ შენ? მე რანკი არ მაქვს საერთოდ სიმართლე რო გითხრა. არაკითხარ. იმიტომ რომ ანუ ბევრი აკაუნტი დამიბანეს და ახალი აკაუნტები და შემოქმედი თამაში გაიგო და დამიბანეს ყველა სულფაზე არ ვიცი რა რანკია. ბოლოს ვიყავი 4700 და იმითქონე არ ვითამაშე ეს არის 25 წლის. მე მგონია ხოლმე ყველაზე დიდი MMS.
ერთადერთი ისა, ანუ რაც არ უნდა სკილი ქონდეს დოტაში, ხო? თუ ტოქსიკი ხარ, აზრი არ აქვს ვერა წევრანკ. ეგ ხო. ეგ რაც დავამოყავე იმის მერე ძალიან მშვიდად თამაში. იმიტომ რომ hidden pool-ში გაგდებს და ის თამაშობ 1-9-ზე და აზრი არ აქვს, რაც არ უნდა იატორო იყო იმენა. გლადიატორო. კიდე გაგიჟია რომ ვაშე პაუნა გავპიკო ეხლა. თუ ალსის ყოლება გიჩვენ. რავი ხარისხია რო არ გასწევს რა მნიშვნელობა გონსოპურებს. მოს ისე რომ სტრიმა ვაკეთებ დისკორდში არ გიჩვენებს ხარისხის. ანუ არჩევანის უფლებას არ გასწევს, რომ მაღალ ხარისხის ნიტრო არა, ნიტროგინა. გულს მარა მოკლეში მოუხაზა არაო. Any oh. Yeah, ahead, guys. ჯეგი ნიტრო რა ღირს ვაფშე? აუ, სამოთხმოყალით რა. არა, ბევრი არ არის. 15 ლეველზე თუ არ აწიე ხარისხს მაინც არის წევს და 15 ლეველზე რო აწიო $1.70. ის რა მაინტერესებს? ეში? Can you give me tangos? არა, გონია ჯერა. დისკორდში ლეველები წაატურა სამილზე. კი. Tangos. Oh. Just მაშინ გადმოვწევ და ჰაკულვესი. არა, ვერ იმას, სერვერ ბუსტი არის იტოში, რა გეთემა არის, სერვერს მოსტავდა. რა მაინტერესებს? ნეკროს რა უშველო, რა მოუხედ ხო, ან სუ მაწამეს ხო. გამეშოა რა. ვესე კონტრება დაიგნორო უნდა საერთოდ. ვითი? საილენსერი? რითი ეთამაშები? პა. საილენსერის ნახეთ აზრო. PA ეთამაშები მარტივია ნულიფაიერი უნდა უწყო რა. უეჭველი ნულიფაიერი კიდე თუ ისე ვერაფერს არ უნდა. მაგრამ თუ ლინკენი აქვს, მაშინ ნულიფაიერს არ აქვს ხო? გააჩნია ლინკელნი, მაშინ კიდე სხვა აიტემი უნდა აწყო, რომელსაც მოხსნი ლინკელს. არა, ნახე. არა, ის გაქვს, დაგერი. დაგერი გაქვს, რა გინდა. ლინკი გაქვს, დაგერი, ორივე თიხს. ორივე თიხს. და ნულიფაიერი რა შევა გონჩი. ნულიფაიერი ხსნის ეგეთ სკეპტრებს და ეგეთ რაღაცებს, გლიმერს, ისფელს. ანუ ტრემპის მესამეს ახსნის. სოლარ კრესტს ახსნის, ხო? ტრენტის მესამესაც ხსნის კი. და სოლარ კრესტს ხსნის? არ ვიცი, არა. სოლარ კრესტი არ ვიცი, ხო. მე მგონი ხსნის. ბაფია და ბაფებს ყველაფერს ხსნის. ანუ პაიპი თუ გაშალა ჩემი არმა მაგასაც ხსნის? კი. ანუ magic barrier და ყველაფერს ხსნის. ყველანაირი ბაფს ხსნის ნულიფაიერი. Bro, I told you I will buy Orn. I told you from start. პეტრაზე კაი ამი აიტემია ძალიან რა. რადიანს გადააწყობ და იმ ერთი ბატერფლაის აწყობ მეორეთი მაგას ნულიფაიერს. თან ოფსე მიდგას ის რა ქვია. ნეკრო. ხო, მარა იმას აკეთე. Dawnbreaker. რადიანს იშლება? არა. აწკობილი რო გაქვს, ვეღარ დაშლი. იშლება კი. იშლება როგორ არა. I have ult guys. Kill heroes on მე მეგონა მასე რო არ იშლებოდა დემოში ვშვიდი თამაში ვეღარ და ახლა მგონი თამაშიც იშლება. აი მაგაში არ ვარ დარწმუნებული. ანუ პას ყავს ენიგმა ნეკროს. ლეინ. ანუ ნეკროს აქ დაბალი არმორი და თუ დეზოლატორი გაქვს მიახნის სახეს გააწყო. თუ რაიმე არმორი არ უდევს რა. Okay. Просто პაისა რო ლეინ სტეიჯზე ძალიან იჩაგრება ხშირ შემთხვევაში და მე წეში გადადიხარ ვიცით და ფათი.
მე გირჩევ მორფლინგი დაამოღამოთ ძალიან მაგარია. აუ მაგისა ვასინდენ ხანი მომუნდა. ჯერ თამაში არ ვიცი და ჯერ თამაში არ ვიცი. მორფლინგი უფრო ძლიერი იყო, ახალ თარას, მაგრამ ადრე უფრო ძლიერი იყო რა განიმი. მე ვნახე თამაში ინტერესის და ვყურებდი. ელ სახე გააძრო მორფლინგ მაგანიმით რა. ფანტომლარცზე თამაშებოდა. ნანდეს თამაშს უყურე მორფლინგით და ნახავ. აი ხალი მაგრამ ცუდად თამაშა. არა მოიწევი. ვორს აგანიმი დაიწიე ტინკერთან შეფრინდით გადაახურე თუ რა ქვია ურჩი ჩასვი გადაარჩენ და გადაახურე კაი იყო იდეა ვორსაც მოწონს პროსტა მეოთხე პოზიციამ რო 4200 გოლდი შეკრას ეკუთვნება არა ტინკერი თუ დაასეივეს GG არა ვინც და ყველას მოგრავ თუ მithumetes თუ ორჯერი წოწლა ტინკერის აგანიმიან ერთ მუშაობს ვოლს რაც ანუ ნაგას კლონერთან ძალიან ძლიერი აიტემია ხო სტრენგს გმირებს ან სტრენგს უდებს რო ვთხოვ ანდაინგის პირველი ვით kill nature არა და ადრე გახსოვს ვოლს როგორი ის ქონდა აგანიმი არა მართლა მაგას ბიჭო ეხა ლაზერი რო აქვს ხო ატარებს გმირებში ადრე ხო ადრე არ ატარებდა და აგანიმი იჩვებოდა მაგას ხო მაგრამ დემიჯი ქონდა ძალიან დიდი რაღაც ერთად ხო დემიჯი ქონდა კი დემიჯსაც გირდიდა აგის წინ ვაფშე ძველი ტინკერი ხო იმენა სხვა იყო ტელეპორტი რო არ ქონდა ისინი რო ქონდა ხო რა ფიამე 13 პატარა ხოჭოები რო ქონდა რო ფარმავდა და იმენა რობოტები ყავდა რა რაღაც პატარა კვადრე უფრო ფარმი შეგეძლო რა მაგით თუ არ მიგიო ეხა შივა გაფარმინებს პროსტა მანა გიჯდება რა ადრე უფრო არ გჭირდებოდა ხოლმე ანუ ადრე კაი ის იყო რომ მაგ რობოტებს რომ გამოუშვენ მოდიოდა მოდიოდა გრაუნდზე ვერა დიოდა ტინკერთან აი რა იყო ეგ იყო ბაგი კი ბელარიერა ძალიან ცუდი გმირია მაინც რა წარმოიდგინე ვითომ ჰექსი ხო კონტრავს მაგრამ თუ ჩაიდო სანჯე კაია და კიდე მისი მატრიქსი ხო აგ 40% რაღაცა სტატუს volts anybody ისე თამაში გმირია და არა ვინც ამღამებს ძალიან მაგარი ვიცი არა რა თავერზე დემეიჯი რო არა აქვს ძალიან ძნელია მოგება რა მაინც ტრიპებს ისე ფარმავს რომ იმენა ფულ ლეინი მიყავს კრიპებთან ისე რომ ვაფშე ხელს არ დაარტყმევინებს ხო ისე ეგეც აკრიპები გახსნაში გამიგანში They're trying to knock down your middle tower. რავი გუშინ ვერ ითამაშეს სპირიტთან ხო PSG-ს ხო ყავდა ტინკერი და მაგნუსა მაინც ახდებოდა და რა ვიცი ის შივის ფარმი შივის ბილდით არისო აგანიმის ბილდით წავიდა ხო აგანიმის ბილდით იყო აგანიმის ბილდით იყო ალბათ იმიტომ რომ ბევრი ის ხო აქვს კლონი რა ტერორბლეიდა და მაგონში აქვს you can jump on tinker on me თორე შივა რო ქონოდა ტერორბლეიდი ვერაფერს ვერ დააკლებდა რაცა უნდა აი დეადელს ჩაუდო to kill support დაღადაობა იყო ადრე ის რო ქონდა ტალანტი არ მოუწდა და კიდე შივას პროიდებდა ფიზიკალ დემეიჯს თო ვერაფერს ვერ უშვებდა Your bottom tower
is under attack. რატო იჩქარა ტინკერმა რა უნდა და მოდიოდა გუნკა. The Richard is bottom. Don't die again to him. Don't die to Twitch. Jump him. იკერის მიზანია რომ მალე გავიდეს 18 ლეველს რო ის ახია მის სკილი რო არის რა გადატენვა სამზე შეერჩევა და მე დაბის რეალეს პლეზე კიდე კი მე იმდენად სწრაფად კასტავს რო დაჟე ტიპი რო ურტყავს ბლინკსაც კი ასრებს უთის მერე ანუ რადიანში წასრებს გონი ხო იმას ბლინკს? კი. რავი მქონი გადაფიქსი. შეკ. არა, ვერ გაფიქსავ. იმიტომ რომ რადიანსი აკეთებს წამში ერთხელ დემიჯს. წამში ერთხელ დემიჯს აკეთებს რადიანსი, ხო? ხო და ის წამი გაგიკეთა დემიჯი და წამი გაქვს მე ერთი წამი რომ სანამ მოხდება დემიჯი და მაგრამ მაინც ასწრო მაინც გაქვს რაღაც შუალები რა ban hero down please I was passive right now Top tower is under attack. The top tower is under attack. Guys, kill top tower, force them to fight you, and I join and you kill all. Tinker me. Why are you playing bottom? მოისე Monkey King რელიზის დროს რა ძლიერი იყო მიდზე რო თამაშობდნენ. თავიდან რო გამოვიდა. Your middle tower is under attack. გავუშვებთ ყველა ობა თამაშებში ეგრე. ახლა მიდზე ძალიან სუსტია იმ კერიზე კი ბაზარი არა, მაგრამ მიდზე ძალიან ისე არცემბერა ორმი არცეთი არის იტებოდა ამ AI. Bro, მარტივად play the game, you're FK and jungle. ორმი ასწორებს მაინც რა განიმით აულე კონტროლი ძალიან დიდია ლეიტში. დიდი კონტროლია ძალიან და კაი ინიციატივა შეიძლება, მაგრამ მაინც არის პიკებული. ბევრი გმირია ჩერებს დისტრაპტორი იმენა მაგის წინა აღმდეგია, იმიტომ რომ შემოვიდა ბეკაპი თუ არა გაქვს. He is AFK, dude. You need to front line. Hello. Play the game. You need to sit AFK in jungle. I don't know. Oh, report down for briefing. We'll do it. Dawn has no ult for has no mana for ult. This one's an impact, nothing. Report for griefing right now. Tower is under attack. Don't break any mere report. Fortified the structures. Pretty good move if you ask me. Your mid tower could talk. მე არ ვინარ მეკურებს ხო? Be mad at you. Please on the tinker, please, Lucy on the tinker, downbreaker, Lucy on the tinker, you motherfucker. Knock down your middle tower. Dig in and defend that sucker. I just don't understand why he's doing like this. What we've done, I don't know. What's happened here, I don't know. It's animal. Animal. 0-4. I'm going to the timing არ მაქვს 11 წუთზე ის რა ხდება. Butterfly. Battlefield. რომელ წუთზე გაქვს? მე 12.
Battlefield-ი? ხო, გაჭრა რა. What do you mean your bottom tower's შენ რანკეტში ჩაულებულში? ხო, რანკეტში. ფეხსაცმელი გააქვს? просто ბუთოს ვიდე. მაგარია. ზა. I get I'm running. არის მაშინ. ვეთენ ძითა და ავიშო. ხანა. გავის. აი მაპაზე რა გასახელი ეწერება და ის საფია, ალცოტა ვიგდები. Don't break up this Dota, we went. არ შევ. No, this is all come on the shoulders. გასაწყობი ხა. Car, which is all this. სამკუთხედი როა მაგ ფარმო რა? ხო, მან დავდიო. უცი დაამთავრე ჯერ. ეგარა ჩვეულებრივი ბუცია. ეს ვიყიდე უკვე დამომაკა. გაუ. ბლინკი გამაქსე მესამე და იყიდე თორას. I'm dead, I think. The vision, yeah. ეს გადადი დიდი სტაკი ისქენი საფარია ნეიტრალები. დრემია. ეცადე ფაიჩი პირველი არ შეხვიდე. მოსივა კარგად იდექ და ისე მე გაწოდება უნდა დააფიქრო რა ყველა დრო დააკრება. ეხლა ვაწოდე ზოლოტა, ხო? იდეაში შარდი. ეგრევე? აქ გინდა სტრაფი ბაშერი უფრო გამოგადგება, იმიტომ რომ ენიგმას ბლეკ ჰოული რო ისქნა რა დააკენსელო. ბაშერი გინდა სტრაფა. გავი დესოლატორი BKB გაიქნება. არა, დესოლატორი BKB და ბაშერი. BKB იყიდე ხა პირველად. თუ ენიგმას არ ხედავ, ეცადი არ შეხტე რა სათი. აო, ვიდა მო. რაცაც უყურები. წადი ფარმე ჯობია. ყვილა დაფოდიალო პიკეტაკეთ. ანუ ყველაზე დიდი გულს რომელი ნეიტრალების გაძლევს ფარმე ეცადი რა. You're not ulting for your tinker who's dying next to you. Bro, who gave you the account? Let me check your account. Great player. Kai khad mi shenia. Don't fight without tinker. The top tower is under attack. Now enigma support to get the place to the Dalvarti was in the moon. Your top tower has fallen. Dota, no, tu?
MKB და ბაშერი ჩემი არის. თან ბაშერი ეცითაც მოგწევს ცოტა ისეთი იქნება და ტანკი. Dyer's doing that glowy thing. თან შეიძლება ერთი დაგერის ლეკოლი დააკენსელო რა. აი გვიჩი. იმის რაკია. Radiant structures are fortified. ბაშით რა. Top tower needs some help. აი ტაიმინგებს რო აყოთო ხო შემო საი გამაკეთები. ყველ დიდი ნეიტრალები შეგიძლია დასტაკო რა. Oh wait, it's already gone. აქ რომელი გავაძრო. ამაში ვახშე რა ვქნა ნეიტრალებში. დიაში აქ არცეთი არ გაწყობს. მე შევყო. აქონდა The enemy's bottom tower has fallen. აგონს კეილია ანუ უფრო მაინც დათვიდან თამაშობ და HP რო აიღო გონი უკეთესი იქნება. არ ვიცი. არ ვიცი. ოი მე რა გავაკეთე. სავარაუდოდ კი. აი ოფერი გამოვიტანე. მაშინებს იმიტეთ ამებს. აუზის დროს არ ამგონი. ნეყლევა ვარ. ზევით დააჭირი გმირსა. ზევითაც აფშვება? ვაფშე ყველაფერი პაუსი არის. ეგ არის ჩემიანებზეც არის. ის სამი ზოლი როარი უნდა დააჭირი იქიდან. ხომ არა აიტემი მაინტერესებს ხინდა რაც. გემონები ეგრევე იმაზე პიკეივიზე წავიდა ეს. ეგრევე MKB-საც ყოთსაც ძალიან მარტივად მოკლავს. MKB-ს რა დაპირე ეგრევე ძალიან მარტივი იქნება რა კი. ვიცი. თუ ქრონოში არ მოყევი ძალიან მარტივად მოკლავს. თუ ქრონოში არ მოყევი ძალიან მარტივად მოკლავ? ხო. იმიტომ რომ MKB-ზე მიდის და რავი HP-ს ერთს არ იქნება. ეგ მარტო შევზე იმას. აუყევი ლენს რატომიდი. ამას აბარა One ult or not? მე ხო გაფუნტულია მგონი ბათომზე აქვს ტაუერი და იმას რომ იარ მგონი კაი. ბათომზე საფიქრები დაფარვა რა. Too stupid to live, too beautiful to die. Your middle tower is under attack. Set some. რა რანკია ეს ახლა? ალბათ გვარდიანები და ქრუსადერები. კალიბრაცია გააქვს. კი. დაახლოებით მაგრანში იქნები და გააჩნია რა მეს მოიგებ. პლუს მინუს 400-500 მემერი ალბათ. კალიბრაცია მაგ გაკეთებული. ისა ვალსანას კულკა არის? მაგიტომ ეს კულკა ვიდა აქ მგონია მეც აქ არის. აუ TI-ის ყველა თამაშზე იპიკებოდა და რა ვიცი. ეგ მოიც მოკლავ მიდი. Your mid tower could talk, it'd be pretty mad. Radiant structures are fortified. If your mid tower could talk, it'd be pretty mad at you. Man, sniperია. Your middle tower is under attack. It's not. You got one nice middle tower now, by the way. Build got the build. Reiki. Var makis yok. მანა მოიტანე მანა. მანას რო მაგ მოიტანე მანა.
Boss, stream motion. მოიც აქ ვარ შემოსული ვორდთან აღარ ისმის შემოსული ვორდა. შალო. დაიდე მანა. Spame მეორე გააკეთე მია. რო აგიჭა აჩხარე პროფან. ანუ სა და ხო. შეიძლება არ დავიშვი. ბაშერის მერე შეგიძლია დეტონატორი არა? რა გვიანი და გვიანი 21 წუთზე 26-ზე უკვე მექნება ეს. ბაშერი. ისინი არ არის. They have vision here, they have vision here, they have vision here. Oh, yeah, they have vision here too. მესამე გააკეთე? აი ეს. ოღონდ გავაკეთე. Yeah, same. როშანი შეგიძლია He's running with the shadow blade and he's killing me. I cannot go outside. I go here, it's vision here. I go from here, it's vision here. Yeah, wow. Just what can I do? If I go outside of the base, I will die instantly. მაგარი გაკრიტა, თორე he's dewarding. Clearly visionless. მან მუდგახარ გამო გახარ მან. ვიცი მაგ რო უნდა. ეგეთი ცუდი ცალოარე. მან ბიკეიბიშიც გაკდება რა. No, it's vision here too. Hunting me again. We don't use Stormbreak codes, no. Yeah, ping me with laughing. Orsi la show by the Midi. With a charming personality. Heads up, we're back. You're a beautiful person with a charming personality. You wanted your middle barracks to not fall. You're doing it wrong. Hope you don't pay for lessons or nothing. Radiant called the fortification. They're trying to knock down your middle tower. Your middle tower has fallen. Your middle tower has fallen. 가면 막아. 그거 좋아해. 이건 막아. 가면 막다. Your region is under attack. როშანი ღამეა, ღამე მაღლა. მოკლედ გაიჩვა ის. წავედი რა შევწექი მე ექსტრიმს გავთიშავ დავი. მესამეთი შედი და ურტყი.
დავიძიებ რა. კარგად ჩატი. მიდი მაგრად ვარ. კარგად ვიჭებო აბა თქვენიც. აბა.